ense ya moyo kachinsa isaro ne moche butuko na bright Dari kori ayo mulero dari musuma ayo mwancho dari gotama ayo bunyasi butari kuoma quando siri ubusokwime quando siri amasakwime quando siri ubukendume quando siri ubutindume kwambekerero koboko na nchembioke sese nine nibona nchentimoke tata nyigo tieba kantenoke babisaba bite bakaba basuke ikotokiwe Tena ni ajabu kwa hai ananingesha kufaga. Ni mengi nimeona tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. Kama ni misongo ya mawazo, magonjwa mama nimepitia, ninazoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, na mimi ibarikiwe. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, na mimi ibarikiwe.
wako sasa wananisema vibaya, nami sishangai, najua pia wanadamu wayo. Ingawa sipati nani kwa muda mrefu, siachi kuomba Mungu sikiziwi. Binadamu wema kiwa nacho kwa sasa waniepuka, sina rafiki wa dhati. Kama ni misongo ya mawazo, magonjwa mama nimepitia, nazoea maumivu ya kudharauliwa, umasikini. Kila siku ninajipa moyo, ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, na mimi nibarikiwe. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, na mimi nibarikiwe. Mtoto upati utasubira, mana yeye achelewi. Ona biashara imeandamwa mikosi upati, usimwache Mungu, waganga watakuponza. Mpo kwa ndoa ila nyumbani amani hakuna, msimwache Mungu, chepuko sio jibu. Umeugua, tumaini la kupona hakuna, usimtazame mwanadamu, siku yako imekaribia. Najua haya, misukosuko ya ndoa, mtoto anakusumbua, kizali kingia, unawaza wapi utalala. Masimango mashemeji, ati uzai mtoto. Masimango mama wakambo, umemchosha nyumbani. Usiwaze usiumie, najua yote yatapita, siku imekaribia, najua yote yatapita. Nawe ubarikiwe, ubarikiwe, nawe ubarikiwe, nawe ubarikiwe, ubarikiwe, nawe ubarikiwe.
Alright, asante sana mwenjo matigiri radio Vuna 102.0 FM ngaki litukoria likale ko era ngaki kwagendereire kurwa tugatinganite gai litukoria igoro. Karibu sana sobo tukoba bonde gai kana ndendo chinga monguru akale gutwanjira tukale kumerana ime yomorobelio boyera egetabu kyo yera Wednesday edition. Bro bright my guy yechi microphone. Karo nyigende tenga bantu baitumbuye mule na bali bagendrete kurwana singinjo ya siasa banabona ali kitutu chache south abantu bati koro chinko magalia negente kebe sana by the way na ende mwachakire mapema mumeanza mapema sana man no totarika 2027 bangana ngabuna yino bamo wento kunyara ko bamo kunya bwato kabisa timetinki ko garora nyale ko bagoko miso monto mino ngasingenjo yo mwana siasa kwa sababu ya mwana siasa man we need to change mangana mna yo as a community kwa hivyo tunalaani tendo hilo kabisa kutoka kule kitutu cha south bogetutu mwachakire kwa babubi we need to change man hii mambo si mzuri mambo si mzuri kabisa taliba bunge tali baki chikura lazima muweze kuachana na hii mambo bana elinde tunyara kwa batoko bamo buna omugusi. It's not good ko itrama nyinka yoyo mino for whatsoever reason amana gani. Karibu sana somoro balibo yera by the way sobo tukobo igabwelero ncheko kondoka nga bright isego taralia somo tandao of Facebook naboko nyara ko bagukondekera galia ase page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM nchomo nyene naboko nyora bunanya chai Brian alias somo tandao Facebook na ko manyanga ngayali wo yerete koro mnabona yobeshai gaonte binga yuko area nere Gerald's Unshakable Blood koro chese moche matieko Gerald taye bantu boketutu abo bairangara bwana bataiberangara Rosea Mora kurucheze mchenye miso omo Vietnam anasema ashafika alafu Racha Ela kurwa Kerongoroche Kerongoroche anasema yuko area alafu Emily Omari yuko tunde kurucheze mchiria lichia Taracha. Asante sana Emily Omari. Korujese mechuchia Taracha soko manyinga yuko ere ime yomorobeli boyera ndigrabo somo tandao Facebook Radio Vuna 102.0 FM ningira nenche ko checking akimoko bora bona tinamanya gose ganga kibintu bire lakini nitakuwa naangalia also elinda kwenda kinga tunaenda sambamba kabisa somorobeli boyera sobo tukobo igabwalero mbona mna gani umurubili boyera asamatera yokoyera Maiga yuko sigasigali tukuligima Esegeto chinkwana chikumurekera ali tokumina na naro litukaselinde nemirubili ayo kogoseme kolero butuki obuninkia amono bulingoli bwigoromono kira litukore Jumatatu kwe Kalamisi go chakirense yemo kwe kaisana nemo chabo tukona bro bright ime ya Radio Vuna kia kira tu bwateka go morobeli kurukunga oyera ono yera wono oi kachinsa chiresana nemo chabo tuko tionya kwanyora kentanda ke gwetani asili tukoligema ego tegale tiomo eso igo kondokanga bright ime ya Radio Vuna. Nimekugusa Yesu, nipate suluhisho la tatizo langu. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone. Nimekugusa Yesu, kwa maana nimehangaika kwa miaka mingi. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone. Alipita kwa waganga wachawi wote hakupata kupona.
kila aina. Mwanamke yule hakupata uponyaji, alitumia mali yake yote kutafuta suluhu la tatizo lake. Kwa muda wa miaka 12 alihangaika na kutengwa katika jamii sababu ya tatizo lake. Aliposikia Yesu anapita, alijinenea moyoni, nitakwenda niguse pindo tu la vazi lake nipate uponyaji. Aliposikia Yesu anapita, alijinenea moyoni, nitakwenda niguse pindo tu la vazi lake nipate uponyaji. Nimekugusa Yesu, nipate suluhisho la tatizo langu. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone. Nimekugusa Yesu, kwa maana nimehangaika kwa miaka mingi. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone. Wakauliza, ni nani amenigusa? Wanafunzi wakashangaa, wauliza Yesu, aliyekugusa nani? Kwa woga mwanamke kajitokeza na kunyenyekea miguuni pa Yesu, akamwambia ukweli wote kuhusu muujiza aliyopata. Japo ni kwa umati mkubwa, Yesu akauliza, ni nani amenigusa? Wanafunzi wakashangaa, wauliza Yesu, aliyekugusa nani? Kwa woga mwanamke kajitokeza na kunyenyekea miguuni pa Yesu, akamwambia ukweli wote kuhusu muujiza aliyopata. Imani yako imekuponya, imani yako imekuponya mwanangu, imani yako imekuponya, uko mzima. Imani yako imekuponya, imani yako imekuponya mwanangu, imani yako imekuponya, uko mzima. Kama yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12, nami matatizo yangu ninayaleta kwako, naomba Mungu nirehemu. Imani yangu ni kwako Bwana, kwa miaka mingi nimehangaika, msaada nimetafuta kote, haupo ila kwako ewe Yesu, niponye kwa imani, nimekugusa. Kama yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12, nami matatizo yangu ninayaleta kwako, naomba Mungu nirehemu. Imani yangu ni kwako Bwana, kwa miaka mingi nimehangaika, msaada nimetafuta kote, haupo ila kwako ewe Yesu, niponye kwa imani, nimekugusa. Nimekugusa Yesu, nipate suluhisho la tatizo langu. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone. Nimekugusa Yesu, kwa maana nimehangaika kwa miaka mingi. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone. Nimekugusa Yesu, nipate suluhisho la tatizo langu. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone.
nimekugusa Yesu, kwa maana nimehangaika kwa miaka mingi. Nimekugusa Yesu, kwa imani nipone.
Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Chinsa ibere chabo no botuka mangana maya asenjera yowe Radio Vuna 102.0 FM. Abamo bwabantu bamenyete no bore mase county ya Mombasa niko bwagendeire ko yesegete serikali ko bakolera abana bali no bore mu bulingo lya bobocheno eribanyale kolikiwa bene hase baraza y'abantu bamenyete no borema imeyense bagukwana hasense mu ya Likoni county ya Mombasa bayire mechando bagwetere gati ekisemi obocheno hamono ko borwemeremo egento batebirege ko bali no bwene bwabo obobore ase katiba nibaya kwa nayo kero getaro muraiwense asorogongoro rwa coast ritukolia rero muraiwense Dr. William Ruto na ene kiyogo chakiwa bene kwereli ya Mombasa Commuter Rail Services ejuerengete korobyo bosombi memocho Mombasa okwana chinga kiecho Ruto nigateba bunireli ejo nigego konya okworobya na kwango yo bosombi korenseme yemo gocheyende Ruto boygotebra bunireli ejo ne konya mangane borendi asobosombi na kokiani gurube na makongu au harase chipara Mokonyi bomuraibwense Profesa Kithure Kindiki obori aba Kenya agosire serikali ya Kenya kwanza erikwenekeriwa magenderero okwana hase county ya Mombasa ekerarenga setare gochakia magenderero no muraibwense ya Kenya William Ruto Kindiki niko haegerera ogochamo kwa muraibwense na Raila Odinga wetrase serikali yobwamo ya broad based government na goteba bunango etrasobo mobwo serikali yagendera kwikirania magenderero hase chinsemo au chense ya Kenya na boigo botoereru bwainekiwe hasensi ya Kenya niko basegetera ba Kenya gutigana na siasa chomokonyi bomuraiwenso mokoro Rigathi Gachagua echo batebere buna nigo chirengete ko basiria ba Kenya na senchira yobwenge chikoraga iseto ningomanya senchira yobwe kerano retariane Ana Barongo Oyonoro mwelio wamangana maya asenjera yowe. Vuna FM. Vuna FM. Vuna FM. Ase bibi media. Vuna FM. Asamatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. Sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM. Vuna FM Tohuna Ekeminero. Saburi eyemo kebungo kiaye getangani wekigia kabiri nasese niri umuntu olia otari gotunya na kingenchu cy'abakori amabe wose tari kubwatia cinjira cy'abanyabibe wose tari gosanga amona abagocecere nyasaye kurenda amachiko monene nara kumugokya mono n'amachika yo nigako yairanirira omubaso na ubutuko Saburi eyemo kebungo kiaye getangani wekigia kabiri nasese niri umuntu olia otari gotunya na kingenchu cy'abakori amabe wose tari kubwatia cinjira cy'abanyabibe wose tari gosanga amona abagocecere nyasaye kurenda amachiko monene nara kumugokya mono n'amachika yo nigako yairanirira omubaso na ubutuko Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yabakora riboito akesi miaga sena mbe kobatia enoti sano na ibere enoti isato
eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere nainde nabokori kari ukotorinyoreri morioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya Radio Vuna 102.0 FM tusesenigwe kerengaki Totagara tuenzi Vuna FM tuseseni wamo tuenzi Tonguleke Minero. Yo, Radaman. Poa sana man. Umepotea. Waje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kigwabe university. Nabo nchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boigonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aserigoriria muko. Asensemo ye chianga nkone bare trousers cha soft na hard khaki, suits, chishati, chi t-shirt, dresses, ebikoro tubya baswati na basacha, ebyuranyora serigoriria muko erioruseirie discount. Yako Fashions boigomba bwata bakoreria baya, abo bakurwa maorokererio ase bintu biri okorigia. Nigo togotoka se stage ya keroka enchere gosoka goche busungu. Orosage ronde ni goro gotoka bukeroke getaseni kya banyanyimbo muino. Asa mange twakresi mia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na orenyorere bintu byonsi aserigoriria muko. Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Right, asante sana kabisa mwanchi matikiri Radio Vuna 102.0 FM to sasa ni gwekerengaki chideka chiachire isanu na isitoga chinsani bere chia bono botuko murobeli asembe no murobeli boyera bro bright maiga yechi microphone stagne getabu kyo yera Wednesday edition ekro century yabene kimate to chunyara ko banko koira sense melia yokora lia kogoko lakini rende ndara kunyolinga ekarote ketoko simeke kao yao especially wale wako simeko mutinyo yige kao mone go simeko gati mutinyo gatatu no yokane na boyo yokianda no yokomi gento bwento go koranga o tanachi go simeke kao yao tango ego kwa lemetebe kama go sebitukora metinyi tatu mapema na ebitukora bya go bwento konyara ko biko bachifuti bere go chense nobwale bwege tokoleka mu gochia sekenda obantu ko bachimita ibera se bali bagosimeke ka weli manyekene na Ruiru 11 ose bali bagosimeka bati ene bantu ko 2.7 meters apart enekinga le marobali igoro ose topsoil na subsoil kwa nyabekire kando nyaburukani ya marobali igoro na chekiro merongebere chobwoyo bubwo mugondo decomposed manure na boyo 100 grams chobwoyo bwedu kabuna bono DAP TSP gose SSP basi bona karo ko burukani uko akorebu ya beka senkolelia sogo chikobeke kamelikiao ugotumeka maroba aigoro na egento kinge nchoma tunyara ko ko enekia ebimeli ugo simeka bekao ego birusetia se alia enekire na gwanchira go se certified coffee nurseries chinga kimune chigabono ga chembura Rusia motoro ya ngora elindo nyari ko bako bekerera kamelikiao galia se egetokora maiga erende unyari ko bako beka amache tuba sokoli mege tokolege tambe go sekienge mono ege kogere kyuni go kunyara ko bage ko irera ekemelikia onge kina senchira bwendrete most importantly eneke gwa korente kurunga mulching yani mulching no go tuberre igoro na anda kemna bono obonyasi obwomo gose amagoma amomo bintu nebyo elinda kwenikinga nko enekiole kwa rendere liberera lieliroba gose soil temperature kwa enekinga the moisture tirikunyara koba kegosoka kurugalia se liroba kimalikia okunyara koba kegokina senchira enkiya na yoranga ekerobo chao bolibo kunya kugunda yigorobo tobu
ase obuye wekemelikia ogekao amangana igakoletwa solid na Solidaridad East and Central Africa, the pathways to prosperity coffee project, change that matters. Kahawa ni mali asa mangana bokumwakira a project officer yumurobeli yu oyokoroganera Anthony Kisse namba yesimigre 07145 202 92 07145 202 onye muri ase kiumbe gosaye beno tegetukunyara kwabako cyako boli mugwe kawu rero bagotebanga kahawa ni mali ine rukunyara kwabako ikera akobo bise bonsi no onye nechibeso motegetukunyara kwabamugo korera mangana yu anaweza kuwasaidia kabisa kuruase project hiyo ya prosperity coffee project kuletwa samule na Solidaridad East and Central Africa. Ama namna gani ndara kwira sensemelia yokoralia okukorokoralia kugukwa umurubiri bwogera asa matera yokoyera nimewasamehe nimewaachilia maega yuko sigasigali tukuligima esegeto chinkwana chikumulekera lito kuminana naro litukaselinde nemirubiri ayo kogosemye kolero butuki obuninkia amono bulinguli bwigoro mono kira litukure Jumatatu kwe Kalamisi go chakirense yemo wekaisana nemo chabo tukona bro bright ime ya Radio Vuna na kia kwira tu bwateka go morobeli ukurukunga oyera ono oyera wono oi kachinsa chiresana nemo chabo tuko tionya kwanyora kentanda ke gwetani asili tukoligema ego tegaleti omo eso igo kondokanga bright ime ya Radio Vuna kwa raliwe kwa Dickson Nyameta muchacho kwa raliwe kwa Dickson Nyameta muchache nigale umwana nyagusira Henry muchache Nyameta nyagusira turufosa ugake muchache na birita nyamache banyankoso settlement Eskimo nigaro mugaka Pacifica Magoma nigale ise guchiase Michael Sylvia Joy ugake Nyakoni Emmanuel na Felma Manyara Mumura omwabo Lea Mura nyagusira Eunice Somambia Maxwell Okiri nyagusira Joseph Mageto Professor Mosomi Advocate Robert Alice Nyakundi Yukabet Kinara Peter George Sarah Arasa Irene Bernard Yusuf Pastor Samson Mochache Sego Gandhi na nyagusira Bosiboli abangi na mokenga mona boyani Gesale Oboi Jerusha na banda bange abaisemoke Manyara Obino Onyego Okindo Nyakeli na banda bange migale mwano nyagusira Gichule kolera ya Ondie Kimati na George Murade isemoke Jeff Mambia Joshua Manyara na bande abange kumera nango gendreta senka ya ime ya Karen Nairobi mobero ye go oranyaro koba woko saberualia sekanisa ya Karingata SDA Juma kitariki 10 mutienyi oyoiga na garanyaro ko bagako endwa senka ya ime ya Nyansiongo settlement scheme irabali tukuli Jumatatu kitariki emerongebere na ibere omutinyo iga omwakoyo oku nogo kwa raligwe kwa Dickson Nyameta muchache oyoro mwana nyagusira Henry muchache Nyameta nyagusira Trufoso kake muchache na birita nyanchama banyansiongo settlement eskimo nigaro mugako Pacifica Magoma nigo aleise gochiase Michael Sylvia Joy ogake Nyakoni Emmanuel na Felma Manyara omoromo abo Lea Mora nyagusira Eunice Somambia Maxwell Okiri nyagusira Joseph Mageto Professor Mosomi Advocate Robert Alice Nyakundi Yukabet Kinara Peter George
Sara Arasa, Irene Bernard Yusuf, Pastor Samson Mochache, Sego Gandhi na Nyagosera Bosibori. Abangine mokenga mona boyani Gesare Oboi Jerusha na banda bangaba Isemoke Manyara Obino Onyego Okindo Nyakeli na banda bange. Nigale Mwano Nyagosera Gichule Ngorera ya Ondie Kimati na George Morade Isemoke Jeffo Mambe ya Joshua Manyara na banda bange. Kuomera nango genreta senka ime ya Karen ya ali Nairobi. Mabero yono sabirwa sekanese ya Karingata SDA erabari tukuli Juma kitalike 19 cy'umutinyo yiga asabiro nakwani wasenka ime ya Nyansonga settlement scheme tukuli Jumatatu kitalike 22 umutinyo kianda omwako yiga umurali ko Radio Vuna Salome Nyakundi nigatumira magomba bene ko cyase amateyo nabo yiga sengencho yo kumosiria ise moke Ngomba benone hochasi amateyu na bonsi bali babasireti amwe bochinga kichiga cyubo kendo twabasabiro bali mu bokoro kuru asumongoro. Chinguru chaunga ichire Weire abaninto Watotiga tokorera Omonene nyasaye tokonye Oremie abasireniwe Obae chinguru chokobuwa Amatemo Amakweri ngai omenyete Mose chinguru chaunga ichire Weire abaninto watotiga tokorera Omonene nyasaye tokonye Oremie abasireniwe Obae chinguru chokoboa amatemo Tokorera abaninto Asingicho ya makweli Omonene yeso na magete Chinga kyomonta komenyeseye Tokorera abaninto Asingicho ya makweli Omonene yeso na magete Chinga kyomonta komenyeseye Osebirengerero byabotibiyo Orene abare moyo mbamanyete Engakeye mombakwe Abakwete mbamanyeti kende Osebirengerero byabotibiyo Orene abare moyo mbamanyete Engakeye mombakwe Takorera abaninto Asingicho ya makweli Omonene yeso na magete Chinga kyomonta komenyeseye Tokorera abaninto Asingicho ya makweli Omonene yeso na magete Chinga kyomonta komenyeseye Bailo
chiiboke abachenu n'ababoke baumerane na Yesu motoria bairuruke gocha igoro machomo ya Yerusalemu makwiritayo takorera abonito nasengecho ya makweri bamonene Yesu na manyete chinga kyomonda komenyeseye takorera abonito nasengecho ya makweri bamonene Yesu na manyete chinga kyomonda komenyeseye. Nairobi College of Medical Studies inawatangazia usajili wa intake ya Septemba katika kosi zifuatazo. Katika kitengo cha certificate utapata kosi kama Health Services Support, Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records, Nutrition, Social Work na IC3 Computer Course. Katika kitengo cha diploma utapata kosi kama Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records and IT, Nutrition and Counseling Psychology. Ili kujiunga, mwanafunzi au amepata alama zifuatazo katika mtihani wa KCSE. Katika certificate au na D+ na D+, diploma au na C- na zaidi. Waliopata alama ya D- wanaweza sajiliwa katika kosi zifuatazo: Certificate in Community Health na Certificate in Health Services Support. Kwa maelezo zaidi, tutembelee katika ofisi zetu Kitengele Campus, tupate kwenye jumba la Family Bank orofa ya 4. Kisii Campus tuko kwenye jumba la Ayako Plaza 60th floor Bosongo, ama upige simu Kisii Campus 0794 740 940 ama 0728 678 775. Kumbuka, wanafunzi wanaendelea kujiunga na Nairobi College of Medical Studies na mwisho wa kujiandikisha ni mwisho wa mwezi huu. Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu byonsi byobwagachi, yani all construction materials buna chisimiti, chichuma, emesumari na binding wires, plumbing materials mbabwate chitangi, waste pipes, paper pipes and all fittings, electrical accessories njireo buna cables, bulbs, downlighters na consumer units, fencing materials mbabwate chipost, barbed wires na chainlings, as interior finishers, njireo paints, tiles, PVC ceilings, handles, locks na flash doors. Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka. Asoro segerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate. Tuakere simu ya namba 0718 530 990. Oro segerwa Keroka tonyole maega ya post office ase Chirenya. Tuakere simu 0715 553 775. Nadia Hardware and Electricals, naora nyoli bintu byonsi byobwagachi. Karibu sana. Yes, Evelyn. Roja. Ngyo gwana gamuno mondolenze ba.
Atande pa ukone simena ndende igoro. Ano kote. Igoro le kose katika dio senzi. Iyo tata ande igoro. Aningina teverenga onde iso kose ndekatikati. Wenda wande babigitanga kero bwate chibesa igona liole igoro. Anta na ebuna togo kwana igeto le igoro tigango kani. Mbale wana igabatagu ati na no monu bago kwane. Okay. Eganje tiganda benga onde igoro. Nyasaye ga kurusete kale katikati bwa. Ndu setinde kara kanyira igoro. Ano kinde moyo mbwata maisongo togolimba to monungo ragere. Alright. Kinda tebeli yeso ngaigoro. Wata jina masora tina masio kirana. Masio kirana ngayora iwan. Igora rotindi. Isa niye zikira dio. Aini zole bwana. Ize dewa no ndaga nyomunguru ero kuna jireki na gotana ni igoro gatia ra atinda bo gatia. Igore nse no ngati kati toracha bwana. Intende pi. Ayo no ngakio kolengere igoro nyo no ngati kati torika bwana. Ogati gati. Aero wete bwana. Keida. Ngakio kolengere ya mangana igoro bwana. Agara ikagati kati bwana keida. Aro bro bright. Tata ni suwa fit. Nche? Ange tadi? Moigo besianga. Wono nche ende igoro. Ndinse. Ni igoro. Ande kai wetinga bangine tole chuzi tunalekea mbinguni. Nakina majire korrae. Gaki. Igandi kwa ruete katikati. Na ruete katikati kale. Pa ruete katikati kale. Tali onko vera. Wono igoro ndo. Wono ni igoro. Igoro roji kose igoro le. Igoro nde. Niko chu. Uko chu. Ay kabisa. Very good, very good. Poira. Jumatatu kuikaramisi ense ya moika chinsa isaro ne moche butuko. Na bright. Sanchera yobogima tinkoboa ekyagera namanyire yokonda asenyancha emechando emerindo chando yesandae onsimbuya kemerindo ekonucha sevitare biemechando Tinkoboa ekiagera namanyire yokonda asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya Kamatemo gonchichera Nyanchaneba embe mono Korendeni ngikengumbu Namanyire yokonda Namanyire yokonda Asenyancha emechando emerindo emechando yesandae
chando sandae onsimbuya namanyire oyokonda asenyancha emechando emerindo emechando yeso andae onsimbuya. Amen. Umurubiri woyera asa matera yokoyera Nimewasamehe, nimewaachilia. marega yogosigasigara itukurigima esegeto chinkwana chikumurekera rito kuminana naro ritukaselinde nemirubiri ayo kogosemia korero butuki obuninkia amono bulingoli bwigoro mono kira ritukura Jumatatu gwe Kalamisi gochakira enseyemo wekaisana nemo chabo tukona bro bright ime ya radio Vuna kia kwira tu bwateka go morobeli okurukunga oyera ono oyera wano oi kachinsa chiresana nemo chabo tukoitionya kwanyora gentanda ke gwetania sili tukoligema ego tegaletio moeso igo kondokanga bright ime ya radio Vuna Umurube. Alo Radio Vuna. Mwana bwairire. Bwaire byekie mata. Na vinyire mbake kiara kiangira mwanane oyanere kie mata ko macho agen sensi. Proprietor but you are very bright. I don't want to mangaini na ndo montomu ya. Lakini rende ekero kia bonene na kemo nyasaye nero wisaranze kero kia bonene. No yeso monene yeso tari nyasaye. Ya yeso nyala ekero to some buku. Yeso ga gotabanga kuigwa mangana tato ya ko motebi uigwe na kikyare ko garare ko saba nyasaye kyagara ga ko buka butuko o ndo sasi ma segitu igo yeso tari nyasaye. Igo yeso na karora gini kero kia inge kayo. Ekero to some buku ego tabanga nyasaye nero wisaranza se kero kia kio bonene. Kabisa. Bona ndura tabunga yeso ere kia enga ikire go sinya. Ngoro ngera ga denine. Agara go bisiana sai nero maite problem blanco do itori. Oyera Jumatatu go Kalamisi ense ya moyo kachinsa isaro ne mocha butuko na bright Right, asante sana mwanchi muthile chideka chiachiriga chikuru kwe meronge tatu na inye chinsa ni beri chiabo nubutuko morobelia sembe ono morobeli bo yera bro bright maiga yeche microphone litukeli ya Jumatano getabu kio yera Wednesday edition karongo go manyinga wiso kumyo kagalia diamati keroka naboko nyore ufa kabisa ngi yegendongi ko le nyombe ko motegera bro bright ya seligo lile at room temperature yani ligo liogi litaliko salia amato liogi gali ororo igo eli chongo na ine buya asoko nyole ufa kurwalia diamati keroka go se subwoofer go se guitar go se microphone chi charger chi speaker chi chinga chonse chi microwave bali mutegete chi mixer naboko nyole mixer kabese ndonge amasasi chi battery chi basi chi flash headphones nechi cable chonse chi stima chi blow dryers kwa horn speakers tobasa kweba televisions ne binto binde vingi bie mangana ya stima naboko binyora gali mwancho batili ya seduke dia mat keroka namba yabo yesimikere 0748 840 317 0748 840 gose 0711 437 974 0711 437 974 naboko yesu okugenda yamasema bakagali yasema chokeroka aseduke yeo egotoka separa ya keroka ichuni opposite nyegetali ya keroka dia mat keroka no konyole binte bibonse asaligoli liyemobuka mbana gani ba otherwise ndaranga kimoko ntebi aliase emetandao ase page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM na waliba kwa na mwananchi Nyachae Brian aliase mtandao Facebook
Munasema namna gani? Munasema namna gani? Ngakimo gotebaga munasema namna gani by the way? Boni angalie interview masongo bono abasai balero bagotuminyoke sana. Kai bagotuminyoke ibintu bintoramanya bono kinende ngonya kubwata tole. Ngonya kubwata tole ga ngakio gosa Facebook. How do you go to Facebook? Ono ngonya check yanga how do you open Facebook? Omonyoru muntu korogunga Lydia Gesare agotebinga following. Asante sana Lydia Gesare. Maureen David niko ndani kutoka Keroka. Alafu kurwa chinsemo chekiru mosocho koroko Bernard Mobisa. Salome Onyoni goika alibo igesa. Alafu Zabulon Seko kurujesa moche Suneka. Erikson Osugo Mosegisi. Monterva Mokamba nimetenga chinga kechi kanu balineli sasiliae. Ne family nki mabono bao yerete bana. Yerete. Erikson Osugo alafu Drozia Mura neremo Vietnam. Ati mukadali nyameso. Peter Mayoyo. Na bantu banyamanengo. Anyway. Ntango nenda turate mege ntekiki musongo. Karakwa nenchi wetra 0785102102. Wacha tuone hapa kama kinafanya ama bado. Vuna ready hal. Hello. Okay. Wala mo iwitinga ngekane diba? Nakataa kabisa. Hello, Larry Vuna. Hello, Radio Vuna. Ama account 045. Okay. No ndio yeza nyombali ana. Uranganya tasiri tofune. Kole gotia. Ende tu oye mpaka totegerere. Safi. Haya. Very good. Asante sana bwana kai. Ana mimi nishawapata vizuri sasa. Radio Vuna hala. Haya bro. Oh. Ya wangu dada. Njembo yande bwana. Kama kagoi tambora kwa wadiriki sikurichinza mojamba. Ndoti na nasaba bwanjire ya njire kutura igwe kana tembeo. Bono leo naona mambo imekubali ba. Bona mangana alikutindito ono moja teke wewe. Okay. Ndo sana na ulivesa tienda bugana ne gete mamuga. Ono moja tena mongi no netulikaga na bana kutoka no kabako no tena pura praita. Akamwana kara ako no kota sana. Safi. Dia mono sana. Very good. Asante sana kabisa. Radio Vuna halo. Mr. Price. Get a D. Gyo bandi tikisini ma uajito chandete. Bantu bia kongire sana matukaya lakini rero. Tuaba mi siria mbeo. Rero na uchanganya saya bwanchiri. Ono pamoja hadi mwisho. Safi. Asante sana kabisa ya korokonga Get a D. Mwigo basi yango. Radio Vuna hala. Bro. Oh. Aki twachande Kenya sao ne. No ndina butochande kitega bono yani. Ono omaete. Ntuba no ntuchande kete mono gocha matengo kwano le kwa babu twako igwa. Ona ntuba maete to gocha ke to kwana ni ga kitwachande tikanya sana kono kwanja kwa ya aki. Na maana. Ani moranga sukuta. Neke. Asante sana kabisa. Asante sana Anna. Radio Vuna hala. Right. Tada nolenze ye kurwali buziyanga wa. Weiro mwaga. Buyande kabisa. Chairman. Ya tena ruara no? Chairman ye radio. Ero yuko kwa sikuisha kurukuga. Ero yakikurukuga. Asibayaring MCA kachuba ward kitutu masawa Nyamira County chairman ye radio omwengato vice chairman topic salam scrap Kenya team strong. Okay, congratulations bwana. Go kwa mwire. Iko ni tapete. Abantu ngeke bakotepa kachuba abo batebire naye. Abantu bakotepa kiagero yoro orali ne. Bona ndikanta bo kina jito nkonya bana inki. Iko bakotepa nge chairman bwika.
chairman ye chairman no to la to mega ya weka mbagengoli ndira shuga no radio funa no era mwananchi mbago tikalenda weka mbate kama sababu mwana katega oyere buja wako kore no ki watengo le kwa kiande wako papa nifungulie murango akoigolele murango nifungulie murango kifekire osoe weka kujiabu wemsibo isa kujiabu kana jengo nyama to baito no otra mo prophet kachimo chama na yechireri omengata pamoja na yoya. Okay, very good bana, very good kabisa. Hiyo ni mzuri bana. Abantu baitu nabonte ketego mabe GMCA bana. Ali karongo barangirika ali diovuna mwale tajibesa. Radio Vuna. Hello. Radio Vuna, hello. Yesema kiasi mugirra. Kitara. Kama kawa mwana mtema ubiye. Ngaira tarero mwaruza ni bana bakeje manijire ndi mwanda mwede mwaburira sana bana ngaigwa chiti wanda Kenya niga ke yo matiangyo bera ni liga zengo okay safi very good asante sana principal yechimena by the way siku nyingi miaka mingi ai ngatera basoko bentunde ntangani kabisa toko kwa naye asomoro bali boya Radio Vuna hala ayo mugambi ngaki madam speaker mbona nero injamo gitya kutoka ngora no mungaini ole communication no mate mana ya communication ngarasengo communication bono te karo kwa no mungina moranga te banga o kwa na ko te ranjetini ko ira neli oyo no webosa ruwa serie talia yeso communication yege entre kama kawaida kabisa tuwabota kwenye hilo yesa ile liba ke pakara mangana ko ruwa kero bosenya basa no bale no puro moyo kwa moyo aje ebyome birosna mokamwanya bantu lendu yale ndendo tinanyo ru mwe musiye ko moina mwe musiye no musinyi nawe nero oyo nanyo lengete amalite tinotoramu mwe kati yo muchanga bane sabato oja bwo enda trete mwane ga konyor tato ngabo gorkuto ya mongera maigane jimba bachie mwana notramu mwaka safi asante sana kabisa madam speaker wasio mchango bwango ga buko agachi kanisa chairman yechi radio aba mugeni bwesuko bwana tuliko boli bwemzi yebasayiko Vuna radio Vuna ya baliabo tutu pasa opano moto ko je bisane ka so ya ta bibura mbuyole tata je buyande obra so lo buru ko ayera kana ko ri gas ko babi no yera paka tuajo re bala kana tika jigo piso ye chimena obwenga kwa ile ko ri ngande ke ubwenga chiba ko tre je ba ba okay na hema bombo kubuli awajo wala kama sakumi ayengo boli ole Jebori kuleji jake. Tulugo boli chukura. Opo dobe nagara jara boli chukura aya kaka. Ingia ta boli. Turaiwa bantu bagutarire bunde bwana bayire chukura bwana. Ya matabiga. Ndebye. Oyo bwate na bwato yo tabwate. Ya yo mugaka bantu rero no bawo kwa chukura boli yake. Akaro kwa ko boli ko daga ko tuli tufanya mbaba. Safi. Alright, asante sana kuruchisa muchirecha magamo. Mwangenyoire murayo yo muchinse muitiaga mate ga ndete batebangai. Rigate nene tukubori chikura. Akaonia kalimo kae. Karagaria bantu kabisa gasera bantu. Karata irete bogoltio mokalichi bana. Anya kwariete besa ya. Vuna lego kombera kwale kuli mokalichi. Vuna radio al. Radio Vuna. Wabraitu waile. Were tebya kabes. Date zimia to jandile. To jandra aro gerage ken. Ina mandi na ta kurwe ke bungo ya anga. Nyasai na aro ngonya ko chiri. Ngizi mkiwo zuri kurwe tongo. Aji tuko ba monta. Safi. Asante sana kabisa Venek. Kora buchiste muchenyangoba Radio Vuna hala. Radio Vuna hala.
Nachi property boirire. Boirire buya. Boirong itae mutomi sitire tie tuko kwa na bicho. Nekene. Nasa tiganje to kwa na tutara kwa na ndo iko ye nere kitamu mongoli kana. Kenya saa koru kwa nje mitambo ya itewe vya to kwa. Safi. Asante sana. Radio Vuna hala. Bright. Chiki wairete. Wairete buya. Vietnam nyamisa. Yes, mu Vietnam. Right. Wewe ndio wabangisi na mbona watu wabangi mitanda iko na kuliko. Nande mbale vingitia vinaraba kwa kubone na noro. Togonya kugikia ni gae lakini Ndotaro akitiganya saatu antera inyaza buya. Safi. Asante sana kabisa mu Vietnam. Lakini mu Vietnam no mbuete binte bimetandao. Nimelenga no mbuete. Radio Vuna halo. Radio Vuna. Halo. Mama kisi kutoka Kerongeta. Okay. Kerongeta mbuyere. Ya kine mburayo. Mburayo kayani. Tiyetu kabisa nalinya saa tukumanyanga. Alafu. Omwa msiyendi ni wote nganyoli mapema kaigo. Keya ine mwaki kura wenzeme yuko chuba. Mata yata sere mapema mata maine sikol Kerongeta. Lakini umete siku hizi ose ruta abetaira mpaka nyoli huko me. Kayawa tikanyana njenga na aye. Abetaira. Ayo mu chairman wejire. Onde wenzi yoga zero. Awe to pesa kuire chukura ba. Ayo chonde bito kubaligesi ba. Vuna Radio L. Bae. Yes vale. Aenda na ngomire andwa sabo wakoto. Nalinga lego sabo wine mere butata. Aenda nande Korumarani kuna Mama County Korumarani. Bayewe. Marani County gozerelie. Marani County wase Kisii County. Kisii County, okay. Wana wanguru Korumarani. Ingite gari County ndo konyororo. Abangi na baransara wondi barangi diyetere muna baba getati. Noisa ine no nyare. Abo chusibin. Adari ngari dere tininda dere korosi bire bidia kwaitibio. Kwa muire. Nimeamua sasa niko kwa uwanja. Onye nini ibo kwa rosiri. Eni babono na bana tingo ninja kereti. Ana ngomba karinto kete. Okay. Dengu na bandomba golere chumbia ga sukari kiro. Reda ijiweza toli okay. Bami ndonde ntobo sigari ke tikibuka mandazi mutenyo komina kaberiga. Ndari amangina kali mandazi bali totabura. Igoroje kura tafai. Amagendro na raywa bali ni korego. Kwesiere libononga ukabwate nyange. Na inje toke ni maito mo women rep ngo mwakire zime. Aira bya sana. Bana abata ingaleta tikati tiene tango kuje kanisa toka toka tikani. Kabisa. Ndo tikata teo na kwesiere nika. Very good. Beyama. Very good. Asante sana kabisa Evelyn Koralimara na yeye amesimama ametangaza ba. Ametangaza. Odebere nga naisaine. Naende na bako nyara. Aze kiroko kikia Mama County. Vuna Radio Hall. Radio Vuna. Waide nyaboraire. Nga kitata. Ndio ile vundi mayo. Ndio ndo nyumba ya dule wakutumule. Pole sana no raira bunyaburaire. Nyabuarire kurugoze nyabu Nyaboraire. Abantu barabanje gitormono gusengage. Aya mbazi toromo agende kunawo ari ngo dota nyora. Koranga karemba anje tekitoro sana bunyaburaire bakamugaru kunyaburaire ba. Ono yera bana boka bana bateyande baboka bo yera bana. Sawa. Safi. Asante sana all the way kuruchise muchekesima ward. Alina se county ya Nyamira. Vuna Radio Hall. Injembo yande ba. Ndiende? Oyo Gibson. Ekura ya chairman korwa libosi yanga ba. Mfano sema ile? Mwanyo nana ndio no yonka. Awade biringa is standing.
Na roje kabete vijaya. Lakini kina mayanga onkombe na sio nera kitarante. Ona modei bwana koliki bwana mete tamaiti ngae no bwate sei sana ria. Aende kama nyega. Nje ndamo abantu. Para mwake cheki. Okay, echeki yebesa kusechikura. Bani yebesa bani yechikura. Omuntu naye bwana aliki umuntu kunga Gibson mwebi. Na motegi ayo basanyi wete. Nere meya bwana no kwanza no akotoka ali mashauri monyora ali mashauri ko sali ngaki ali daraja moja bwana. Kwa motegi. Ankanya na waka mtuko maiteki era mwate cheki. Kabisa bwana Mungu anoitika kulia Era hapo vichukura. Lakini ngako ira. Abazi ko twara kwevo kwa liko kwevo mai kanga bona nayo maite. Ai kata bana nchi anga wali maite chukura. Kabisa bwana. Genda ngumo sadi. Nini. Ingo to kumumera para ba pro break yam na nje ka to kumumera para. Mai wate pro break tinga kwa tinga sini na nchi ndio Omo to wa yogo. Apa tumba ndio ndio ndako la wode la kapitwa wi kero ni kitu karango. Nuyanga kai karango ro. Omo ya ko ro te banga mu vai to propreta mu kunkan. Evalini erenga kyomoroje mukuru marani aliyo chira to ambere buja buli no bumandre. Avalini mu swati yo. Oyo mu swati mu yasana. Abako gamba. Oina abako gamba na nani ngona yako beka. Abara wajo mtu yaba to paka nyoege ta iba to koro. Okay. Una kwa na babu tusini. Ego kwa mwetirie tiki. Na mweti ando sa afanyi wete mere. Ngale atakushe nga kubuli kero ke kicha saba ndo na bako mu wate. Okay. Anda kwa nya kwa mama sana. Kaba hizo kuanga banga na mwa. Siasa de wadi mangano yo kwa sababu anoke. Ma tengo poro ma tengo kwa nya ni kero. Siasa de wadi mangano kanisa bwana. Kwa wadi mangano kanisa. Tata kachonya tu kwa kwa nya kero jumbo. Gabanta baro bisinya sai basa bita gabaji kuraba. Bono ma to muntu ata de ko ma tele nya sai ka. Ngakinya sa ko abantu bato jande te ka bwana ngakya ko bayibiro ko ba. Oma yete ntwe ba bono. Ataro muntu sa banya sai nganto ko koro ni ngani. No ite ko ko jwa ku ne ko ngutana. Okay. Bono sa banya sai ndo ko ni ngani. Abana ba ku chanda itu hindi mo ko ne ka nya na banya kira na ma tande. Safi. Asante sana kabisa Gibson. Mungwana ale kurukunga Brian, akurukunga Kennedy, Meki Somoni, kurucheza mochiri alicha Masimba, bundi kabisa yechianga ali Masimba, akurukunga Kennedy Meki Somoni. Koro ali Masimba nero chete ngoma wa Masimba sokoro sechianga chisuti mbuyo mungwana yosona. Bujese mochiri cha Masimba bwana konte ngachinga kichinga bune chika igao yerete bwana. Asante sana kabisa my brother. Wacha nipeleke hii ya mwisho. Vuna radio halo. Radio Vuna. Nga kitata. Kieta. Mbuyole. Mbuyande dada. Nga studio ko redo mwaga. Studio ere uyapi bwana. Oyo no mana prani ko ngani ngona. Okay. Kyo entrada mwaga kora ngayengo. Mbuyande zigona mbuyere. Ere buya. Nembura dada. Ono mwa yerete. Ono yerete ime radio Vuna. Yera. Ngona wata virenda bantu ba minto iga. Na inchike mera Vuna tojo gozo 2027. Akimpati aninche Simba. Na ino utine ine kemera. Ontine ine. Kerogoki. Pekeo bwemusie. Bwemusie mheshimiwa. Mheshimiwa. Ngoja kurushie jo mheshimiwa. Wano bando ke Lion. Aine Lion. Ewa. Lion ko se Lion. Enda tuterero. Ndo chenga dekai ko ngwe angare ko kwa manaka ga kana ngare ko so anyomba. Simba liende tego je kulia abantu bwana kemera mpaka kwa ejukura mbako abo. Ngoja kwa okay. No isa ino kaka na boko nyara boli hae. Chigo to ko nyanya mere pero mutama nge Simba nera. To nya bwana okay. Very good.
Very good. Okay. Mungano na isaine na nyale. Na isaine na nyale. Na bago isana na bago nyara. Kwani iko nini bwana? Wana liende yen special dedication ya saba kungu bonsi ipe bali batete kuboli chikura. Buna bone bali ni kuruchese machiri cha marani. Na abanda bange. Kabisa nimetenga Madam Violet Nyapara. Kwa alibo machoge chache. Wantebenga Bright, unajua I'm the first woman. Mimi ndio peke yangu. Mwanamke wa kwanza kusimama kiti cha ubunge Kitutu, noti Kitutu, Bomachoge chachi. Mukungu tanya kote nakura kirugio bubunge. Na Violet gago wantebenga raundi abantu Bomachoge chache. Wacha wajaribu mwanamke na wako tepa iko. Wana liende na incha soko mentera mangana yo. Ngaligania pasta elinde abasabire naenda abaganalia maya na abaobosemia ngiwana kyalenga bagambi baraega bare community police nya batureti aya mugambi onjere ndenzo kwamera abantu ose nkwabe kuora ekende kora buya takobo morai ekero chinga kichigo ikagose nkolita ya kware ekera abantu bakobori ngana kimoroche basi nyukwate bangangonye chinga kichire nyasa torokeire ndiriri kabo mugambi abantu bagatana twara kyolira batureti ekenyoro kamo tureti tayora ikerorori mangana yara segatabu ya Samuel ntanga ni komena ibere kebunga kama bakabene Samuel yakarago kora yako baburi ngambere kirori onde nare na urereti onde na yani naende bakana buye igongaki mangana aita koretiki takobo mugambi okori kabere orie chio mosoi no mosoerwa kinage goika kwarara sundogete okobori ngaki kirene tundo ngaki kwaba tena china tabo kabotuko chitoro chiri chabo tukombana chia kalireki wasinyuka tebanga goriete chiomo soi na monto kioyo ayakalie chimo elindo na cheki na bona marika go tebati matentanga ni sana ibungo 17 kalie chimo kora buya asebora ibonde bwensi ogokora elinde ke abanga bono nkobe kore gutwanse obeke gutwanse na igore chenge etebenga ngonye chinga kichiro mugambi ati mokirendiriri takobo mugambi abantu bakurira bakunya goteba ngaye giya konyora ni getakonyora marika onte binga kwairira marageri wo wetera senjiro kogamba bakungumbare bakoye gubotureti ayegwo botureti igo isaya isate ibungo 12 na achire ayegwo botureti orwara ro rusio botureti obisi oretaka omaya bateyo masaja ngako gotacha bona chinsa chiro to chiesa to mate to manyeti nande korulina ayegwo botureti go natingoka to manyeti ando okwana mune cheche omoerie segi yaba ogenda ali bogambi omanya gotebanga igonta getemo mondetera momuake biboko bona jiza jiro bamuake biboko nande kuira na gocha nande wajanga bana nkikyale ngo kosa yenkune nonkuna naende chisimba no chikarategi wa tali aro oliriete ngosa makwange isa ebungo komana bibe to makwale anya kwairwo botureti mokungu manyango botureti abako era robisi ekeroreka ayengento kiore omosaja na romo tuwenka soma abantu bane nigo bago chandwa na abana nabakungu nabwo bago bagambira yani otage togambe ogamba ali soka ile kerogo nando ogamba arali iwa marika gotabase getabu ya chene sisibere ugo 18 aki omokungu igatonge twabe montoki omokonyi tali omogambi Vuna FM 102.0 Radio Toronto. Vuna FM. Sasa niwekere ndaki. Vuna FM. Sasa niwekere ndaki. Sasa niwekere ndaki. Sasa niwe na Vuna FM. Sasa niwe na Vuna FM. Atotagara tuenzi Vuna FM. Atoseseni wamo tuenzi. Tokuleke minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiran kurwa chinkonko inyi chinsi ime
ya Radio Vuna. Mwanasiasa koroe kaunti ya Kisii Nyanusi Mwenga hugikeiri chisege chichabeire chikwane kiwasa Rugongo rwa Gusii matuka Bwangoiga. Raibense ya Kenya William Ruto na koretaro hase kaunti ya Mombasa sacha kemeroberi au ya magendero. Abamenyi ba Basi Central baganiriye koroseriwe parense meyo. Sainenda mangera kwariganira tumanya senchira yoboikerano chinsaisa tuchabona botoko Radio Vuna 102.0 FM editariane na Barongo. Mwanasiasa kurase kaunti ya Kisii Nyanusi Mwenga nigo esokire na korokyo kogechigwa kwae kubwatekana nechisagasaga echo chabeire chikwane kiwasa Matanga hasa Rugongo rwa Gusii na mwana Matanga ya Barai hasa matuka Bwangoiga gokwana nigetaseni kego Murogobo bono nigo agikere gekore kene kiwalitu kulia rero asebo igo hatebure bunasengaki nigo abantu babeire bakungusana nasa Matanga nemesangere kano au na niga mochirie oyore neganga yokoriye kerogo kyoburayi bwense Fred Matiangi na gotebabuna abantu bakomurigeria chikura nabo bakoreta kisagasaga n'ekiburaburu hasa Matanga. Oyo Nyanusi Mwenga amamenyo Kisii town na ndoro mwanasiasa igongo tebya bagusiba minto amangana rokana gagukwanwa ne kiombe kyabaoni ne kiombe kya Matanga ya Kisii County Welfare Association amangana alita akoba korwa sebirengera libyo Gusii asengenja amangana ali arokana gakobaga no Gusii gakobeko Gusii arokana nganegeza kubeta bwati omo na ndeketari United na ndonyoro musike Matiangi obwegene tenga abantu bakugamba kabireringa na bwa barayi mokonye bono musike Matiangira ali natiga aborie kerogo giesise kosoboga abana bwanyamira ekyagero omonto kegwango bunere tagotara n'abantu babwate ibirengera byo kubaga no Gusii na inde kero Gusii okwana kojia samna ye byombo bya pali kwana mangana koleto mwanjani no morembe kubwata ni bisaku bito bya Kenya Gusii tobegentekamo egento kiende nkeringa Matiangita kogamba atali na bisaku binde tuachire State House igo tuachikoriye nibo eche kwagacha Gusii ntokomenya na Matiangi toleto obotaka oso Gusii ekiangera asechibesa chire no botenengo bwa Kenya yobora ase national government asekerekyo nigatebere bunago ikorogongo rwa Gusii na rororo ronyora magenderero korwa serikali na igo homochiri bali abagenderete kugikeria abo bakoretaro goche kumerana no murayibwense ase nyomba yobora ya State House Nairobi chinga kyatebere buna echine chinga kicha magenderero na tari chinga kicha siasa chokubaga no Gusii hasa mangana ringete ebyama ase budget yeko rwororo yetao ya Nairobi ya develop bwe county orabuna hono mape yagendereire tali budget ya rengo oro chibasi chachire amangana Matiangi abwata abantu bakurwania abantu chimatanga gweta Matanga narwani gusobo ongwae Matanga karwa abantu bakarwani gusobo tongi eine miruberi ya Matiangi abwata abantu bangabuna abo bale bibago bagotianira abantu na inde intubunegeze kucyo Gusii ntu atakere kogenda rogendo ngabuna ubu inde tujikorwania barayi bachori tigabasi tigagotianira barayi barororo gasaye namanyite ntu baba bere toro kali Matiangi gocha gotochorera barayi Gusii abere gwakachikura yabagana gwetera abantu bakuburi chikura chense abagusimbanya gochamo ebangocha gochamo iraundi yenyeyo lakini yaroka ni Matiangi yoko babagana mono para base kobagikana zaidi kobabuna konya bako bagikana Gusii we want to be together bunege saku elinde no ene ganga tubwate yoko liyo bogana ebororo echiko konya bunege saku kyo Gusii Matiangi tigari yabagaka aba bagukwana boniga abana abantu bosa abantu tigababwatani abantu ababali byama mbali bya Gusii bibamo abantu bachamo lakini yaroka nile abarayi bale byame bingao Matiangi tabatage tayaro ochorira aba MCA ochorira aba chumbe ochorira aba senator chigabana ni chugumene ochiase omuongozo omulengoye mini singa ababande batigaire isiko echitali kura chiaye igo Matiangi tali kura alenge koli gichobo president yango rugichukura chobo gavana gosobo MCA bwaso boga alimekana
Egati yabamenye korwe wodi ya Basi Central nigobe murunganirie pare mbensemeyo hetari gweteka na monekereke kiembura enyinge egotwa sorogongo rwagusi pare ywe korushinsemo chaigare gocha material suguta obondo gwikanyamache town nigo batebere bwata muchando mwenene nekero kyo bosombi nigo baguchandika mono egekore kyabairira rero ugosimeka matoke hase pare yo chenga kiba mu mochire mubunge bwensemo yabo Basi Innocent Obiri nagoteba buna obaumbiri asengaki nabono niko bagendreire gutigara magegasa mangana rengeta magendero gete ne ine para digego mete asata yego eta bana baite zikobare asata yebago eta chigari chigo mete mbara chire abarwaire boka dogo kwera getana abana baito bakweriga weje pigipigi basigira uko gwana sukari bayigo etane pigipigi yese kire nyomba gibaho kana kironi cya serikali baje to kobeza pigipigi abana baito no barensa igakorwe mambi korugora no bare kisemi cyasinyire esauri yari Orange asole tunga tokanye para egere chinga kie chiga na chuta kerwa pare meremo na into bana nchitokorole abana na babune kira mebango abanda batokwira ukiborangi abana basije ko cye sukuru ga pare yamuro chibana yabeire emugondo echamba chimenye tawo sana abantu baminze bana chigari cyasiye kiu bana ambari sukuru Obiri bakwa kwata chikura tokamanyanga no toroserie pareje bari kende tware kugosaba into magenda kwara batoroserie nayo gotoroserie Radio Vuna 102.0 FM. Mraibu ensi ya Kenya Daktari William Ruto nigo aenekirie ogochaki wabene kwereli ya Mombasa gose Mombasa Commuter Rail Services yuerengete korobyo bosombi memwecho Mombasa gukwana chinga ki hecho Ruto nigateba bune reli eyo nigo erengete gokonya korobyo na kwango yo bosombi korensemeyemo gochensemo Ruto boigo nateba bune reli eyo nekonya mangana yoborendi asobosombi na gokia nie gurube na makongu au hayo akwene kiwa asechipara. Safe and sustainable transport is the backbone of a strong economy. By shifting more passengers from road to rail, we lower maintenance costs, cut emissions, and make our transport safer. We also strengthen Mombasa's position as a hub for trade and tourism, while reinforcing Kenya's role as the gateway to the East African Continental Free Trade Area, a market of 1.4 billion people. Let us also remember that rail is not only efficient, but it is also safe. With an average of 2.6 million people already using the Madaraka Express each year, this commuter link will boost passenger numbers, improve safety, and save lives by reducing road carnage. Bigger picture, this project is part of our government's ambitious strategy to expand Kenya's rail network from Naivasha to Malaba through Kisumu and across the Lamu Port South Sudan transport corridor. The ultimate goal is clear: a Kenya and Africa seamlessly connected by safe, efficient, and sustainable rail. Ladies and gentlemen, commissioning of the Mombasa Commuter Rail is more than a local convenience. It is a symbol of our past, a solution for our present, and a promise for the future. Asenga kia yoboigo nigo mraibuense William Ruto habori ya Kenya kubwatisia serikali asokonyora magendera sa chinsemo au chinse ya Kenya chenga kia mogikeria mokonyo yomokoro Rigathi Gachagua na goteba buna nigo siasa chiae chirengete kubasiria ba Kenya ngane yunigo yabwatesiwa na kwegwo koboko no mokonyi bo mraibuense Professor Kithure Kindiki oyoboigo renga setare yo mraibuense yogochakia na kurata magendero au hase Orogongo Rock Coast na Moni County ya Mombasa. Ndio sababu tumeungana, tunaelewana, ndio tumeunganisha tukawa na serikali ya broad-based ambayo inawajumuisha Wakenya wote, kwa sababu ya muhimu, sio mashindano ya kisiasa, sio malumbano ya kisiasa, sio mambo ya mirengo. Ya muhimu ni vile tutabadilisha Kenya, tuondoe umaskini, tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa, tuzalishe nafasi za ajira wa vijana wetu wa Kenya, tuzalishe uchumi Kenya, tuondoe umaskini, tuwe na utajiri, Kenya iweze kusonga
kusonga mbele. Mheshimiwa Rais, umetusaidia tuwe na taifa moja. We are grateful for helping Kenya to be a united country under God, one nation, one people, and our ethnicities, our religions should not defeat the project of creating a united Kenya. Na hiyo ndio inafanya hawa wananchi waseme tutam. Ama namna gani? Muko kwa tutam? Mombasa muko kwa tutam? Nongo ya butolera bo mwanche motegereri korende kogotigande no roboti rwa bene oro rwariganiri no muri kyoito Franco Koyo rwo kumulekera na gonye asioria nyagitari nene ya Kisi Teaching and Referral korengana na mangana ayo to komanyigwa buno mwana oyomo munyeroko yomo asenyagitari eyo nigatangire na taraigolirwa kugenda ngasobo no nyamaiga yaje yokonyora abana baye Chibarongo na bono nigo yamubereire getiro wanchirwa gosoka korwa asenyagitari eyo ase chisababu era umunyene atamanyeti boronge egekorekya mwiro muri kyoito Franco Koyo ogokoresa bali na gotalire nyagitari eyo ya Kisi Teaching and Referral no mugano yobene na twariganire tenko gotiganire Franco Koyo na kuganire botukobuya nchenkoro kwa Ana Barongo. Mimi nashindwa hadi watu wanituliza na watu wameenda, mimi peke yangu na nimebaki, lakini nikienda kuangalia naona watu wanakuwa wanaenda nyumbani. Sasa mimi nashindwa mbona niko hapa. Niko na kore safari ya nego cha senyagitari ya Kisi Teaching and Referral abweso botutuka n'ubwo abere bokoroka naso mwana yomo oyo betega konyora abana Chibarongo koikira bona atarabwa tukugora nyagitari erinda agende korra abana baye egento kiara trobo tutuka nugatie family amone nyagitari ya Kisi Teaching and Referral iganyore tu mwana bitukulia Jumamosi tarehe 30 saa 10 umwana agatware group remo yomo kabanga nigarosa akairwe nasi karabe kwe nasi bagakore wiki yani rinde singencho omo takubikwe nasi yo mai gungena kagera bagateba wikababe kubonse babe amo bonse njo umwana oyo muri akongusa nari baraweneramo na inde bayira nisingine segetanda umwana agakore wiki bagantebi twabiri discharged kwendaka nga process ngakura akarona process ba discharge na bana wanzi babe umwana oyo munangina ngamana kubaburi umwana oyo muna kyara discharge gunangina abana bari babiri Chibarongo munyagitari akamanya wantebi onyo tutageti kuigwa mangana yu wikaransa kucyari ndingunyara wikaransa asinge njo wikantake kumanya burubura yamwe ko umwana ngo kungu process yo munangina oyo matigari ngina nuru agantegwe mama unanisumbua kama taisawa kenywa 8 saa 11 asubuhi by saa 9 nikapata mtoto na walikuwa ni twins, ni vijana, mmoja anaitwa Belden, mwingine anaitwa Dylan. Sasa tangu hiyo siku nikakuja hapa kwa ward 13. Nimekaa hapa hivi, nimekaa, alafu akuja tukapewa discharge date 9. When tulipewa discharge date 9, mamangu akakuja wakaanza kufanya process. Wakafanya process, wakikakaa watoto wekwe system. Mtoto mmoja akawekwa system, mmoja akakataa kuingia system. Kamwambia mmoja amekataa kuingia system. Akawauliza mbona mmoja anakataa kuingia system na wako wote pamoja. Wakamwambia ende nyumbani, akuje siku yenye inaitwa Tuesday, hakuwakuja wajaribu kama wanaweza mweka system. Korenda abana baigani go batogete bari Chibarongo egento kyogo kumyangeria ngao munyagitari akirabegete omwana yo me system no mwana ndeni gaboreta se system eyo abwese bamotebeti ngasoke korendo yagateba ngatago soka ngabana babere mbako bekwa se system eyo. Mimi nashindwa hadi watu wanituliza na watu wameenda, mimi peke yangu na nimebaki. Mwana ubaba tasoiri system nkuko bikirite ngamata inoge agantebi ogembo tasoiri mwana system wako ngainete tigamo soi egera correct asoiri system bono genda ucucu matatu yale ngiwa kacharinde ngamata isi njumbu ate shida Yesu ka genda na eta ne baka daro sire bako na kunjuchi akwanyora ngesuru ya kode ya ngirire genda uyugwa mangana yoba ne kibande kyane ubate mamu mwabani garwarete amasakara yoire na bakolige bagacha igoro karo bacha igoro umusani we naroro akamoita etiga akamawatanga singe njo mwana uyu abairi kata so ediko system bigagwa kana chiri gusane ngamubuli no mwana funzi 6000 mwana registered ngamubuli ki gekogera umwana uyu ataso ediko system unangu na gochaliyo kaliyo naende chibese umwana funzi ali wa kanero niga serikali atotete abana funzi banyo robo terere bako iguru free chibese
ni chaki ba usaba agakora kyo yagande na bante bigo akanyora boiriri abante itigangiche torra mangana tukule mambi korende gento kyogo kumio mwana yegani ganyora tabana chitari kemero ngetato chomo tienyo gatano na gatato ninya gitari ni gakora kya omano yegani ganyora tabana itari kemero ngeberne kyanda abwe sairane tema garit kerimo egen tandanga kikya bairo bwa mono mwana kanyore tuta kwa kwira ni 29 maiga watu wanaenda nyumbani sasa mimi nashindwa mbona niko hapa bamanya kuchaka kumuruta kenda kuchiali kende deseli kende kuadi maante kendo rumuriri kuadi kiali otoletere muno nakiyagero ngake lesemi naimukyo mwana kuwe ngodi namorore na tukuta masakaransi na tebana no korengana na baibori abaigani ko bagotebo munyagitari ole ko basugurikera nigakire mbuna na goteba ngo botutuka numbara sense mejo iwo korra wate porocho ke kagera bono idiamo bitire bwe bachiro gaki nimbwate shida gete tosorwa mangana ya gatiga igento uyu gembo nero tamite bitugaitana nere uyu Moses nero o request de yoronga tigatukwana mangana tobe kumwana e system korenda baiboli abaye niko batware tobwa asa mangana abera tato ayabete gakorokana senya gitari eyo chigendo na sensitive bate ko ni umwana uyu esingenchu na baba mwana muzubade ojete mwana form 3 akanyora abana batatu batakiri basoka n'umwana uyone era agasoka abana basoye system wose kubabuli abamba batatu basoire ujere mburubure mkiatu ati mujana jatu ngabona bamusore kutubuli ndoko nyara korende niko nakore safari ane goikase obisio mwadimina oyora senya gitari eyo onte viera targo sugurikera mangana nkabunayo egento keirra gwakera omosio Dr. Marita esimia senya gitari eyo korende tabogorete egento keirra kogenda goikase obisio mwasiri abwe sante bingana nkwanera manganayo ogenda nipi bono niko yatigaira somo gabana bwe county ya Kisii wesona nigati eriko korobo tutuka nubarasenya gitari eyo naomba serikali nisaidie mimi nitoka hapa ndani yinko reporter ya Radio Vuna Ninche Franco Kwayo Nyantomeli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakera ni uzingie kwa mabati ya ne kwakera ni ama yambwa tebakera nginkwa kangara benye ukora mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yura nyora kuro Uhuru Superstores Limited ichuwa songo marara maya chirora ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited bosongo kubwaterana na mabati rolling mills waigoire showroom mbauke gima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kalabuna charcoal grey brick red tile red sky blue chocolate maroon na yanda mange Uhuru Superstores Limited boigo babwatrane na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ni mashini ya Crown Paint color mixer Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom boigo JM Towers ange na Credit Bank bosongo nebwata bakoreri barako bosemi oganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisii Nyamira Migori na boigo chinsemo cha Transmara goika gesieri kia utarugwa kanera kende gionsi akisimia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine noga
Twanitio kubwate na kwegoke ne miroberio au yubwanche tase TV. Bono enyorere TV kurwe duka ya Diamart Keroka. Diamart Keroka nigeokoretera chitibi che chinganjo chionsi nande chisaizi au. Puna chitibi chiri che Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamart boy gonko ne bale chihuva, subhoovers, guitars, microphones, chi charger chionsi, chi speaker che chingencho au, chi cooker, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes chi stima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamart Keroka ne dukembo nande ya chirenguma. Ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korwase duka embo ya Diamart. Kore umuchio Keroka tarera Diamart gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka. Gose bakere simi goetere number 0748-840-317. Gose 0711-437-974. Diamart Keroka na otore naye chinga kichonsi. Omurubiri bwesoki bunokorentwa sole na Radio Vuna. Omwancho mwategereri nigo nakuregania senjera ya bene asomurubiri bokumureke tochi asebinyoro asokubwatirana muna basaki bane na inche chose bunyagaka. Omusache yo munendo bwata bakungu bane nigo boranyarere ko bakagwetire mechande menge maiga yo mukungu kana konyara ko bakakumurwani esegi ntindi asenjere mu yoko musabo bolemo ayonsi niga koreka na itumbe egiye gotoka imeyabo basi Kisii County. No musacha yo muhoyo obeirga kunyaraga kunyoma bakungu wika oyo kane ase oyiga ukane anyatika gunchukira umusacho yiga na kunyara ko mubuli anyara kumwa obolemo limurioka nere anyaraga kulinda abana baye nichinga gicho nigo yimukirana nti esegenti ndikigima emaiga yo muswati yo kane kunyara otabarnga nigo nyetaru chikwa wa obolemo bu nigo chikimukege tambukero chinga kichiga helio kigima nigo bantu banyara bakumuka mige kurege tindikigima kunyara bakamusokia muswati yo kane na kumuselia gwikachinza mucheisiko nasiba musokrati bintu byaye ko muswati yakumenya ko uchesege tuke banyimbo kunyara ko report asigoro yingani yo banyara bakumusele kurase enkeyo nigo bono abamurabo musacho yiga benyumba henene banyara te bagosoka limurioka na kunyara batebekana kubisamba ebintu byaye byonzi ebiba begete para interne kirete umondo ko mutindiko negiwa ase ekinyore kyo nigo no he amatege ndrete kuburi he family nyare ko itwara hamulembe ilio kunyara bagwikirania ayaganiri ili tubanyara nyora sakona inde atojiringa marketing ni yukurinsa mochia itumbe imeye bunge bo base county ya Kisii na komesa ni gitauri yekerenga no nyene mechando ni go chani chifaida chiaye no yokugundwa nere okonyora obubui mnire naro botambe na kirebiro inche nekerenga kyubrafu. Abantu bensemeye muna bwego nabagambi bekenyole kyo nigo bono bale numwechane gwetera asaba muregete banyerere ko bakuibengondi no kanyara ko bakonyenya hasibanyara ko bakonyora liyo ayonsi niga kolekana sekenyole kemo kegotoke menya Mira County na yago chali molio kane to chiango komereka mona nyara komereka goike menya mbaso na bundu molio kasaba murabakaro bairire melio bubyo bonena mon na bwazi bakare ko bakuibere bintu na kubwanga izabatari ko ba morembe wikira za bwango banyata kwa namba meye ko basenke mu banyata ko bakuibe ngondi ko ruaro bakanyerenta nani bakaso abas basoto nyomba bagaisie keraro montu ngata paras banyenyete na ko ikira bayekirende bali wikira bone karba chagete ko akwe musaka kabwa kieto mwambia tebe tunga ngondi ne borte ko mugambi mo gete mo yoka no liber tu ngondi ko ruwe bagaso gonto kana ya monari ko nyeria pati mbaya banyata wikasenke aba muraba bamenye abas ba muraba ko nyaba so kirenga bachira ko nywa maru ko ende mbatanya ko bago ikeru aso mugambi ke karanzis ko soke bindo ko nyomba bintu byaren ko epinke mono byo boy ebona bamura banda takuibera bantu no kubanga isa senchere talingia kyari abamura ko bakoira na gocha baikirenchira ne pigi ba chukoriye go chisko sobona basbanyo to mugambi ngano atene na bantu bande bararo ba umate bakumetinke ka bamura banda takubakora senchere talingia yoko yanga isaban na bwaza bamogete igoro na wakamparo wakago chimete matero china kobora na kogenda pi
ivi nao bona somugambi agenda takorie bichero na konchokana na makori ne chinsemo chonsi na kobeke metega ndonse simuranyar ko mukora muraba kurensemo ya nyambaso abo bwatoko bukugutambe munyar ko bakupwa turimo yukana gokiwa mako ya serikali ndabanyar kugambiwe kina asengenje yenjera yobo ivi ona njazi natina goteba ngabantu bari muraba ivi mubwatoko bukugutambe mutago kanyaga kyasengenje gochikuibero muntu kweriga teri biyanere biyuma yanganere njera kori na nere njero takiruri na nyori biya gonyar ko bakugutume kubwa kuibera abantu bintu ankyo na ankyo ngor patreto chere dobona komeka onti mirango soi menyene ngonda Ninja Double M number 00. Omusache omwinindo wate nyombe ya moyo kwego kiani kobona leno muichane wetera sabantu banyara ko bakunyamorwa sepa yubakana ko bagotina na kurana kubune mesa nebintu binde binke ayonsi niga kolekana umugonchoro manganyamira county nane kero omusaki arenge wetana na aiga amanaya nekero anyare tukabaka wika ase ekinyura kemo kikmanyike nemuna sautu mugirango nyamondo nekero anyare tukabaka kanyora omusache yomo kuwense mejo nyone hare tukabaka kuru akagane uchachi ase county ya Nyamira ase etauni ame emanyakane tebuna mugonjoro nane kero anyare tukabaka kanyora eke baruoro inyanya kabaka ukimilia abana nekero omusache nyaka ya tuanya kabaga kabero ange wetania emitini saba bono ase agakora ase egasiae nyombe chichu kwego kia kuna omonya orom nane kero chikasta machenya kabachi go jorona kwanya kabachi go nywa ekenyugwa bono ne kero anya kabaga jaka esegi ase iklabu kyom ne kero tete kurwania omongono yu kurwania kumongono yu ne kero ba tindete ne kero chagete kurwana ne kero anya kabaga kuna emesam nekero omo sajo yo achiri kwa buria no nyaka bako mutinga esegi abono nekero omo saki arenge ko neja omo sajo yo ngani kiyose kianya rekane dem nekero anyar ka baka materia nga ereta gwate bobena baraboni nyar ka baka kwa buria ngani ki mukobendera emesa no ba muchagete esegi abono nekero anyar ka baka monyekia na konyora amoro orenge sine nekero baka netie komo kenya nekero mungwano nyaka baka gushikira nyumba abono nekero nyaka baka bona ekebudi na kosoka na kutama nekero bono barenge kubwatiwa na kumanya ebintu bairete na ngakiba nyarka babakubira nekera basacha nekera bantabu barenge abatindi mono bono nekero no nyeno monyene ekera bwikio nekero nyarka bagakwira na nse nakwateria nga timbati mangana ine inu nkonye bintu byane moira timbati mangana amona ine nekero nyarka baba komoa ebintu byanyarka babakwira nekero bono batagite kubatianira nango nyarka babali bakubatacha amonegari andabani barenge amonegari jikobogolia MSC go Nairobi abono nekero karakana banyete nyosore nekero batete kubatacha abono nekero nyarka baba kubagwete kurwa ase etawne yamo emanyagane debuna kamera mpaka ase akurkwa omugonchoro bitunduzo ase amanyeka nebuna nyarogendo abono nekero batete kubatacha amonegari bono nekero nyarka baba gotianira omusacho yure ngokora ase club ikunga ananjana tanja ngomuheta bali guru ndanda siasa bakumira na komo ngonyara ko bali bakumutacha bono omusacho ni gakumetie no nyane ga sini kanya reko ga gutika na kwera na sobo ikaya bono nyara ko baba ko baru baba buae ko bagi mabuae na wala wasa kutachwa musakia ga chanera engani yu kanya ko baba ko bole ga ine karamo anyu ningi karamo kurwanya abanyene bataba ga seram nayo si ni ga korekana kurwa sautu mogiranga nyamono mpaka ase amanyika ine buna umugonjoro yere masaba ine ye kanti ya Nyamira kule patele muro kule tukura sautu mogiranga nyamono mpaka Nyamira ase tawne manyegere na mugonjoro bitunduso inero mugaka erangi otero aba unchirali bagutumeke para ya mwembe nigo bono banyara ko bakobono muichano mayaga yogutagurura byosiki byabo egendo kanyara ko bagekogokia abantu bandi bali batagwati byosiki asenseme yo ayonsi niga kolekana mwembe busongo Kisii county ekero obutagori bibandana ne binaso mochio obagatagati bo mochio busongo ne chinsemo chiyeta nini byagendere kolekana abu asensemo ya mwembe aiganiga gochalimolio kekere bibanda batubukera banyora bigotagonwa abu abande abanyene bakulire liselimo nagotebigwangani ngo batu enoti siri barusi bibanda elio bwagachi bwepara bokorwe kulende muno montale nga goikararora egento kemanya koba
wana bantu bensemeyo bamwembe nigo batogire gitambo kireki ky'umugabo banasimbala tesogo tawore bibande byo asepala nainde nigatebire ngalende tibita urwa bitigwe kolinde para elosi kwano nigo chinsemo ibere cyari kunyikorera nka inkeka batakorera iga bari abanyane babwate bitukabu ebibanda nainde kyombe kiende nigo bakoko kabagataba ngasi neta ya naire bamubulira nka kolemermo wana ya ninga gochali mali okekera abantu bakorto kurubikana emeti nyime kego ya etire chinga kitia magega bakubulinga para iyo ninga ya berembe no guitinyana kwa abantu nyane metarona ende nga ya berege guichura samaliba koreno maria ye ebirero byabo byeguru kurwasi semeye bara ya muembe asema ya mochibo songo nyali bali kulipoto le mano weto chikumsepara chuti kulina ndenge kugenda no magaka kirandi omotegereri gwikira buno twakorera umuroberi bwo kumuleketo kya seminyoro inchencho sebunyagaka asenchirengiye yo kubwaterana amo n'abasaki bane Niambala Joseph Nyaka sote tayari tukira seminyoro kubwaterana n'abasaki babo ataki akirunguma ujuno murundi wetu na Radio Vuna. Wakulima wa kahawa sikilizeni. Je, unajua kuwa miti ya kivuli shambani kwako inaweza kulinda kahawa yako dhidi ya jua kali, upepo mkali, mvua ya mawe na mvua kubwa? Miti ya kivuli ni ngao ya asili. Majani yake huongeza rutuba, hulinda udongo dhidi ya jua la moja kwa moja na hupunguza uvukizaji wa maji. Kivuli bora hurefusha maisha ya uzalishaji wa kahawa na kupunguza matumizi ya virutubisho vya ziada. Fanya yafuatayo. Hakikisha 30% hadi 50% ya eneo la shamba lina kivuli, sawa na miti 18 hadi 50 kwa hekta kulingana na aina. Chagua miti inayofaa, yenye mizizi mizuri, yenye kuangusha majani, isiyo ya juu kupita kiasi na yenye matawi yenye upana wa kutosha. Dumisha mpangilio mzuri wa kupanda, upogaji wa matawi na usimamizi wa kivuli. Linda shamba lako, ongeza mavuno, linda maisha yako ya baadaye. Ujumbe huu umeletwa kwako na Solidaridad ECA kupitia mradi wa Pathway to Prosperity Coffee Kenya, tunaotengeneza mabadiliko kupitia miti ya kivuli. Nairobi College of Medical Studies inawatangazia usajili wa intake ya Septemba katika kosi zifuatazo. Katika kitengo cha certificate utapata kosi kama Health Services Support, Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records, Nutrition, Social Work na IC3 Computer Course. Katika kitengo cha diploma utapata kosi kama Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records and IT, Nutrition and Counseling Psychology. Ili kujiunga, mwanafunzi au amepata alama zifuatazo katika mtihani wa KCSE. Katika certificate awe na D+ na D+, diploma awe na C- na zaidi. Waliopata alama ya D- wanaweza sajiliwa katika kosi zifuatazo: Certificate in Community Health na Certificate in Health Services Support. Kwa maelezo zaidi, tutembelee katika ofisi zetu Kitengele Campus, tupate kwenye jumba la Family Bank orofa ya 4. Kisii Campus tuko kwenye jumba la Ayako Plaza 60th floor Bosongo, ama upige simu Kisii Campus 0794 740 940 ama 0728 678 775. Kumbuka, wanafunzi wanaendelea kujiunga na Nairobi College of Medical Studies na mwisho wa kujiandikisha ni mwisho wa mwezi huu. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba.
Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi 3 mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi 3 kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project, #badilisha mambo, kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa. Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 17 ya mwezi Septemba mwaka 2025 na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi, nikukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kusikiliza yale tulokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Tarehe 18 mwezi Septemba mwaka 2021, dunia ilishtushwa na kuhuzunishwa na tangazo lilotolewa la uongozi wa Taliban nchini Afghanistan la kukataza wasichana barubaru kuendelea na masomo na kwamba darasa la 6 ndio mwisho wa elimu yao. Sasa ni miaka 4 na katazo hilo bado linazingatiwa, kitu ambacho Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa ni moja ya dhuluma kubwa ya zama za sasa. Tuungane basi na Lea Mushi kwa maelezo zaidi. Asante Asumta. Majira haya mwezi Septemba ni muda wa shule nyingi kufunguliwa duniani kote. Watoto wakiwa na furaha na shauku ya kwenda shule kujifunza, lakini hali ni tofauti kwa wasichana wa Afghanistan ambao licha ya juhudi kubwa za kushawishi uongozi wa Taliban kuruhusu waweze kuendelea na masomo baada ya kuhitimu darasa la 6, bado juhudi hizo zimegonga mwamba. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Catherine Russell, katika taarifa yake aliyoitoa hii leo jijini New York, Marekani, ametahadharisha vikali kuhusu marufuku hiyo inayoendelea ambayo imewazuia kwa kipindi cha miaka 4 sasa wasichana bale nchini Afghanistan kuhudhuria shule, akiita tishio kubwa kwa mustakabali wa taifa hilo. Kwa mujibu wa UNICEF, kufikia mwishoni mwa mwaka huu 2025, zaidi ya wasichana milioni 2.2 wa Afghanistan watakuwa wamenyimwa haki ya kupata elimu ya zaidi ya darasa la 6. Idadi hiyo inatarajia kuongezeka zaidi kufuatia kurejea kwa zaidi ya Waafghanistan milioni 2 kutoka nchi jirani mwaka huu, hali inayoongeza changamoto za upatikanaji wa elimu. Mkuu huyo wa UNICEF amesema wakati mabilioni ya watoto kote ulimwenguni wanarejea shuleni mwezi huu, wasichana wa Afghanistan wanaendelea kunyimwa haki ya msingi ya elimu, hali ambayo ameitaja kuwa moja ya dhulma kubwa za wakati wetu. Ameonya kuwa kuzuia elimu kwa nusu ya idadi ya watu kunadhoofisha uthabiti wa muda mrefu wa maendeleo ya kiuchumi ya taifa. Kiongozi huyo wa UNICEF pia ameeleza wasiwasi kuhusu athari za kijamii za marufuku hiyo, akitaja ongezeko la changamoto za afya ya akili, ndoa za utotoni na viwango vya juu vya uzazi miongoni mwa wasichana waliolazimishwa kubaki majumbani. Amesema wasichana wa Afghanistan wamepoteza zaidi ya masomo darasani, wananyima mawasiliano ya kijamii, ukuaji binafsi, nafasi ya kuunda mustakabali wao na kutimiza uwezo wao.
UNICEF inatoa wito wa haraka kwa mamlaka za Afghanistan kuondoa marufuku hiyo na kuruhusu kila msichana Afghanistan kupata elimu kuanzia shule ya msingi hadi sekondari na kuendelea. Asante sana Lea. Na sasa tuelekee Mashariki ya Kati. Wakati Israel ikiwa imetoa amri mpya ya watu kuhama kutoka jiji la Gaza katika eneo inalokalia kimabavu la Palestina ili waelekee eneo ililotenga na kuliita ukanda wa kibinadamu kusini mwa ukanda wa Gaza, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limesikitishwa na agizo hilo jipya, ikisema kuwa eneo hilo halina ukubwa wala huduma za kutosha kusaidia wale walioko tayari huko. Sembuse wale watakaowasili, huduma za afya ni tete, kama anavyosimulia Flora Nducha kwenye taarifa hii. Asante Asumta. Ninakusogeza msikilizaji wangu moja kwa moja ndani ya shoroba za hospitali ya Al-Shifa iliyoko jijini Gaza. Tarehe ni 14 ya mwezi huu wa Septemba. Wagonjwa mahututi wamebebwa mzobe wakiwa na maumivu makali. Mlundikano ni mkubwa ndani ya wodi hapa na damu imetapakaa sakafuni. Kando ni mgonjwa amewekwa kwenye mashine ya kumsaidia kupumua, naye yuko hoi bintabani. Mwingine ana kiwewe na anatikisa miguu yake. Daktari anachutama na kuanza kufuta damu kwa mmoja wa wagonjwa aliyelala sakafuni, angalau kupunguza mmiminiko wa damu. Kamera inasogea karibu. Hapa mama mmoja amejifunika ushungi lakini umetapakaa damu. Mbele yake ni binti mdogo naye uso mzima umetapakaa damu. Pembeni kwenye sakafu majeruhi mmoja akaeleza masaibu yaliyomfika. Wakati naelekea nyumbani nilipigwa risasi mguuni. Hali hapa hospitalini ni ngumu mno. Hakuna madaktari, hakuna vitanda. Nimelala hapa chini kwa zaidi ya saa moja sasa na siwezi kufanya chochote. Nimechoka na risasi iko mguuni. Sijui la kufanya. Nimechoka mno hakika. Enyi binadamu, tusaidieni, tuokoeni, tutazameni. Hali hapa hospitali Gaza ni mbaya. Dr. Ismail Ramadan anahudumia kitengo cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali hii ya Al-Shifa na anakiri kuwa hali ni mbaya. Bila shaka kutokana na maagizo ya mara kwa mara ya kuhama kutoka ukanda wa Gaza, na hospitali nyingi hazitoi huduma kama vile hospitali ya Baptist, idadi ya majeruhi na wagonjwa wanaofika hapa Al-Shifa imeongezeka. Na kama mnavyoona wenyewe, idadi ya watu ni kubwa. Watu wamelundikana kwenye vitanda. Hakuna vitanda vya kutosha kwa wagonjwa, hivyo tunalazimika kuhudumia wagonjwa wakiwa sakafuni. Vyumba vya upasuaji navyo havitoshi. Kwa sasa tuna vyumba 3 tu. Tuna idadi kubwa ya majeruhi. Kwa bahati mbaya tunabidi kuchagua ni nani ahudumiwe, nani asihudumiwe. Ni kati ya kuokoa maisha kati ya watoto na wazee. Kutoka Al-Shifa na kupeleka moja kwa moja hadi hospitali ya watoto ya Al-Rantis hapa katika jiji la Gaza. Watoto wako taabani kwenye mashine za kuwasaidia kupumua. Miongoni mwao ni mtoto Mutasema Rafa anayepambania uhai wake. Said Nahid Said anajitambulisha. Mimi ni baba wa Mutasema Rafa, mtoto mwenye umri wa mwaka 1 na miezi 8 ambaye ana tatizo kubwa la figo zote mbili kushindwa kufanya kazi. Sasa yuko hapa kwenye wodi ya wagonjwa mahututi. Hali kwenye hospitali katika mazingira haya tunamoishi ni ngumu. Hali ya mtoto wangu inakuwa mbaya kila uchwao na ninahofia kuwa ninaweza kumpoteza. WHO inatoa wito kwa ulinzi wa vituo vya afya, wahudumu wa afya na raia, huku ikisema janga linalochochewa na binadamu, wajibu ni wa kila mtu kulidhibiti. Kauli inayokuja wakati kamisheni ya Umoja wa Mataifa imetangaza kuwa Israel imetekeleza mauaji ya halaiki huko Gaza. Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York. So dakta, basi tunasonga mbele na jarida letu na sasa tumulike masuala ya tabia nchi. Kupitia mradi wa Skrala uliowezeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, wakulima wadogo nchini Zambia kusini mwa Afrika sasa wanaweza kulima mwaka mzima kwa kutumia miundombinu inayostahimili mabadiliko ya tabia nchi kama vile mifumo ya umwagiliaji na vituo vya ukusanyaji mazao, jambo linalochangia kuongezeka kwa tija na upatikanaji wa masoko. Sheila Chepngetich anasimulia zaidi. Katika eneo la Cherundu, Zambia, wakulima sasa wana uhakika wa mavuno ya migomba.
Ukitazama mazingira yanayowazunguka, huoni tu migomba, bali unaona ustahimilivu ukitendeka. Elita, mkulima ambaye ni mnufaika, anasema, tangu mwaka jana mwezi Juni tulipopanda migomba, tayari tumefanya mavuno mara 2. Na mavuno ya kwanza yalikuwa mwezi Januari. Mwishoni mwa mwaka huu tunapanga kununua trekta litakalotusaidia katika kilimo, na pia tunapanga kuongeza mazao mengine ili tuendelee kama ushirika. Katika wilaya za Mlowezi na Gwenbi, vituo hivi vya ukusanyaji mazao vitasaidia wakulima kukusanya mazao yao kwa pamoja, kupata masoko bora na kuboresha usimamizi wa mazao baada ya mavuno. Wakati huo huo, pikipiki za mizigo zitasaidia sana katika kukusanya mazao kutoka kwa wakulima. Elita anasema, kituo hiki cha ukusanyaji kitahakikisha upatikanaji wa soko kwa ushirika katika wilaya ya Gwemba kama vile Chipepo, Gondo na Sinapala, na huu ni maendeleo ya kweli. Shukran sana Sheila Chepngetich kwa taarifa hiyo, na bila shaka Umoja wa Mataifa utasambaza huduma hizo pia katika mataifa mengine. Nisaidie, alikuja lalamikae, kasikia fununu kwamba unavuruga nyumba za watu. Naam, wimbo ni hatari kubwa wake hayati guji la muziki Marijani Rajabu akiwa na Da International kutoka Tanzania, kibao cha mwaka 1977 kwenye albamu yao Zuena. Ndio unatamatisha jarida letu hii leo. Tukutane tena basi kesho kwenye mada kwa kina, lakini unaweza kutufuatilia mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Ole wangu, nasikitishwa sana ndugu yangu kuwaza mambo hayo. Rocky Driving School na koranyora masomo ya Bogende Chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo babwata masomo ye keraskia F asabanto balino balema ni chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinda chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbogwate ofa ase wali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Kaki mgongo kaki birukunya kaki magura ko nyuta kaki sirori kaki mongo nyegose kaki no kwenda nyagitari umugaka kaki natembe nyagitari chonse kaki tinanyora bokonyi watembire Ronya Hospital Keumbu ine rikije gose ine nyagitari yachire na inde bwata bamanyi baigorogendo olengwe na indo nyorobo bweni bwa bene igomba nkonye na boko konyeko igominyoke ngaronya Keumbu Ronya ngayiye kopera gotoko mocho Keumbu asepare kurumo chobo songo kwa enda somo chokeroka ai gakiti minyo kiorobo Ronya Hospital Keumbu nenya gitari yekerere kurobo koreribwe kerengo kya igoro kigima ase inpatient na outpatient babwate chi machine chingiya chigukulingolyo mubero mugima na kumanyo muchando okorwa surgery, radiology, CT scan, maternity goika special clinic. Obo koreribwe aroro no borongekerage obo chennu gwe kerengo kya igoro nechi ward chonsinchira okorwe chi abana abagotu goika emergency. Onye gotagete private wards obo lingolye bwa maiso laboratory services na yanda mange tibuo bwa senge ime ya Ronya na ora abonyore. Tarera Ronya Hospital Keumbu era sebare kubwata nekeroka na bosongo onyoro obo gwenya 24/7 na koegwa mariogo kurwa se pharmacy yabo.
yabo bakere simia se namba 0768350999. Ronya Hospital Kiumbu, more than medicine, we care. Chinche
Yes, bakuru ngara kugo mwancho mutili kotero ko chinchera chabire chagoto kigacha tikira chideka inye koraka chinsa inye chabono butugo mwancho mutili meyo morobeli bo yera bro bright my guy yechi microphone igitabu kyo yera Wednesday edition ndete kora manyanga ngayali okonyora kuronga yumbu aterto kurwa severo vinka bunebiga ngayali bo yerete kurwa wetra 0785 102 102 Radio Vuna. Hello. Hello, Radio Vuna. Yes. Ani Muranga Sukuta pamoja. Very good. Asante sana An Muranga kura Sukuta. Radio Vuna. Hello. Hello. Okay. Radio Vuna. Hello. Alright. Nero ya kanire. Radio Vuna. Hello. Bro, Bright. Manu mtu waida wia. Waida wia kabisa my brother. Inspector Magu Simon Jamniri. Pamoja. Safi. Asante sana Inspector Mwala. Kwa miriri Radio Vuna. Hello. Bro. Waida wia man. Sama kawaida. Okay. Bora longo tayari tu kuna usaha kiu. Ikisema kama lakini kuna mjambo na otra. Safi. Right, asante sana Egesicha kurucheze mechuche samba. Radio Vuna. Hello. Hello. Mungale tu kurubuge kwa mugrango. Alright, asante sana kabisa kurucheze mechuche South Mogrango. Radio Vuna. Hello. Hello, Bright. Wairevia. First lady. Tamayo. Okay. Yali together. Very good, very good. Asante sana kabisa First lady. Kurali chesa machame Tamayo. Radio Vuna. Hello. Radio Vuna haro. Omusumba Amerika kuritinsa machiata baka. Yes, omusumba Amerika. Bright no toramo mbako mweri. Right. Thank you. Asante sana kabisa omusumba Amerika. Kurali tabaka. Radio Vuna. Hello. Hello, supply. Wairevia. Wairevia. Hello, waikire ekuma makara. Thank you. Right, asante sana kurucheza machiri alicha amakara. Radio Vuna. Hello. Muganda. Yes, Madam Speaker. Ndeo tuisi kurua makara tara njinje ngoja kuraro muganda. Very good. Very good. Asante sana kabisa. Madam Speaker, darabugulio mwali yoga Radio Vuna. Hello. Okay. Kaya minchori goto ire yo mwelio. Radio Vuna. Hello. Hello. Oyorocha simaya kakurukio monja. Okay. Na kitu Bright. Mbuyande wana. Na itumbu ya toraiga. Na tuonjede. Very good. Very good. Asante sana. Asante sana bano ko biso mo chipati le krono chika chera gire chinsa inye chia bono botuko yote girete Radio Vuna 102.0 FM to sesenigwe kirangake. Vuna FM 102.0 Radio Toronto. Vuna FM to sesenigwe kirangake. Vuna FM to sesenigwe kirangake. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe.
insani nyechi abone butuke gatiali agendere toko bolita SMS itwe mangana maye. Mwanasiasa kurose kaunti ya Kisii Nyanusi Mwenga hogikire kisegi echo cyabere chikone kuwasa matanga nege kolegia korekana lituko lya lera lya senseme ya kitutu cha South okwane mesete mangana maya mugorobobo no Mwenga otebirase matuka beire gusaitire kisegi chene kiwasa matanga ya barayi gati ya barayi gentate birige koroki bichemba sumogusi bagoni gamoragire kiaro mwaziri omukoro Dr. Fred Matiang'i asate birabuna abantu baranga nere ngo barakanire bako roki aliyo roche asebali bale mamenja na barabu asebirengere bage siasa nigo haganire mugusi onyakaganiti amagendero korwa serikali anyaroko bagagosira oburayi bwabono ekero agendere tekwerobelia senge nchobo choli obonene bugoja. Gati ya bamenye kurase wodi ya base centro niko bemurunganire pali mbenseme yuetali weteka na monekero eke kiembore nyinge pali yuchinsemo cheigale gocha matielio suguta o bondo go ikanyamache niko batebire baiteme chando mona semangana yobosombi ekole kino kyaba irera barabugwe sokelero no gustimeka matoke para asaba mochiro mubunge wenseme yuena sontobiri asaba tebire bona obaumbiriye ase amagendero Gete na ine para, sigego mete, asita yego eta, bana baite sikobare, asita yeba go eta, chigari chigo mete mbara chire, abarwaire boka, dogo kwera geta na chire. Abana baite bakweriga weje piki basi giruko kwana sukari, bayigo eta ne piki yese chire nyomba, giba wakana chironi cha serikali baje to kobesa piki. Abana baito no barensa igakorwe mambi korugora no bare chisemi cha sinyire esauri yake. Orange asore tunga tokanye para egere chinga kie chiga na chuta kerwa kare meremo na into bananchi tokorore abana na babune kira mebango abanda batokwira ukiborangi abana basiju kochia sukuru ga Ebare yemuno chimana yabire emugondo echamba timenyetawo sina abantu baminze bana chigari cha siekiu bana mbari uchisukuru Obiri bakwa kwate chikura tokamanyanga no toroserie bare bari kende tware kugosaba into magenda kwara batoroserie nayo gotoroserie. Na mraibense Dr. William Samoei Ruto nigene kirugo chake wabene kwireli ya Mombasa commuter rail services yue rengete korobyo basombi memechi Mombasa okwana chinga kecho Ruto nigate babuna ireli unige gokonyo korobyo na kwango yo basombi kurenseme mu kya seyende nigate birubune ireli yone konye mangana yobolindi asobasombi na gokyani gurube na makong ao arase chipara ni gati ali mwanchi mutegereli hale airo bolita SMS ya ito ya mangana mayegendera gutega radio vuna 102.0 FM manyuwekera chingaki vuna guateka oyo noro mwelio wa mangana maya asinjira yobwe Vuna FM Vuna Vuna FM Vuna FM Ase bibinde bia Vuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambaranga mayai To sese niwekere ngaki Abararia baya Novo semi ujana mangana maya 102.0 FM Toguna eke minero. Sasa nimeamua kwa sababu simu zangu za kigeni zinanishinda. Maswali ya majibu yeti maana kupiga na nimechoka. Soy de Bacayunga,
Omurobelio Boyera Jumatatu goika Aramisi Jumatatu na Jumanne egeturi kyoyera ime yegeturi nonyole segetu ni chinkwana aao chirengete okomenye weito Jumatano Aramisi egetabu kyoyera kirikire na Blue Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri Boyera Jumatatu goika Aramisi ense ya moika chinsa isano ne mocha butuko na Blue Bright Alright, asante sana chideka chia butokero mwancho bategere chikoro ku 13 maika yechi insaninya chia bono butuko morobeli asembe no morobeli Boyera Bright maika yechi microphone aseketabu kyoyera Wednesday edition kerato kwenye kugamba gaiga pole pole abantu bao yerete kurwa sechinsemo aao imena isiko ya gusi bande batategerete kurwa lia sechinse chiricha maiko asante sana kabisa bali moko banyenga mnafuatilia kurwa lia chinse chiricha maiko bona ezna sinyaramba gontebinga kurwa lia ensemo ya Amerika no agendrete kotegerra omorobeli Boyera inakuwa vizuri ba
na boigo boyani bosi balikurwalia se ense ya Italy ndio bro bright mimi na kusikiliza vizuri kuandalia watu ba seitoka hapo kabisa bonsi pe maiga ameweza kufika ba ono yachira konyolekana nga abantu bakorukunga nabwo abantu abarebi yachira konyolekana nga abantu abarebi batusinyire sana bona nto abarandia abantu abarebi by the way abantu abarebi batusinyire sana bona abarandia egeko kerabono abarebi mangana nale bakuche bakwana twasinyiro sana kumanya bona abarandia nga amangana ya ningoko batebya nani anaambia abarebi maneno bana ngoko cho batebya Divo Tapik. Ai, Koragusi. Hiyo ni majina ya majenzi. Delvin Nyaboke Kora Matieko. Peter Tema na Eunice Kora Nyankweta DOK South Mogrango. Alafu Neema Obuoge. I'm listening. Mata Kemuma. Kora Kiama Bundu huyo ni Mama Brenda. Alafu Nelson Martini gatebanga doing a good job. Thank you ba. Croatia ya Morris Okomo. Alafu Joseph Mogeni Kura Matieko. Edina Kemondo. Gatebanga nafuatilia by the way Edina. Ono mwalimu Kroa alias skuru ya Nyasore Secondary. Agantebinga bro bright mimi niko mbioni kuliye kirugo gikurukunga ngakigirogiriki ono kuliki matabu gikurugo secretary gender secretary gender ile inakuanga ni kupita mani nut remind me ile ni gani I think ni kupete Kisii County Madam Edna Nyarieko Edna Nyakundi nomoro ibo molisho ba kwa nilisano molisho nimetavona tutakereta kurwa ali Nyorobi Madam Edna I wish you all the best as you seek to be the secretary gender Kopete Kisii County chikule cho bali muninganche ire ko ba kwake koko ona mwake ire koko una bro bright etende mwalimu tini kwa kakora Bono I was telling you abantu bakurukunga barebi batusinyire sana bona abantu tokande kanisa abantu abarandia abo woje for example ni family kwarangiri mukutano bwe family ndiende kwa yaranga omwana naroyo momi nuko sino mamura ko sina kugoka kagaraka muromo chi akamuraka kwarange changango gaite akamuraka kaminto ga nakugoka kale amoise koyo minto nere bwikora abande karukuligiria abana bande kabisa kuboli bukaka ngayenga ki mwana ngayo munenale abadabengo mwana no munene baona igare omo engineer era no mo engineer no ago kora bo baracho water ulionde ngaja kale oli ganyomire no mo indi nyomire no mo indi no baigolete supermarket Bosongo amagana munai ono koma konyoranga naro yo mo in the family there is one era ono ga echanga ya ga koliro ga me utete changa agotio ke changa 24 hours ono lendo kwate bona bro bright one ntongo kora tiganda ngali ga babo bishop yaro angalia Valencia amana mnagani wacha niite pasta wacha niite pasta elinde wacha bara kwanira kamuraka kabero kamuraka kabero mwarangali family gathering mwarangali mkutano bwe family sasa mnataka kujaribu muokoe huyu ndugu yenu ambaye libuti ne kangara liamukorera ono motarachi yale rende karolende mwarule kibungo mwarule kibungo
Mwarule kibungo bana. Mwama somere bibungo kabisa biri byonse bya marwa. Bibungo bya marwa mede timeti ze mubi maete bana. Ngero ke gote banga aye kanywe. Aye kanywe. Bakobe buno muntu taruge bana. Ingine kitabu kia Habakuk. Gokwandra kere sana abaenki. N'abanywa ayoko abantu mga bintu byesumu kesoma Habakuk apate yo maneno bono otarajari renda suko galigia mulisia kwa ikiralia kabisa mulisia bin sentimental John Keo Valicia okay ona Valicia mwene ke mulisia Ombasa Elda Ombasa by the way Elda Ombasa kurwa lichisemo chire cha Nyabondo kabisa nende toko kusabira umurugio wa Nyarukabaga ko bwena ba na bwato gusangarali utaniambia tarehe mimi niweze kuweka hiyo maneno ba pole sana sio murugio yinyo tomo baskono ali wepana kamwira ga sirio kogoroba kwa hivyo yaza fundraiser Ono lindo murebi uyo mutarachiara suku gali yike bungo kwa maya konyorogo chakiringa mulisia utaragenda ale mulisia pipindara kubulia omwana oli muinalia omwana oli iburu muinalia bono oli mitinyi sita omwana oli noyo bono goza abantu bawo kungaja ke konyoro mulisia bono mulisia chakiro kugira bra Kaya Keda Bro iti bono na kwarangiri family gathering kwanera muna mumuru minto manene ono karata tadevingo igoronga ikwarenge omonto nare ore kugute sigara muina liriko likotia ke waguminga ke kamuraka dada akamuraka nguko gateye manganayo awanta babarebya se family okonyora bamanyete bwana chi secret chance of the family members yaweze moisoko mwabo kanyomera sa kanyomero cyari bo basi ono kwandangiri munkwanire ngantika maru nyare ko bankutulika ayibu galia umuzajo inkimukuburani umuzajo ngimukuburani tatayengo ngimukuburani no muzajo anyatalinga nere igaro marere kwa magumika ke kamuraga ono kanyoro marebi utato bagira murigo obagira muria amwali mwakorera bwana mwarwa mwanyara kabamo komutika ono abantu baboire sana kurandiria barebi egakogera barebi babwete chisiri chonsi bana egentonte kusinyunga ngai bagucha bamanyira mangana aba abarebi wao wanajulia wapi maneno bana ochiko morebi ukutagura bwana kete ngai tukondani ona si kire tukondani ndo kodra bana ko tebingo maite bana si kire onye moli konga gende nchikonywira amangana yanko itandali kinyuli kigima nga kigota mukanya lebo olio goje kwaya nga kimolene kegwa mokuminga bamura keke kaya kamaraka bono ngali gusali inde yabitilio mulisia kwaso ailinde mubuko kwa rusi 200 kwa ma sasa nani anambia hao watu hii maneno garante by the way abalebya ngangitoko karatu barandili bana balebya 0785 102 hivi tu leo itafanya kwa jina la Yesu bwana vuna radio hala bro waidira buya buirete kabisa boto bono afanya leo nacho kwenye mataifa kana rosiri kwa chagete tavinga kiruke kina takete ko natikire balini bona ngetigamnya ko fasena tagaiga okay nchiko fasaitie balini mata alindra nakyo kori gas no isaine ende no nyare bona ngetigante beiga amma ene probrai tindo jengi gasiore ko to boraria sana
By the way, ngaginetwa wate crusade gatavera Kongo. Yes. Wataria bagani vinyoro. Ono toka manyagonyora ngabale bibavuga ta story chisaine. Mbako magane yama kataka kuoboa. Oyo renge chaplain ya Mategari Kirongorori. Okay. Akabomore mu agatena na barobu. Malebi gokonyora buga te story ya Kiromondo. Okay. Nando manyagotena no gotenganga na achire kanisa. Ekyulio le mago korna geko garanganta rigoja. Oko bangera kogenda kwenda muri 6 euro muya. Ikwaye jitonya garanganta Saturday Sunday. Omanye to yo ike kwaye linjero yo ikaimoira na noruli. Bona sibago chabavera abakongo. Okonyora ngabwa to mugano rakini diata gete ko gosomera. Igakogenda tumeka maruaria. Amayo goteba. Asi bamanye ko kuigorere banchiri bagokumi. Ono mugano yo ngaya bare ya oja baruzi bana bamegano babote yonse ba. Amole bi maria zakonye kusigiki bibuso bande. Ali bago kero monta akwane kire familia ya bunere. Arafu ga alibonye bayikure ngamo ntonaro buna lere misito bugate mo ina transimara no chiro chingire. Okay. Ali bago jakanga moka nere plande ba maite ko cheke. Onya weta no maite ko rabaro yo ko genda keroka. Na maguru. Amane kuligili bate ko muzuba duli buna ko genda kankeroka guchi. Ama ene digamba te ya sawo ko go jukwa nyoro yo mu bugatire na maisu iranire. Oiro mungao. Abantu bari banikira chingwa na jirio bari bimikira umuntu gocha nyomba. Igaichole tene story ro mutu mugima. Mura. Ora nya gotagete story erekiria. Omore bitiga gote bitu basa kumusire. Kabisa. Uri are story tere erekiria. Igonga na tena ko gochori talinga gochori. Iga maswai meya maruma nya ko gosomera. Igo gikurandirio morebi kare cheke kwanza utaragenda. Igo chingendo bari tole kanisa. Ule manya ya ningo. Okay. Ule onjole kurwa sole. Kumanya ko manya kola kuja to morabi kanisa tali raisigo. Very good. Lakini como soye kanisa imeka soile. Igo wogo pimiroro lenta bauti kyo bugata sa yenere. Neti bukunero bugate. Safi. Yama. Very good. Asante sana kabisa, asante sana. Igo chiko rutero morabi njiri. Kariru tuta kidogo. Vuna radio. Amura. Aye. Radio Vuna hala. Halo. ¿Qué? Hello. Aquí. Diando yo se llama Express. ¿Te debe, va? Lenta onde ga infa gitigango tainga obo Cristo no ba kongu na inde karo kwa muire ko toyo monto. Monyina kero ko mongo sa we kai ko monyino ra bali ru bali go sameka. Okay. Ate ngenja karo nyo monto ngo sanda ke no batisire no korte amba ke nyangi kwa gachire kanisa kwa mano ko nyonge binto koranga piria tipo ingo bi kono to boinyai. Rojo no ina karo te un montón de porque no ya gente kanisa ngo watega dale na geo ya no ina bapasa aboko nyorata kirago tumugo chisika ko chikorandioro. Lakini abarebi ngo kubateya mangana yawa nabanta bali changa ime 24 hours. Abarebi aba esita ya abarebi umanye tikango te ngo malebi na cha atuga mibusa kumba kama komo motu ni ngo tiataramu akurume ya ego tigamarua. Ndetindo chinga mupasa naro rongora sabero mo rebi ngambaka tiko barebi esengencho. Omojando tali ugotiko barebi. Omojando abarebi ngai bamanyirete chisiri che bakristo ikaba. Ngai bago jirusia. Oma eto morebi ataraji ko morebi. Ngese ngo manyare bintu namanyite kwanza ataraji gotinda ngese namaite ngoyera no mo Kristo kwande kanisa. Okay. Arafu naenda baya no maite ngamba manyine kabisa mpaka ngokonya na vale no nyine karo konyoro kwa okoroka sikide sa bale ibo maite nga
ulibona atagenda gurubu yaito motigaye ulibona mbali bakuna kwero kaba Kristo batike bagenda kuchabu wanyo anga boka mamanya ina ndo maita ba imbancha ine sana inifagiti akaba bakora ngote to batinga nga batika maru bakora mnali chale senge tumanyi tinga cyo kwana safi na kiko gara bancha enda kininto aba Kristo kwa makonyora ngotu chaya ine ngote yongole no ine chaya ga pa ndio la teto bwati pira kina bale binkorole buna bancha ine bakubekera ni chuba. Very good. Very good. Asante sana kabisa Joseph Nyamataro Express. Awalewa. Vuna Radio ala. Yes, Evelyn. Yangu kan nana wali mumbaro choborole kirasi. Yes. Kwa bolinga ngo materia balevya mangana. Omoleli. No muntu mungaini sana. Abantu balini toda babundu. Kwana kororo muntu yani asatanywetia marukire kinia kaleta mole. Aye kwa buganga no mole byara irense pichi toromba kakuliga muromo gaso igoro. Waro wate no muturugoro yaje kwanya watia mangana kurwa. Kwaeresa kire gento kumbe gagupime to. Kwaeresa kire gento gwako mana kweya no wana kwiterra mpaka no ni chinde. Disi yae. Kwiterra chinde ndo yani gao komenta matira ngaje kwana kabisa sengi ndo tingi gweti. Ligere ategere story yonse ngwase gukora gocha. Vamura. Mama nyakorua mwabwatera no mwanya ati kuchimuina mwatebanga nyarebe mbora mwaru cha sachi etakaunira gocha. Akuna kwelkanga naba pastaga. Yes. Abandinga naba deacon. Iriya kari mwaku kuchirogoroga ubuna gakuna gwetobya. Kone yaro kulirense. Omorezi uriya kweya nakoligamora. Akini story eri yonsiti enywero tetieto bongo imiti. Aganyerere litu kagocha gwateka. Bone story ya sogo takonyenyorera. Oluche liba ikiro balebi mali bono limako na gusibana. Yes. Lirinda lia yani aga story kali kuna kuinyora ngora ngorona kukarenta gake. Ukarenta mbako karosi gonsi pikaba buna kale kukwanika. Bono litu gocha kabanga ngumurande liole. Aye baba, linda lia tenga karabe kebu kweyinze. Anye biye ko manyene kale rande lia je biye ko manyene umanye gocha kondande. Yes. Naenda ituko ndiri mole byara tenene bosibuga uko bwate bukungo kana. Afadhali nora beke bukwelinza yo gende kole busana magokobosa. Yes. Anyegenda na magokobosa tenena igomurande lakini ngane uko chikomotubolera ne ibungo ko masomera. Akoligereri naenda gotebya yonsi tyogo koramba goche kwebolinga ayonsi ngayo mole byo yako rusimbugete ngane lichara. Kumbe no muntu mungai. Very good. Iga kuna acha. Wanyora somole bya kuno gutabatari paranye kwa buganga nabo kwa murama kwagenda. Omuntu litigo bongo bote boli kwa indi bya muche mumerana. Bochoro leso senya kibini naliora manyenga kweli balebi mbalinse. Very good. Ande wote ke tomole bya gotebya manga. Yes. Ekene kya manga kara mukuni no ni pound. Mukuni aega kego. Mukuni ano enteni chioka. Kwanza mogese tika misi. Nyansago kwarolera pi ago tebi mbake se story yao ya teregetu. Yes. Ago tebi mbaka buna nyare bago tebangi bi monto biri bya yentoro ese biraiki. Inje ngingora tenga tokora tale mare. Very good. Ande ko kwa manyoli ale kara mutu ninya wote ke to manyengo bungi mabwa no ya bolenze yo tia sabana. Iya mangana ya talinga na bantu bako batese. Yes. Amangana ya bakuibwera boka banyene. Una mogo kwana. Banya beke metu yabo ine. Bona go tikona go tangora liri kwa mogo kiri asegete. Correct. Usikwa muira kabarua ga koleire kwa muira kabesa katonyerete. Ina liago kweresa buna bantu bagwanje. Igo bono tigato tebenga gotako malebi atoleke. Yes. Aya kana nakora muira ngora tora muchira nebuko. To muayereria toramanyiririwa. Tiga kumwayereria kana kumugorera na kandagira akukanya ngora iga.
Uko na komolentera mangana giteiga gocha imengora. Ibukeli mana goko nyoro tole kira lakini ngane buko moigore. Utajua uji my friend. Very good. Ndiyama. Thank you. Asante sana kabisa Evelyn kurujesa mocha marani. Radio Vuna. Hello. Ayo mugambi to chumo ngino yoko ryo wagaba nambika bekira mangana. Kabisa no mugambi. No mugambi na nje ngotebe una madam speaker kurukia mu gitina ki. Ndo nyara kurandiri pare ko ga ndo njogeti. Eto kweoria. Yes. Abare barabu bana jitibu nango nyibara marura kini bono njidama ne gwero ko mugeri to bono ngo smart bosa. Aro go mole bya gotina na para. Wanya oranga iko ko tena taro chibono gote ne ni gusino musajo bando ka tene ne mbona ko kwana na imo chinga bo ino njirabu. Omanya gotina na byo ka ngati nde ta ko tere lakini obakire marubuku. Okay. Bono joge ndo chiko marande ya banda bakiri to bamane gwebi so bokiri to be setian ko manya gotomo mole binga geno ndetere birunsi be bitini. Ono na moto mire bo bicho jiro ndetera maruna anyu ringi na tene chiko marande rio sa ko ate bakara oncho ko kwa sana no mole byo itu bwe bitete. Ndu akyo mugambi to tara onchoka. Yes. To bwerere nya sae linde to be kisambe ge uja sa bande to be holi model uja sa bande. Ono tuwe bisete kana sema na bagere so lakini chimbu je to ndoli marume mayago to metagaji. Very good. Eterna ale ko enda sa bare ga kunyo moru bare ko ndo bacha uwesa karanga tagi mutikoneshi ojire. Aba kwani bijana batenya na buga tene sangana aba gorege ndo musibe. Kanyunu pia kona kuero sa jinga ginchi ke nyasara bakonye mutiga maru. Anya orondo ora ire njera nabuga kana mogoro kibuja iga ocha koyunga ya aja gotenya rebo okonyo to kore irange bura yako yetanga kora akakogoro kibu njera. Ono kwanya ora bare ibansi kete ngomo nginoria no mukiri sekene. Ona kero tora onchuriye kene bido manya nyasaye na ndio ko ri bibya bisimbi mbiyo roke maizo marore. Aitora randi ya bami to do ande ko bwa manna no tabarandi bune ba nyata ngoire buku. Oro gendo ruwa oli bikoru bya ho bikorandi mono ko bwa uchiko barandi no munu sese ni bumbi ya muno mwaka. Very good. Asante sana kabisa Madam Speaker. Amore bikumbe ga kwe bache kona bana. Ali bana muka aste ko tora mato. Ko tole binagwa. Komba mole bi ga bwate video yonse ba. Vuna Radio Hall. Aye propright. Warancha ya mo morandi. Yes. Nkoro wana musomba mirika koro sinja mutia tabaka. Yes, musomba mirika barebe bona bamete kiziri je ba Kristo Jones. Sebago tabaki manyira. Na teme takurandia yo maga onchika na ndaga toli kabaka bona ni kanisa. Amina. Rogo chungo sabareri aba. Kwanza kiganda kwaniranga na kiura koro motoli linda tete. Okora ika abareri abanga bakabo barabakire. Abo soko gende kanisa otugu mutato gende muri. Wana kero waso ira te familia yi. Wana romo kungu oli nero ko gero mutato yo soko. Wana akero umukungu yo ata yani mukungu yo buna kera mo kristo wana mutato ya katoli kia kwa na marumi. Okona ora umutato no ni yanga tabwa kia kwa. Wana romo kungu yo mani ndagara kari korote mutato oli agera intara ya muri anda marumi. Mukungu yini gacha ite mutato limwe na sabana. Umutato libo irana na orora ngambu yangenda marumi kwa kabendekani. Unabanu mukungu amana ni bukwa na rabaniga. Ya ko boko gende kanisa utugo mutato yeso kwa marumi. Ono ojonde na randwe ti ni gona yete mukayani. Ukaya ni gali ngiko gende kanisa lakini mukungu yeso kwa mutato yeso kwa genda marumi. Ndagenda ngamubuli nikiye ko bari mutacho wakunywana. Agata musacha anatari koreta kindi nyumba tu nanje tinkorosi ndagera mu. Oni ntareria gero mutacho lyo soko genda marumi. Aya kinyombe tubona tamanye ko kindi kiramo amo. Kwani aro mukungu likera kuri kanisi ga pakora mana mu mutacho. Aya kwani aro mupasa na ali nero amenyete next na mukai. Kwani aro mutacho li paso li rako mana na mukai na abana baye.
Wana urumana bo mupasta nera bakumira na n'umurebi oli atamaku. Ono mwana bo mupasta oli nero kogenda amarumu woro kimbuli mupasta oli. Yagera abantu abamaru amanya ndi mupasta oli. Correct. Nande proprio tinha na kurandiri mo omorebi onye no mugako ni karo mere. Ningo na kurandiri omorebi onye na abana bani kibaraba. Ipireo tebe ngori tango ni Mathayo 7:3. Eka tebe ya proprio. Yes. Yani tubore no from Mathayo 7:3. Imoki okoligereria ikiogoto kirase erisoyo yomini. Na omolibora erisoyo yaoine toyoro. Kwanyora bana barandi abandi babwate emerigo mateke emerigo erisoyo yao turikona korore kitini kiori ora erisoyo yomini. Okay. Andi ake kwanyora omorandi oni bakari gote barandi mari barabasharati obi. Kwanyora atete chikorusi kitini kyo bare bikira soyo yomwa atareru. Haya naba subati mbara kunyora banganye n'abasata babatoka. Bamanya kogenda saba kungu babwata abasata lakini basata babo batayigwani. Omukungu aroma omupasa lakini kandi kumusachoye. Omukungu yomanya kogenda ngatirangende pasa ntare. Pasto yo mukungu chakagutabira omukungu yo ngabayigwana n'umusachoye nere musachoye mbayigwani. Abunya sai tagwanta kuyoroki. Mbakole ruchi umulibora atensiri yao umanya ko rusiri turikira ya sorisira yini. Mbaka tuwetene ndi kumanya uti batena bali bami. Oni tiye ko bera bara bya batayiwe insiri yose. Ditangani imbuki abana bayitonsi torarandiri abana bose batoreke kumanya uti kurandiri abare. Kwanya orumo pomolisi ali kanisa gusoma pata bana bayenda bali kanisa. Bakumirana n'abarebi abakipara ono marebi bose ana ki onye bana abayenda bikikana nitago chakurandira indoreke onye mukaye bakoramana rakumurama mukaye akumutuma rose nitago chakurandira indoreke ono twanyora tubwateriri bayingeri bakamikaka abarebi. Correct. Lakini sababu sisi tirabandi bati. Very good. Very good. Asante sana kabisa Umusomba Melka. Rogeza machiri cha tabaka maigore ngakia mangana yuari Radio Vuna. Hello my brother mbiyole studio mbiyande kabisa robot no karamna butambe ngakia barandi babo ire korandelia balebe bana abo bakobo ndege ndoye ko babo imuno muswati yo musombo ya ruwa wo goteba nga. Yes. Nambolinga abanta bange bafereti. One kero fereti no jiko angilio yonde asengenja yo manya tole chena. Maana ya ko bega sie ngosano muntu kuna chekina. Iwana kero ko enda kurandilio morevi ko se muntu nde kwesi neta wo morevi. Yes. Ugande tole chena yo monyene. Lakini bono abalebi ngai bakumanyira kiziri je bakristo abalebi ngoko bateiba. Iwa bono mwana mitege ndege wa kyaba. Ege ndege tanga nige mtokoro ko bosiereria. Teriora romo ndole batiabu go yani ororenga na bale igo. Okay. Mwede ko mwana mito kwa rango ino more bono ko bakende yo sia sare. Bono tindete. One yangira kale. Bona moya gukora kwa mangana ino sa butuwa paka ya soni. Na bategereta na bago ya gotinda tinda na garagara sa bu gora ngimo yani morote nga atinda kinda tindeti. Kwa to gera na kwa na igo mwano minto. Yes. Kwa to mo ga ge to sigeta iga kairo ko kunga toboa. Okay. Akoro kutoboa. Azi yenga ago jogo pima mwaga ba mwakura. Ona nyoro ndande ga mogolera gato. Ba kutoboa. Andra wako teba nga chento boa. Wonga kelimo kwa ndegyo si pionye muchunge timole ndemene ino. Igokere memory bwana. Igago chakere memory mago tebyo si pia ego kwa mo gitera buya. Ona kwere nga egento motivo totiko bosiereria. Egento tanga ni ndo akora nga tomanyete. Te bara uba go kolire wa teba nga ye.
kanyago ya para ngomanyitae to para to koligireti ni lito gotigete Eringa to tipo bojili umano minto ande chene itangani to mana ko anda ko randri abarevi bao choke o manya sa umano minto ina renchira yo ka to tipo bojili na uwa to itiro umano minto bito gotiganya kwa na ene ori ko ino mo ine bari mo ino morevi ya pore kodio sibio beke memory me engakige yo mo weta na keigo Yago te biari ku akore ta ya ndeka ku ebire o ya rete me soro ku ku tinga na ro nga yarwa na ndo me ta bale yo mwana we tigana ko te o mo ire bobe yes ya ko genda e bone si ri ga pa na kusangu ri se ki karo kyo bore ra pa na o te no manye tai yarebe iriga iga go kora iga una bona o kya bwango iga ya ko ma te to eta ri ne pi ona kurwa unero o kurwa ronero ya ira ka yo ira semo ona ka wa te ko mera onde igore kicho maji tra bwa kora igo wa kora ge wa kora nyare iga asinge jo yeke Iwati siru mano mindro jiko manyakana asia jirenga mne yigo bando ito no wasiri to bwate yes ona para nga to mangito mano minto to manyeti ya to sa to konye inde tuwe chene to manda kwa kwa lia banda wojo ko mano minto no tra safi asante sana kabisa bana abale bwana bamaite bakase mechi abana bibwire linganisha ayendo mutukolinga ngomarandi ole aliako katebinga aye kwaza abana bali obwato bugete nabao Uli nkomokawa wana wali na wango bana. Sasa nani anaambia walevi maneno? Vuna radio ala. Purapurai. Wairire uya oyo Rogers malakatinera kwa kio monja. Yes, Rogers. Ono molevi njenda motebe ngaisange molevi nkero tekeraire. Molevi onde bwensi bantumba mokorere gosori aya balevi abambo bwate siri enkong kine kemire gite tutamanye bwana inkigere ime ba anya balevi abanando bwate memory otari kweba yana bora mogosere yale buya ago te gotinda mago kwaro ate ago kwaro mago nore gota kuminga na na mo hikwa ya ruchi pamura Uruka balevi aba bwate ifunge mitu yabo okonyora tata ako some ke bungo paka kwa kuminga umura mbono wakero lakini ako bwate rito mutu kwale kumurandi ochaga ukorandi bwa amura ako be kumutasa buyo motengi kufunge kige ukwa na iga murandi ocha kwa manyanti kama yoro so kuminga wa akora ripako etania mura safi Ona balevi aba urukagi sibo kale kunywa kenyenga kyabo no bisi bo kale bono bako kwanera no yorueli yote amwanyare bere iga yote banyare gale iga abakungu bale iga bagaka bale iga yani bamanyete kiregentu urukomo cyomo tunigento umugunia ya nyerere aba umugunia eba no konyora serious na kio konyora no na aba masiasa bantu tabale sana very good ande bago tume kwa kogenda sabani ata na siasa bande bachi kutukanga ngakibaro bereti meroberio uro kajipago eta no ebintu bikugamberwa mangana mari mono ale kipaga abumabu no chigasi kikulikerwa moja niyo gendo ngango na kunyure ebintu keriti abo iga ahe gukuri kunane mirime county eko era ali bono no ba kugurira na kapisa motebi mteto chonkonyero mwana gete abwaro nekene bwana umana kugenda ali motebi nanyote libaga sigitae buri data gento iga tulioro mwana soro correct ando molebi na ba ukurike kene very true bono abalebi aba tuobo chire ngora very good abuna banta bangaini correct ando maite banje ine banga banta aba kunyita iki hoteli iki abantu bali bakunjita ai baraba mitibo babalebi banje ine bagusibanya all right
Onoro checha ninye korote nande kosibi. Bali bago siba. Very good. Asante sana bwana. Thank you. Thank you so much. Asante sana kabisa bwana. Hey, anyway, tangu tere guo monyo yerenga gya gata bwana. Kwa nega kinayo ntegerere. Nobe amarwa ko be kwa samache akoyiya ngono be ke sumebeo na kire ko batana batire bagedera byabere byagotire. Abo bakwaniro sipimbosa. Bure kabisa. Nande no konywa. Lakini bantu abakonya ko jamanga ko be kamole binto uno no bwoyaye tigati abantu mbanya ko tebanga maruna mali urwenseje tu akabyade sinaje kwa byetu kare yao yane akabono naro abantu abatanya ko kuja bakwa serikali nere yagerira abantu bakokwa onye ndiri kwa bwate ngento ko koligerera nko bekere dike na bogo ti Oyera Jumatatu goikaramisi ense ya moika chinsa isaro ne mochebutuko na bright. Yes kabisa rero ga sobutuko boiga bwerero tutetokonya nega tokonya barandia na bakristo baboire sana ko ire njiri ya sabarebi ewo chikoroka ngano murebi ukurandiria murebi umanyo gukwarura bwana ukwarura gutiga getirianda okurwo ni chintenge jirago konyewa Vuna Radio ala. Hello. Right, yo ishakata bana abarebi ngai bakurusi chisirie chichaba Kristo Vuna Radio hala. Okay. Radio Vuna, hello. Ewa. Kibwaide. Waire we atata. Joseph Nyamatale Express. Okay, Joseph wa enkwaru opinion yao. Machiko na marogona radio. Kisha toa maoni yako. Wewe unatulia hapa. Unapatia wengine nafasi. Wetra 0785102102. Lero kwanza bune laini ere yemo. Toko nyoroliba kabisa. Radio ko irorera. Radio Vuna hala. Hello. Hello Radio Vuna. Yes. Ronga tuwa ire moralia. Waire we tata ngoyo. Ngakoteba. Yambiyande. Ero bana doso muchata ra umma tege tanga nari ko batenga abale bigoi katumanya li tanga ninga na abantu. Okay. Bona kero morebi atindire na lie focus ya ekwira nanse. Ande bono ego ise ko manyanga kuruma bie kerata atinde te padu no mondo lenge bongo bwa embia bwali. Okay. Ebintu byonzi byarora kurumoga se bikuwa koraba igato ko chikanisa na biroje. Bona gento getanganya ko te korandirio morebi tori ko mochiera na buku bote ni na ni. Egento kerarandirio morebi ne ebikorwa. Ebikorwa bibyao. Na byo morebi akoligere byo mabanga ki no mukristo na ande oyega no tali mukristo. Ande gento biko chijanzi nyaneke. No mukristo ole. Tata kwa nyoro morebi karaire para. Aengo take your action yoko mokonya. And then kwa makonyoranga kuko zingizeru ngende ngere kiabu atakia egiazira. Ende kibate we ire ngoko kuko tiko mokonya romolebi gabu na buko motiko mesanya ale no gusira. One gende kitime tinga kikera akorwa sengenjo na buko tuaro moyo ribo ko mokonya no na sara ire amubeke buya. Kwa makunga nyarebo munga nyarebo gokuna. Sawa. Goseba barebu abanyene na bomese mbakara bachanje bagorara sabu bakora banya odikajiro onyo kwa mukuni.
by the way no toraba Kristo na roranga jogo parindu ya enjiro kuno kwandu wa morevi. Very good. Bono nande keronye kubwate kende nabo como kunirende iga kunya como kwane na ngora kunya como kwane na ngora faina ina baba nyaroje. Okay. I am. Very good. Asante sana kaba. Abalebi ko babwate chisiri chapa Kristo bwana chonse. Ego chikotema kakuranderio molebi okwarurera bwana gotebia kia ogwa korere baka Z. Buna bono Yesu atebeti mukongoli Samaria. Alia ka jirega sima bano kiarenge. Wasene soko. Mukongo kuminga bamura. Omonto yonga yamanyira mangana na yabo bisi. Bona balebi tuachakiri kuminga ngaiba kumanyira mangana. Omokwani amonaro tebanga. Iko nyora ngai no mukristo kabisa mukunguli kanisa. Lakini omwano nere bakunywa nabalebi bane. Ona aliri bwe orete kabisa yende bwesa buse tipo kuli tipo kuya uguche kanisa. Ani omwano bwana gagoterekete muino. Mwabochere. Gagoterekete munoro mungiti. Buna nyombo korwa na chisegi. Bona kuangire gwakanira omwana onde mwabe zukuru fees ana aigo kale konya kurwa leo ntepunga bwana sibiwe ono lito goche kwenda enyombe nde yo morebi onde goche kumuranderia kwa wago tebenga kwanza mongino mokamo muronge kiabaka akanganya korboy karato tebia kese kwachiri no teto kondandeli ntore lakini totarai kabu karato tebenga mokamo muro ninki kiaba akanyaro baka kunganya korboy bakatikana ani tato morebi gawete story onsinga ai kwaseli mokamo muro ana chintenga jago bora chintenga jago bora wasiunga bamura sasa utafanya nini? Boyra na magungu aya takogota sengendo yuko wakwane garonda we idele naende omane none na bejoge kubayane jenitare ejera yo manene gerora bego kogamba unamenete como misone boyra na magungu aya takogota sengendo yuko wakwane garonda we idele naende omane none na bejoge kubayane jenitare ejera yo manene gerora bego kogamba unamenete Baranja nagotera manyabantu baigwa batababati swago baliganya ase kanisa matuko maketo atakire kobagamba Baranja nagotera manyabantu baigwa batababati swago baliganya ase kanisa matuko maketo atakire kobagamba uyolenge Oya kabatizwa ingeye kalisonyo lirabalo kibande Oyorenge mogengi na umuiti Imeye kalisonyo lirabalo kibande Oyorenge ujandera mataka Imeye kalisonyo lirabalo kibande Kasokoraja basomba bomonene Tigato twale mbayo kwanja limilaito Geragoja umano manyabato Atoire katamenya nera lya butambe Oigoja, tata oigoja Negele yaye, amoe kero mondo Oigoja, tata oigoja Negele yaye, amoe kero mondo
komemeza yemo Mogogenda amikanisa yemo Mogodera madera zikwaye yemo Mwaranja ugoja kwa Yesu Kamorenera kukugambia bunyagwa tete Jena manyire Mobisa gomonto Umobisano ya mokuja komemeza yemo Mogogenda amikanisa yemo Mogodera madera zikwaye yemo Mwaranja ugoja kwa Yesu Kamorenera kukugambia bunyagwa tete Mwaranja nagotera Manyabantu waigwa bata babati Swaka wariganya Asekanisa Matuko magetwa tekire kowagamba Twaranja Nagotera Manyabantu waigwa bata babati Swaka wariganya Asekanisa Matuko magetwa tekire kowagamba Yolenge Moroja kabatizwa Ingeye kanisonyo Lila baroki bande Oyolenge Mogengi na umwiti Ingeye kanisonyo Lila baroki bande Oyolenge Ujandera bataka Ingeye kanisonyo Lila bataki bande Gasokolanya Basomba bomanene Ligato twalimba Yoganja imela ito Kelagoja Ungaro manyabantu Atoire katamenya nera yabutambe Oigoja, ata oigoja Negala yaye, amoe kero mundo Oigoja, ata oigoja Negala yaye, amoe kero mundo Asenzeye, bogima bomonto Nabo matakago somunda no bengecho Mokongora, umundo tandegete Aye mokonya kose motige como gamba Inovateri na baranja momanene Ase kanisa tiga tobe no banjani Asenzeye, bogima bomonto Nabo matakago somunda no bengecho Mokongora, umundo tandegete Aye mokonya kose motige como gamba Inovateri na baranja momanene Ase kanisa tiga tobe no banjani Baranja nagotera Manyabantu baigwa bata babati Swatwa baliganya Ase kanisa Matuko maketwa takire kobagamba Baranja nagotera Manyabantu baigwa bata babati Swatwa baliganya Ase kanisa Matuko maketwa takire kobagamba Yolenge Moroja kabatizwa Ingeye kanisonyo Lila baroki bande Oyorenge Mogengi na umwiti Ingeye kanisonyo Lila bagengi bande Oyorenge Ujandera bataka Ingeye kanisonyo Lila batandi bande Katokoranja Basomba bomanene Tigato twalengwa Yokwanja nimeya ito Kelagocha Umano manyabantu Atoire katamenya nera yabutambe Oingocha Tata oingocha Negala yaye Amoe kero mundo Oingocha Tata oingocha Negala yaye Amoe kero mundo Tata oingocha Negala yaye Amoe kero mundo Oingocha 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 Tata oingocha Negala yaye Amoe kero mundo Yevuna FM 102.0 Radio Toronto. Vuna vuna vuna
Uneke Minero. Aya baba bwata. Karira. Inki. Egali. Enyange. Samia. Yaimokire. Kiekyo. Endege. Radio Vuna 102.0 FM Nigituriga Asoko Gusesenia Kira Engaki Ndose gitu kujina kwao Ntutali meyorogongorwa gusina isiko ya gusi Ibikusura obu ya rwa Yeso Radio Vuna 102.0 FM Tuseseniwe Kira Engaki Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake awape maji ya uzima. Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake awape maji ya uzima. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Jana kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Mara akaja na kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake.
omonene tigantere nakolitogia erieta riao ekiagera ayenigo wangwerete inche igonorenge omonya vive mono korende aye ogacha oka ndigia omonene tigantere nakolitogia erieta riao ekiagera ayenigo wangwerete inche igonorenge omonya vive mono korende aye ogacha oka ndigia Muya mono aye yeso ase ogumkwera omosalama Muya mono aye nyesae ase amaya onsi wakoreire Bono hekoro yane nigo eichile no moloko mange inche Tiko nyara pigo kwana ouyama Muya mono aye yeso ase ogumkwera omosalama Muya mono aye nyesae ase amaya onsi wakoreire Bono hekoro yane nigo eichile no moloko mange inche Tiko nyara pigo kwana ouyama Diga bobe ase elieta liao ekiagera ayenigo ore omuya ama tuko onsi inche nigo nkogotogia inche ngotera owanjani wao obosiani diga bobe ase elieta liao ekiagera ayenigo ore omuya ama tuko onsi inche nigo nkogotogia inche ngotera owanjani wao Muya mono aye yeso ase ogumkwera omosalama Muya mono aye nyesae ase amaya onsi wakoreire Bono hekoro yane nigo eichile no moloko mange inche Tiko nyara pigo kwana ouyama Muya mono aye yeso ase ogumkwera omosalama Muya mono aye nyesae ase amaya onsi wakoreire Bono hekoro yane nigo eichile no moloko mange inche Tiko nyara pigo kwana ouyama Muya mono aye yeso ase ogumkwera omosalama Muya mono aye nyesae ase amaya onsi wakoreire Bono hekoro yane nigo eichile no moloko mange inche Tiko nyara pigo kwana ouyama Muya mono aye yeso ase ogumkwera omosalama Muya mono aye nyesae ase amaya onsi wakoreire Bono hekoro yane nigo eichile no moloko mange inche Tiko nyara pigo kwana ouyama Yes, akurukunga Wesley Momanyi almaarufu buna Karobot gotera omonene kutukika chabuturi chideke kumenenyi kwa chabuturi meke chinsa isano chabuno butuko asumurobeli bwoyera brobra itimaika yechi microphone tuateba nga kogo approach yomorevi
Etoka kwara elingo lirie kwa manyanga kioko moataki anko nere liyo kunyara koba koko tumeka kwara ibole nganga malebi yono nkiama nyetegoro ya okonyoranga no wete chitangutangu tigana balewa wachana na hiyo Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake, awape maji ya uzima. Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake, awape maji ya uzima. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Jana kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Mara akaja na kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake.
Yesaka bakuru kunganya nsara Catholic kwaya nere manyaro munguru nere manyara na bakunyara byonsi ekarondo chenga bona subutu kubega bari tubekere komabo munguru atwanchire na inde nga tuomerana litukulia ankyo omwelio abamintu mutikalebia mulemigwe mwabeno moyo yomo mumenya somo lembe na nyasebu bwanchino bwo mulemba benaino obuya bwo monene so Kristo no bwanchino bwa Nyasaye no kubwatana komo ikomo chino biba monaino mwensi. Amina. Cheko kondoka nga bright. Keronga tepango patuko bye bye.
Babiloni, tokeni Babiloni, mji utaangushwa. Hakuna hata jiwe litakalosimama juu ya nchi. Tokeni Babiloni, mji utaangushwa. Hakuna hata jiwe litakalosimama juu ya nchi. Onyo lilitolewa, wakapuuza maonyo yake, wote wakaangamia na vyote vilivyomo ndani yake. Yote haya madhara ya uvivu wao, kuitikia sauti yake Mungu Baba. Tujifunze kwa mfano huo, rekebisha mienendo kungali nafasi. Onyo lilitolewa, wakapuuza maonyo yake, wote wakaangamia na vyote vilivyomo ndani yake. Yote haya madhara ya uvivu wao, kuitikia sauti yake Mungu Baba. Tujifunze kwa mfano huo, rekebisha mienendo kungali nafasi. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Hii yaisha, yatupasa tusipende dunia na vilivyomo ndani yake. Usigairi sauti ya Bwana, usijajutelea pia kusaga meno. Epuka ghadhabu yake, iponye nafsi yako, lango la rehema bado li wazi. Onyo limetolewa kwamba dunia hii yaisha, yatupasa tusipende dunia na vilivyomo ndani yake. Usigairi sauti ya Bwana, usijajutelea pia kusaga meno. Epuka ghadhabu yake, iponye nafsi yako, lango la rehema bado li wazi. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia
mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa.
twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Huyo ni muongo.
ishibishe roho yangu kwa mwili na damu yako, nipate uzima tele.
twaganyete. Nikikumbuka kipindi kile cha maisha magumu
twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina
ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tokeni Babiloni, mji utaangushwa. Hakuna hata jiwe litakalosimama juu ya nchi. Tokeni Babiloni, mji utaangushwa. Hakuna hata jiwe litakalosimama juu ya nchi. Onyo lilitolewa, wakapuuza maonyo yake. Wote wakaangamia na vyote vilivyomo ndani yake. Yote haya madhara ya uvivu wao, kuitikia sauti yake Mungu Baba. Tujifunze kwa mfano huo, rekebisha mienendo kungali nafasi. Onyo lilitolewa, wakapuuza maonyo yake. Wote wakaangamia na vyote vilivyomo ndani yake. Yote haya madhara ya uvivu wao, kuitikia sauti yake Mungu Baba. Tujifunze kwa mfano huo, rekebisha mienendo kungali nafasi. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena. Ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena. Ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Yaisha, yatupasa tusipende dunia na vilivyomo ndani yake. Usigairi sauti ya Bwana, usijejitelea pia kusaga meno. Epuka ghadhabu yake, iponye nafsi yako. Lango la rehema bado li wazi. Onyo limetolewa kwamba dunia hii yaisha. Yatupasa tusipende dunia na vilivyomo ndani yake. Usigairi sauti ya Bwana, usijejitelea pia kusaga meno. Epuka ghadhabu yake, iponye nafsi yako. Lango la rehema bado li wazi. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena. Ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele. Tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena. Ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo.
unaokuja mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Kuna mji mpya, mji ule unaokuja, mji usioharibika tena, ni mji unaong'aa, bibi harusi aliyepambwa kwa mmeo. Yerusalemu, makao mapya tutapokaa milele, tukisimulia habari ya wokovu tulopewa. Yesu
Yesu wangu mwema. Ndani ya mapendo ni furaha, na ndani yake huja kilio, ndani ya ukiwa ni mateso, mwisho huja furaha mbinguni. Dunia hii kichwani kwangu, sioni heri, ni uchungu tupu. Nayatamani maisha ya mbingu, niishi nawe Yesu wangu mwema. Dunia hii kichwani kwangu, sioni heri, ni uchungu tupu. Nayatamani maisha ya mbingu, niishi nawe Yesu wangu mwema. Tesekeni kwa njaa na kiu, faraja yenu iko mbinguni. Jipeni moyo enyi wanyonge, furaha yenu iko karibu. Dunia hii kichwani kwangu, sioni heri, ni uchungu tupu. Nayatamani maisha ya mbingu, niishi nawe Yesu wangu mwema. Dunia hii kichwani kwangu, sioni heri, ni uchungu tupu. Nayatamani maisha ya mbingu, niishi nawe Yesu wangu mwema. Sasa ninahisi harufu ya chakula, harufu nzuri tena ya kipekee. Kweli ninahisi harufu ya kinywaji, kinywaji bora tena cha kipekee. Amkeni wapenzi, tunakula sebuleni, tuandamane sote, tupige mezani, tukamwone mpishi huyo aliye imara, tukamwone ni nani huyo anayesisimua. Kumbe Yesu ametuandalia mazuri, tujitakase tushiriki chakula cha Roho. Kumbe Yesu ametuandalia mazuri, tujitakase tushiriki chakula cha Roho. Sembuleni
tushiriki chakula cha Roho. Kumbe Yesu ametuandalia mazuri, tujitakase tushiriki chakula cha Roho. Miaka 38 ajiwezi, ndipo kakutana na Yesu. Yesu kamuuliza wataka uzima, mgonjwa naye kamjibu, sina mtu wa kuntia birikani, maji yatibuliwapo. Palikuwa na mtu aliyelala kando ya birika. Miaka 38 hajiwezi, ndipo kakutana na Yesu. Yesu kamuuliza wataka uzima, mgonjwa naye kamjibu, sina mtu wa kutia birikani, maji yatibuliwapo. Yesu akamwambia mgonjwa, pale pale simama, jitwike godoro, nenda zako. Mara akasimama akaondoka, Yesu kamponya. Hata nawe rafiki, mweleze Yesu shida zako, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Atakuponyana, atakupumzisha, mwamini Yesu tu. Yesu akamwambia mgonjwa, pale pale simama, jitwike godoro, nenda zako. Mara akasimama akaondoka, Yesu kamponya. Hata nawe rafiki, mweleze Yesu shida zako, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Atakuponyana, atakupumzisha, mwamini Yesu tu. Shida nyingi, shida za dunia, yupo mmoja awezaye kupumzisha masumbuko yako yote. Yesu mponyaji wa magonjwa yote, mkabidhi shida zako, kamwe hautaweza kujuta ukimtegemea yeye. Mara ngapi umekumbwa nazo shida nyingi, shida za dunia, yupo mmoja awezaye kupumzisha masumbuko yako yote. Yesu mponyaji wa magonjwa yote, mkabidhi shida zako, kamwe hautaweza kujuta ukimtegemea yeye.
Yesu akamwambia ondoa pale pale, simama jitwike godoro nenda zako. Mara akasimama akaondoka, Yesu kamponya. Hata nawe rafiki mweleze Yesu shida zako, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Hata kuponyana, hata kupumzisha, mwamini Yesu tu. Yesu akamwambia ondoa pale pale, simama jitwike godoro nenda zako. Mara akasimama akaondoka, Yesu kamponya. Hata nawe rafiki mweleze Yesu shida zako, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Hata kuponyana, hata kupumzisha, mwamini Yesu tu. Yesu akamwambia ondoa pale pale, simama jitwike godoro nenda zako. Mara akasimama akaondoka, Yesu kamponya. Hata nawe rafiki mweleze Yesu shida zako, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Hata kuponyana, hata kupumzisha, mwamini Yesu tu. Yesu akamwambia ondoa pale pale, simama jitwike godoro nenda zako. Mara akasimama akaondoka, Yesu kamponya. Hata nawe rafiki mweleze Yesu shida zako, hakuna jambo lisilowezekana kwake. Hata kuponyana, hata kupumzisha, mwamini Yesu tu.
abasese moyane alusere mechendo toboba ero toro ore mosoro gendo ambote okoboko kwane amboke ngumbu kinda nyegeriwe nemerindo yenya como sabata abasese moyane alusere mechendo toboba ero toro ore mosoro gendo ambote okoboko kwane amboke ngumbu kinda nyagariwe nemerindo yenya como sabata abasese moyane alusere mechendo toboba ero toro ore mosoro gendo ambote okoboko kwane amboke ngumbu kinda nyagariwe nemerindo yenya como sabata abasese moyane alusere mechendo toboba ero toro ore mosoro gendo ambote okoboko kwane amboke ngumbu kinda nyagariwe nemerindo yenya como sabata abasese moyane alusere mechendo toboba ero toro ore mosoro gendo ambote okoboko kwane amboke ngumbu kinda nyagariwe nemerindo yenya como sabata abasese moyane alusere mechendo toboba ero toro ore mosoro gendo ambote okoboko kwane amboke ngumbu
bagorire Chigali chipache tuko barararo bagambane chisakaro bakwana na machini bagambane bikondo obe mwanya bantu sirira bamito banenko batebya kasaye bibagosaba abangabu nabaiga bagosa simba gotukone bebaregeso bagoso akenya nyuma nanyane bukumbali basoma kasaye bekene namoga nabatataje kasaye bekene namoga nabatataje
akainuliwa. Alicheza ngoma ya Yesu, mapepo yakaondoka. Alicheza ngoma ya Yesu, watu wakainuliwa. Alicheza ngoma ya Mungu, mke wake akamcheka. Baadaye kidogo Biblia kalipomcheka wapendwa, alipata ugonjwa wa tasa, Mungu akamfunga tumbo. Haleluya, haleluya. Na mimi nataka kucheza kidaudi leo hii. Lazima nicheze kidaudi wapendwa, ngoma ya Mungu. Lazima nicheze kama Daudi alivyocheza ngoma. Lazima nicheze ngoma ya Yesu kama Daudi wewe. Kama ni nguo lazima leo siondoke. Kama ni madhabahu lazima yainuke. Kama wagonjwa wako hapa lazima waponye. Kama wafungwa wako lazima wafunguliwe. Ngoma ya Mungu lazima ilifanya ukuta wa Yeriko ikapomoka wapendwa. Ilifanya wana wa Israeli wavuke ng'ambo ile. Ilifanya wana wa Israeli wapate uhuru. Imefanya watumishi wa Mungu sasa wameinuka. Waimbaji wa leo wameinuka. Waimbaji wa leo sasa wameinuka. Kupitia ngoma ya Yesu wamekombolewa. Kupitia ngoma ya Yesu wameinuliwa. Vijana mko wapi sasa? Kujeni tucheze. Wamama wapi nuru? Cheza ngoma ya Yesu. Wasee wapi vigelegele? Cheza ngoma ya Bwana. Wagonjwa watapona kupitia ngoma ya Mungu. Ngoma ya Bwana aliyenikomboa lazima nicheze. Aka la 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 la. Mama ye, kama ni nguo nitatoa kupitia ngoma ya Bwana. Mkinicheka kwa sababu ya nguo lazima nicheze. Ngoma ya Mungu wangu lazima nikuimbie, lazima nikucheze. Usinishike wewe, usinikamate wewe, usinishike wewe, usinikamate wewe, usinishike wewe, usinikamate wewe. Lazima nikule ngoma ya Bwana. Ngoma ya Bwana wewe, ngoma wewe, inabariki wewe, inainua wewe, inainua mama, inabariki wewe, inaondoa mapepo, inaponya wagonjwa, inainua wewe, wanyonge wanainuka. Ngoma ya Yesu wewe, inabariki wewe, inainuka wewe, inatoa mapepo wewe, inaondoa magonjwa. Ngoma ya Mungu wewe, ngoma ya Mungu wewe, ngoma ya Yesu wewe, ngoma ya Mungu wewe, lazima nicheze wewe, usinishike wewe, tunamsifu Mungu, anatulinda kila siku.
tunamsifu Mungu. Anatulinda kila siku. Upendo wake umetuzunguka siku zote. Haleluya. Sokoro ya nakanda nge
saiga tengo tebia mangana yengicho mochokoro tengo tebia mangana yengicho mochokoro kaimo kya ebeni ngachichasare kaimo kya ebeni ngachichasare agante bya mochokoro ntegerere agante bya mochokoro tegerera ngote inte byoro chebono talibono byache inte byoro chebono talibono byache akangeresa kino biroro kageminde akangeresa kino biroro kageminde enibe yoro chebono talibono yacha chigane chigoro che talibono yacha chinyombe chichoro chebono talibono yacha amare mayaba talibono acha abaise kaboro che talibono bacha pamure bisoro che bono talibono bacha no barenge kwa Sodoma na Gomora no barenge kwa Sodoma na Gomora ebinte byoroche bono iga no byenge kokare aise obogi mambo sapi onya Yesu taye imea tata mbusa no tuara niwe mura yote ni vanity hivyo ndivyo mhubiri anasema twende kasi wapendwa beba mzigo wa kupelekea Yesu aise ogima Yesu tayo ime mbosapi ogima Yesu tayo ime mbosapi tigari Yesu tayo ime mbosapi abana Yesu tayo ime mbosapi abana Yesu tayo ime mbosapi masomo Yesu tayo ime mbosapi obongaini Yesu tayo ime mbosapi Bateri wow
Bwana. Twende Lingala ya Yesu. Maisha ni bure bila Yesu. Aise. Mbosa mama. Kwenye doko monyora Yesu mbosa pi. Nyora Yesu asimhe yao. Na nyora nyora ukori vitu vyao. Kore nuboronge. Nyora Yesu, nyora Yesu, nyora. Wache mchezo. Nyora Yesu. Kanisa
song is dedicated to people like me, those that struggle with insecurities, acceptance, and even self-esteem. You never felt good enough. You never felt pretty enough. But imagine God whispering in your ear, letting you know that everything that has happened is now. It's all gone. Every sin, every mistake, every failure, it's all gone. Depression, gone. My faith, it's gone. Low self-esteem, hallelujah, it's gone. All gone. It's gone. All my scars, all my pain, it's in the past. It's yesterday. It's all gone. It's gone. What your mother did, what your father did, hallelujah. Esto
obulima bwabo. Yesu sesenya chika chabo. Yesu sesenya abana babo. Yesu sesenya emigondo yabo. Yesu sesenya abana babo. Yesu sesenya chika chabo. Yesu sesenya emirimo yabo. Elibate bagusasime. Elibate bakubaketata. Elibate bakuimokigoro. Elibate bagusasime. Etata twacheto wasasime. Tata twacheto wasasime. Etu wasasime. Sasima. Wasasime. Sasima. Wasasime. Sasima. Wasasime. Sasima. Wasasime. Sasima. Wasasime. Sasima. Abugocha tata batire bagosasime. Orusubusu batire bagosasime. Oruiriani batire bagosasime. Orumoja batire bagosasime. Abalandi ngabwe batire bagosasime. Abateri bosita batire bagosasime. Tabitone byabo kwa batire bagosasime. Aene aene sime. Etogosasime. Togosasime tra. Togosasime. Togosasime. Makweri bwone nigarengekero mwake. Marwaire bwone nigarengekero mwake. Ulinde Yesu wantinyiri amalige. Ulinde tata wantinyiri amaliga. Ulinde bono wantinyiri amaliga. Omone done wantinyiri amaliga. Ae nyasae wantinyiri amaliga. Ae tatone wantinyiri amaliga. Amaliga ya nalelile myake menge. Amaliga ya nalelile myake menge. Botaka bokagera tinasoma. Abana bane bakaro kwa chichokora. Omorugione akaro kwereta isaini. Nchomonyene bakando kanje no muibi. Nchomonyene bakando kanje no muibi. Olindebo wantinyiri amalige. Olinde Yesu wantinyiri amalige. Olinde tata wantinyiri amaliga.
kibonsi balikirwe olende bono watinyiria maliga olende Yesu watinyiria maliga olende tata watinyiria maliga omone none watinyiria maliga ae Nyasaye watinyiria maliga ae tatone watinyiria maliga amaliga ya nalelile myake menge amaliga ya nalelile myake menge etugo yane nale gotugero yakwa imelia byane nale gosimeka byoma nyumbangu agachaga kia twerwero yagwa ulende bono wantinyiria maliga ulende Yesu wantinyiria maliga ulende tata wantinyiria maliga omone none wantinyiria maliga ae Nyasaye wantinyiria maliga ae tatone wantinyiria maliga amaliga ya nalelile myake menge amaliga ya nalelile myake menge Nyasaye mbia moro ondete yokubweke no mone none kwabeiro motorio no mone none abana bane basomire amarwaira elire bwone amakweli asirire bwone aye Nyasaye motoria wali bonse baganetye nkwendu ense omonene wankonye wabekire mesa bosibwa babisa bana omonene igongoragera baroche igongotara baroche igongorandya baroche Nyasaye no muyaha ondete yokobweka ine Yesu haleluya none wantinyiria maliga aye Nyasaye wantinyiria maliga aye tatone wantinyiria maliga amaliga ya nalelile myake menge amaliga ya nalelile myake menge omone none wantinyiria maliga aye Nyasaye wantinyiria maliga aye tatone wantinyiria maliga amaliga ya nalelile myake menge amaliga ya nalelile myake menge jirani sima chingoko chao ni moni vyao ni kisisi chao kile tubo chao kuchanga mara moja ndi tukoro ndi biasiku utigo mangana yobwate isibe na watonge dance ne bido bion sibiroro dinkonya ene deni yote to kosere ongakane owe jirani yane ingi toko buna no wata bana bo ni wata bane no wate chombe chao ni bwate cheme chingo konje ni bwate oibona yeno bwate bono na sinyi bwate ekitoko buna ayoga sabe besa tutageti koirania ayoga sabo bosie tutageti koirania naende no manyetaye usingo irani wabule kende kego kobora ye nigo ogon saba inche tindi kwanga nigonche ngogoa madeni akobucheire tutageti kongakana bono
aye chirani yane ugangemba botuko kacha sengombe yane kaye gongenya ngau kochago kama mabya kinda chocho kachoka nainde toisane geti kacha se chingoko gachibekera ya echumbi chigakwa nainde toisane geti ukagenda mogondo kale mere bitonto oigona makima magena makubu nandagera tiyama monene nagosabire oichoto gayane ne amateane ingoitana tore amone amateane ingoitana tore yeso nagosabire oichoto gayane amone amateane ingomana tore segi amokire ingoitana tore segi amokire ingoitana tore imoka inje ingagende chiro tumata tonga imoka ingagende chiro aramisi boigo ingagende chiro tumapiri nainde ingagende chiro ochago korabo ebiasara roro biasara bya mitumba biasara bechingoko biasara bechingeni biasara bya matoke biasara kone chombe biasara bechinjugu biasara bya mali biasara bya matunda awase kibanda kyane eryo mana ligachaka igoro ya batecha bakongolie binto ingabangolire kobuwa bechirani Sona gosabire oichoto gayane amone amateane ingomana tole segi amokire ingoitana tole segi amokire ingoitana tole chirani yane igongo komanya one no itonya sae motonge bunzi erenero kurwa biyewa papa onyero bogambi yonsinero kurwa bataka mona banda onsina bantu bande mia balimu bande bakole biasara ekinche bono mbwate erenere ongire ekia ye obwate erenero koire isane kaye bono neki kwanyolire tiga koganya gaki ebire bya bande nako bane libero asetirani yao Sona gosabire oichoto gayane amone amateane ingomana tole segi amokire ingoitana tole segi amokire ingoitana tole wono jirani ngo chigole ngombe bwate nyelia nene naji kubuka mambi nanyole kwe jirani yo buli mutu ateretu n'ikisokoro cyeito
orobeni gogoso tiranyo tago jatwaberane tukwana samangana chire kombo yagera Yesu itaganethie tumenye no malembe no bwanchani yagera ngeri ye iguru yumana ndigo toko amakongonde tago toko tukitwaberane inde tumenye no malembe asina komacheire osabira amani ayo leta mojao tumenye no malembe chingo chitu kichirasa kwao ya eta biyo tekiseze bimuri kibigweta malembe nyakoba bakora
Take
mitae wikoleme Chingabune chimuna yao na roka
Obe
Mamba Gangoni. Yeso monene bwa nene era niga kunyara. 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 Yeso maboti wa baroti era niga kunyara. Yeso monene bwa nene era niga kunyara. Asa basibwa Yeso niga basibora. Yeso monene bwa nene kunyara asaba waire Yesu no mobwenia Yesu monene baba nene era niga kunyara otebire erero no menye buya Yesu monene baba nene era niga kunyara asaba kuro moyo Yesu nero kolemia Yesu monene baba nene era niga kunyara asaba riba tawati Yesu nero kurwa Yesu monene nene era niga kunyara tata bweti ntakana era niga kunyara Yesu monene baba nene era niga kunyara usaja waba buraka era niga kunyara Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu monene baba nene era niga kunyara otebire tata osomia abana bao Yesu monene baba nene era niga kunyara esege yoko wanywa Yesu otebire ere Yesu monene baba nene era niga kunyara otebire tata emechando ere Yesu monene baba nene era niga kunyara magoko ire bitna tata rema aye nobuwe Yesu monene baba nene era niga kunyara kore na Yesu tokorera yaya Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu kunyara byonsi Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu igure amasabo wasabire Yesu monene baba nene era niga kunyara bagojere romoragoli korende Yesu no mubuyi Yesu monene baba nene era niga kunyara tokwa moyo tata Yesu nakobuere Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu motoyo ito ere atwanjete butambi Yesu monene baba nene era niga kunyara nene oigure birero byao Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu niga kunyara byonsi birecha takogosa Yesu monene baba nene era niga kunyara matebi mechanda yao mama Yesu niga kunyara Yesu monene baba nene era niga kunyara matebi mechanda yao tata Yesu niga kunyara Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu na kurwanere segi Yesu monene baba nene era niga kunyara otebire erero no agate nyombengia Yesu monene baba nene era niga kunyara Yesu yomonyanguru Yesu monene baba nene era niga kunyara nonya wakora iwe bitina aye semire Yesu Yesu monene baba nene era niga kunyara otebire singia Yesu monene baba nene era niga kunyara otebire tata onyore gasingia Yesu monene baba nene era niga kunyara tatu mutonge weze era niga kunyara Yesu monene baba nene era niga kunyara music.
sure.
Aliamka asubuhi kuanza safari, afike barabarani kuliabiri gari. Aliamka asubuhi kuanza safari, afike barabarani kuliabiri gari, bila kujua mpango wa Mungu maishani mwake, bila kujua anapopanga Mungu maishani mwake, bila kujua mpango wa Mungu maishani mwake, bila kujua. Ajaiwe mpango wa Mungu, kila jambo ufanyalo fanya na Mungu. Ajaiwe mpango wa Mungu, kila jambo utendalo anza na Mungu. Ajaiwe mpango wa Mungu, kila jambo ufanyalo fanya na Mungu. Ajaiwe mpango wa Mungu, kila jambo utendalo anza na Mungu. Ajaiwe. Ndugu yangu usisumbuke, utakula nini, utavaa nini, utakunywa nini. Ndugu yangu usisumbuke, utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini. Mungu wangu ana mpango mwema kwako, Mungu wangu ana mpango mwema kwako. Acha iwe kadri na mapenzi yake, wacha iwe jinsi yeye apangavyo. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo ufanyalo fanya na Mungu. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo utendalo anza na Mungu. Usisumbuke. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo ufanyalo fanya na Mungu. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo utendalo anza na Mungu. Acha iwe. Wewe ni Mungu unayetupenda, acha iwe kadri na mapenzi yako. Ulituumba kwa mfano wako, acha iwe kadri na mapenzi yako. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo ufanyalo fanya na Mungu. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo utendalo anza na Mungu. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo ufanyalo fanya na Mungu. Acha iwe mpango wa Mungu, kila jambo utendalo anza na Mungu. Acha iwe. Ayo monene gukwabera abantu bao ekere beburukania setintreme kwabasibia nainde kwabarita sogoroti gwao monene onginyore ongiranye ime yao yaera ime yao gotore kangoreo. Monene onginyore ongiranye ime yao yaera ime yao gotore kangoreo. Wananikumbuke, 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 uniokoe. Wananikumbuke, 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 uniokoe. Onene one, niga
byane na bimayene. Mosunte toliendo azore ya era digo ayo atongete senjera yo kumya no moichano ninsago te ba mosunto tuve no nyana mosunte toliendo azore ya era digo ayo atongete senjera yo kumya no moichano.
ongiranye ime yao yaera ime yao otore kangoleo monene onginyore ongiranye ime yao yaera ime yao otore kangoleo Bwana nikumbuke Bwana nikumbuke Bwana nikumbuke uniokoe Bwana nikumbuke Bwana nikumbuke Bwana nikumbuke uniokoe mwana
engaseti eningi kerikire yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti nebuku yechimadamu yangaseti nebuku yechimadamu eningi kerikire keruki eningi kerikire keruki Datere neseni, datere standardi, datere neseni, datere standardi. Imbaro banchete siasa no erikire, imbaro banchete siasa no erikire, imbaro banchete gosori no erikire, imbaro banchete gosori no erikire, imbaro banchete barembo no babangire. Imbaro bacheta barembo no babangire igutagete korora bakure no bachokire igutagete korora bakure no bachokire tiga 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 some buku tiga 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 soma Moses anyway eningi kerikire ngaseti eningi kerikire eningi kerikire ngaseti eningi kerikire yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti nebuku yechimadamu yangaseti nebuku yechimadamu eningi kerikire keruki eningi kerikire keruki yangaseti moika kyoye kabwate yangaseti moika kyoye kabwate yangaseti nerore chote lichidane yangaseti nerore chote lichidane yangaseti egali yo mwabisa mutwe yangaseti egali yo mwabisa mutwe yangaseti nerore chitaoni goeta yangaseti nerore chitaoni goeta tiga 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 some buku tiga 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 soma Moses anyway eningi kerikire ngaseti eningi kerikire eningi kerikire ngaseti eningi kerikire yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti nebuku yechimadamu yangaseti nebuku yechimadamu eningi kerikire keruki eningi kerikire keruki mambia konyora ya goriwe eke mambia konyora ya goriwe ubike birore oria maisa ya saregete ubike birore oria maisa ya saregete manya koye kunama mogaso mogi matarose manya koye kunama mogaso mogi matarose ndirio mwerio endugu wasomete buku ndirio mwerio endugu wasomete buku ndirio mwerio yomito wasomete buku ndirio mwerio yomito wasomete buku tiga 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 some buku tiga 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 soma Moses anyway eningi kerikire ngaseti eningi kerikire eningi kerikire ngaseti eningi kerikire yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabo bisa yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti yabeire buku yabasomu yangaseti nebuku yechimadamu yangaseti nebuku yechimadamu eningi kerikire keruki
kusibya akiyobe birabese akiyobe birabese nibe munamagene mbura mama na tata akiara ya sirire tata na mama akiara ya sirire digaye kolera omongino yo nichwase Yesu sekoria ni chwase Yesu tingaye kolera omoga koria ni chwase Yesu tingaye kolera omoga koyo ni chwase Yesu akiyo nyorobo gima akiye wali babo saya ye ochikomenya oikaye kale na kale akiyo chikomenya oikaye kale na kale mama na tata akiara ya sirire tata na mama akiara ya sirire nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno
usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Njoni nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno, usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Mungu zaka na sadaka, kwa ulinzi wake mwema. Mungu zaka na sadaka, kwa ulinzi wake mwema. Njoni nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno, usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Njoni nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno, usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Kutoka kwa wageni wetu wao majaliwa, makambi yajayo tuonane. Mafundisho mema kutoka kwa wageni wetu wao majaliwa, makambi yajayo tuonane. Njoni nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno, usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Njoni nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno, usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Njoni nyote kwenye sherehe za makambi ya mwaka huu, tupate neno, usibaki nyuma mwenzangu, oh Bwana Yesu yuaja atuchukue zetu mbinguni. Shuka kwa upesi sana, watakatifu watu watachukuliwa juu, waende naye Mungu pale mbinguni. Lila mbinguni linashuka kwa upesi sana, watakatifu watu watachukuliwa juu, waende naye Mungu pale mbinguni. Angani tutamuona Yesu akija atuchukue zetu mbinguni, mahali alienda kutuandalia mimi na wewe. Tukifika pale tutaishi milele na milele, amina. Angani tutamuona Yesu akija atuchukue zetu
kwanza zilikwisha pita. Tutazamia mbingu na nchi mpya, karibuni tuende zetu mbinguni. Angani tutamuona Yesu akija, atuchukue zetu mbinguni, mahali alienda kutuandalia mimi na wewe. Tukifika pale tutaishi milele na milele, amina. Angani tutamuona Yesu akija, atuchukue zetu mbinguni, mahali alienda kutuandalia mimi na wewe. Tukifika pale tutaishi milele na milele, amina. Angani tutamuona Yesu akija, atuchukue zetu mbinguni, mahali alienda kutuandalia mimi na wewe. Tukifika pale tutaishi milele na milele, amina. Angani tutamuona Yesu akija, atuchukue zetu mbinguni, mahali alienda kutuandalia mimi na wewe. Tukifika pale tutaishi milele na milele, amina. Kemea hizi nguvu zote za kishetani. Wakristo kanisani wapigana, wanapigania uongozi. Wanasahau kwamba kanisa lako. Kemea Yesu Kristo, kemea hizi nguvu zote za kishetani. Wakristo kanisani wapigana, wanapigania uongozi. Wanasahau kwamba kanisa lako. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee roho chafu kati ya wana wako, mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee roho chafu kati ya wana wako, mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Ulivyokemea ule upepo baharini na wanafunzi wako, twaomba leo Yesu ukemee upepo ulio katikati yetu. Mungu wewe mkuu kuliko wote. Ulivyokemea ule upepo baharini na wanafunzi wako, twaomba leo Yesu ukemee upepo ulio katikati yetu. Mungu wewe mkuu kuliko wote. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia.
kushindwa ili uinuliwe. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee uchafu kati ya wana wako. Mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Kemea Yesu Kristo, kemea wahubiri wote na wachungaji wanaotoa mafundisho yanayowapotosha wana wako. Washindwe katika jina la Yesu. Kemea Yesu Kristo, kemea wahubiri wote na wachungaji wanaotoa mafundisho yanayowapotosha wana wako. Washindwe katika jina la Yesu. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee uchafu kati ya wana wako. Mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee uchafu kati ya wana wako. Mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee uchafu kati ya wana wako. Mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Ulivyokemea mapepo yakatoroka, ulivyokemea upepo ikatulia. Twaomba ukemee uchafu kati ya wana wako. Mapepo yote yaweza kushindwa ili uinuliwe. Mwanamke Msamaria kisimani katika mji ule wa Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Mwanamke Msamaria kisimani katika mji ule wa Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu.
amechoka safarini, akiwa ameketi pale kisimani. Basi Msamaria kaja teka maji, na Yesu kamwambia, nipe maji ninywe. Mwanamke akamwambia, hatuchangamani nanyi. Yesu akiwa amechoka safarini, akiwa ameketi pale kisimani. Basi Msamaria kaja teka maji, na Yesu kamwambia, nipe maji ninywe. Mwanamke akamwambia, hatuchangamani nanyi. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Ungalijua nani akuombaye maji ungempa akupe yalo hai. Walakini yeyote atakaye kunywa maji nitakayompa hataona kiu tena. Ndani ya maji hayo yatabubujika uzima wa milele. Ungalijua nani akuombaye maji ungempa akupe yalo hai. Walakini yeyote atakaye kunywa maji nitakayompa hataona kiu tena. Ndani ya maji hayo yatabubujika uzima wa milele. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Kwenye kisima cha Yesu maji ya uhai tutapata. Kwenye kisima cha Yesu kuna bubujika maji ya uzima. Hatutakuwa na kiu tena, hatutaenda kuteka tena. Tukiwa ndani yake uzima, tunaburudika ndani ya Yesu. Umechoka sana na kulemewa na mizigo ya dunia hii ya muda kidogo. Mwambie Yesu atakupumzisha. Umechoka sana na kulemewa na mizigo ya dunia hii ya muda kidogo. Mwambie Yesu atakupumzisha. Mwambie Yesu mahitaji yako ndiye suluhisho kamili. Atayaondoa matatizo yako yote, ndugu yangu. Amini Mungu yupo nawe. Mwambie
Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Shida zako hata zikionekana kubwa kwako mwenzangu, amini Mungu yupo, atakushindia majaribu yote. Shida zako hata zikionekana kubwa kwako mwenzangu, amini Mungu yupo, atakushindia majaribu yote. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Umefikiria sana hata waona uhai wako si wa maana tena. Usisumbuke, mwachie Mungu yote. Umefikiria sana hata waona uhai wako si wa maana tena. Usisumbuke, mwachie Mungu yote. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Mwambie Yesu mahitaji yako, ndiye suluhisho kamili, atayaondoa matatizo yako yote. Ndugu yangu, amini Mungu yupo nawe. Chenore inke totagote, ekero inke tora menyaroro, omo
omucho yono muya Yerusalemu bindi gose toraike omuchenore intwe totagote ekero intwe toraikaroro omuchenore intwe totagote ekero intwe toramenyaroro omucho yono muya Yerusalemu bindi gose toraike Eva togende mwatata omucho muya Obo umenyo baito na otwaro seriwe Kera oyomo kwariganiwe Ninjwo tosoe Yerusalemu muya Eva togende mwatata omucho muya Obo umenyo baito na otwaro seriwe Kera oyomo kwariganiwe Ninjwo tosoe Yerusalemu muya Yerusalemu moyo mocho muya Amaroire amakweri bitabe Emechando bororo bosenjara Byozina tobia kero kwa eri Omocho yono muya Yerusalemu bindi gose toraike Yerusalemu moyo mocho muya Amaroire amakweri bitabe Emechando bororo bosenjara Byozina tobia kero kwa eri Omocho yono muya Yerusalemu bindi gose toraike Eva togende mwatata omucho muya Obo umenyo baito na otwaro seriwe Kera oyomo kwariganiwe Ninjwo tosoe Yerusalemu muya
iguka Monona beire omonto monene amangana yo Bwana nigona tigete Tongabana tokorengereria una bana bake watantanire aba Krista bange Mingo tukurwana imbake kanisa ime turandera burai asepe kanisa turambana gotutsiria abarai be kanisa siasa na vitina Onye gokorokwa omo Kristo bori amangana yo Bwana imeye kanisa tiga Nigo tokorwana imbake kanisa imem Torwana roborai ase kanisa Twaramana gochechelia abarai be kanisa Siasa ne vitina bianca tualente kanisa Wango mono yeso nkoiranare Kero yomo na manye kanete Ne kanisa ne karu ya nyosae enjenu Mawe omo wekano omu ya sabande Wango mono yeso nkoiranare Kero yomo na manye kanete Ne kanisa ne karu ya nyosae enjenu Mawe omo wekano omu ya sabande Wango mono yeso nkoiranare Kero yomo na manye kanete Ne kanisa ne karu ya nyosae enjenu Mawe omo wekano omu ya sabande Shukrani zetu kwako Mungu kwa ulinzi mwema tangu tuzaliwe hadi leo ni asante kuu. Shukrani zetu kwako Mungu kwa ulinzi mwema tangu tuzaliwe hadi leo ni asante kuu. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa siku mwezi hata mwaka tutakapofika ni wewe. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa siku mwezi hata mwaka tutakapofika ni wewe. Twashukuru, asante Muumba, kila siku unatuamsha, sifa zote kwako. Tuko hai leo twashukuru, asante Muumba, kila siku unatuamsha, sifa zote kwako. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa siku mwezi hata mwaka tutakapofika ni wewe. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa siku mwezi hata mwaka tutakapofika
tutakapofika ni wewe. Siatini kwa mapenzi yetu tumefika leo, bali ni kwa wema wako Mungu na uhimidiwe. Siatini kwa mapenzi yetu tumefika leo, bali ni kwa wema wako Mungu na uhimidiwe. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa, siku, mwezi, hata mwaka, tutakapofika ni wewe. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa, siku, mwezi, hata mwaka, tutakapofika ni wewe. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa, siku, mwezi, hata mwaka, tutakapofika ni wewe. Twaomba Mungu uwe nasi leo na hata milele, saa, siku, mwezi, hata mwaka, tutakapofika ni wewe. Mji mpya wa Yerusalemi, mji mzuri unaopendeza sana. Tumeona nuru yake takatifu ikionyesha kuna pambazuka. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Mji mpya wa Yerusalemi, mji mzuri unaopendeza sana. Tumeona nuru yake takatifu ikionyesha kuna pambazuka. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Safari ya mji mpya tumefika ukingoni mwake. Tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Tumetazama ramani, pwani si mbali. Safari ya mji mpya tumefika ukingoni mwake. Tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Tumetazama ramani, pwani si mbali. Twautazama kwa mbali mji huo tulioandaliwa, hakika twayatamani sana mazuri ya mji wa Zayuni. Punde tutapovuka bahari ya kioo na kuvikwa taji la utukufu, mbele tutafurahi tukimwona Bwana akitukaribisha mbinguni. Tukazeni mwendo, tutafika, safari yetu ikaribu. Tukazeni mwendo na tufike, ushindi wetu ukaribu. Twautazama
mbali, mji huo tulioandaliwa, hakika twayatamani sana mazuri ya mji wa Zayuni. Punde tutapovuka bahari ya kioo na kuvikwa taji la utukufu, kweli tutafurahi tukimwona Bwana akitukaribisha mbinguni. Tukazeni mwendo, tutafika, safari yetu ikaribu. Tukazeni mwendo na tufike, ushindi wetu ukaribu. Safari ya mji mpya tumefika, ukingoni mwake tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Tumetazama ramani, pwani si mbali. Safari ya mji mpya tumefika, ukingoni mwake tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Tumetazama ramani, pwani si mbali. Safari ya mji mpya tumefika, ukingoni mwake tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani si mbali. Tumetazama ramani, pwani si mbali. Mwanangu, unakumbuka wasia huu wa baba yako? Mwanangu, unakumbuka maneno matamu ya baba yako? Alikwambia mwanangu. Unakumbuka wasia huu wa baba yako? Oh, mwanangu, unakumbuka maneno matamu ya baba yako? Alikwambia mwanangu. Maisha ya ndoa mwanangu, kuvumiliana. Maisha ya ndoa mwanangu, kuchukuliana. Maisha ya ndoa mwanangu, kusameheana. Mwanangu wewe, mtoto wangu. Alikwambia baba ya maisha ni ya kupendana. Alikwambia baba mwanamke ni chombo cha sifa. Alikwambia baba mwanamke chombo cha heshima. Alikwambia baba mwanamke hapigwi mwanangu. Yakumbuke maneno haya mwanangu. Oh mwanangu, mwanamke hapigwi mwanangu. Oh mtoto wangu, mwanamke hapigwi mwanangu. Mwanangu mpendwa, mwanamke hapigwi mwanangu. Mwanamke chombo cha heshima. Mwanamke hapigwi mwanangu. Huyo ni uwala. Mwanamke hapigwi mwanangu. Lezi wa watoto wako. Mwanamke hapigwi mwanangu. Mwanamke kupenda. Mwanamke hapigwi mwanangu. Akikosa kusamehe. Mwanamke hapigwi mwanangu. Mwanamke furaha. Mwanamke hapigwi mwanangu. Akinuna mpembeleza. Mwanamke hapigwi mwanangu. Jesha upendo kwake. Mwanamke hapigwi mwanangu. Usipozwe na maneno ya. Mwanamke hapigwi mwanangu. Kiongea na jitete. Mwanamke hapigwi mwanangu. Situmia hasira yake. Mwanamke hapigwi mwanangu. Tunze ubavu wako. Mwanamke hapigwi mwanangu. Hakuja na mapengo. Mwanamke hapigwi mwanangu.
vizuri, mtunze baba na kuamini mwanangu. Mwanangu, wazazi wake wamekuamini, tampenda na kumlinda daima. Toka kwa wazazi wake ulikuwa na kila kitu, kutafuta wewe ni shala na kupenda sana. Kamua kuwacha wazazi kwa ajili yako, mpenda sana tokea tumboni mwa mama. Bishana kwenu kusiwe chanzo cha kuachana mwanangu, maneno ya watu kisiwe chanzo cha kuachana mwanangu, meseji za simu kisiwe chanzo cha kuachana mwanangu, chelewa kurudi kisiwe chanzo cha kuachana mwanangu. Mwanangu wewe, oh mwanangu, mwanamke hapigwi mwanangu, oh mtoto wangu, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanangu mpendwa, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke chombo cha heshima, mwanamke hapigwi mwanangu, moyoni huwala, mwanamke hapigwi mwanangu, lezi wa watoto wako, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke kupendwa, mwanamke hapigwi mwanangu, akikosa msamehe, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke furaha, mwanamke hapigwi mwanangu, akinuna mbembeleza, mwanamke hapigwi mwanangu, nyesha upendo kwake, mwanamke hapigwi mwanangu, usipoze na maneno ya mwanamke hapigwi mwanangu, kiongea na jitete, mwanamke hapigwi mwanangu, situmia hasira yake, mwanamke hapigwi mwanangu, sababu wako, mwanamke hapigwi mwanangu, hakujana mapengo, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke hapigwi mwanangu, oh mtoto wangu, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanangu mpendwa, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke chombo cha heshima, mwanamke hapigwi mwanangu, moyoni huwala, mwanamke hapigwi mwanangu, lezi wa watoto wako, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke kupendwa, mwanamke hapigwi mwanangu, akikosa msamehe, mwanamke hapigwi mwanangu, mwanamke furaha, mwanamke hapigwi mwanangu, akinuna mbembeleza, mwanamke hapigwi mwanangu, nyesha upendo kwake, mwanamke hapigwi mwanangu, usipoze na maneno ya mwanamke hapigwi mwanangu, kiongea na jitete, mwanamke hapigwi mwanangu, situmia hasira yake, mwanamke hapigwi mwanangu, sababu wako, mwanamke hapigwi mwanangu, hakujana mapengo, mwanamke hapigwi mwanangu, Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onye kobate ribori gosokwe murunga nigoro yabakora riboito akesi miaga sena mbeko batia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere nainde naboko rikari ukotorinyore rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo naboko tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angina magacha Galilaya Radio Vuna 102.0 FM tuseseni gwe kerengaki Totegara twenzi Vuna FM tuseseni wamo twenzi tokuneke minero
wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu Indanyora nagendira maragore Indanyora nakira abanyemesira Indanyora nyimokereria maisane Oche bitunwa ngayo bakonyi bwane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu natira se vinyoro okonyi tiranyora natira se tichiro okonyi tiranyora naitana nirese okonyi tiranyora natira maragoli okonyi tiranyora natire bomuganga okonyi tiranyora bangeire bone bite okonyi tiranyora natiro bonyanabi okonyi tiranyora nanyolira abanyanabi bangeire bone bite kuimokereria maisane jase bitunanga yobakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu inyimokereria maisane ojase bitunwa ngayo bakonyi wane burarwe nase Yesu Tumaini ngaibono murabe nase Yesu Tumaini ngaibono murabe nase Yesu Nwabateri ngaigaki murabe nase Yesu Nwabateri ngaigaki murabe nase Yesu Ejeremia ngaibona yoratuke nase Yesu Ejeremia ngaigosa yorabe nase Yesu Unayanunda ngaibona yorabe nase Yesu Unayanunda ngaigosa yorabe nase Yesu nase Yesu yani musubati yakunya kungamba gweta inchakunya kugamba nona sako chiroche nona sana ndansi inchakunya ko kwanza nero ikiwa musubati yakunya kondamira nkibona kona ko mutananira kaya ntokora nkwano ko kwani ngo koreki ko yakunya kondama tinda kugamba nako soro okunya kongamba se uchipenyero gweta nona chindoche inchokonya kuraba abangi nakuratika umkiki bengi moko bunanga kimoko manaye mura musubati yakunya kondama na ntipate ntoko bunanere musubati kyo koranga kyo kaliko mugamba tinda mugamba baba nande mutananira nono ko kwanta kwani ya korana ki Korona naturaye kuratigaye kurakiririe mkoronza Chegweta narenge gabarakana chegweta narenge gabakana tumaisina kibakubuna igente kiange na kiti gatiko na somo nene kusebona aboiko ko kwa mwabiraye mukandi bonatike kondama yagera twabira ne ule
mwaka kwanza. Gosini mpaki go gosama ngana kuikara sabaka wenu zimbaki go. Gosetukire kama ngana yeye. Kama mboi yae. Sawa, tia tiko na somo ne. Okay, to yosoro sasa. Ya kwa mwabe lakini ukani hadi konda ama. Haya. Matuka mange ase ikeire akitiga twanjane ase ikeire akitiga twanjane nari torasoe asoboroti watata nari torasoe asoboroti watata twanjane naende tiga toiwane twanjane naende tiga toiwane nari torasoe Soboroti watata, nari torasoe, soboroti watata. Kernale kanisa ga kyomorandia karandia, sege tabu keria ya saburi, sege tabu keria ya bakorinto, agate baga kitiga twanjane, nari torasoe, soboroti watata, nari torasoe. Asoboroti watata Gatwanjane naende tigato iwane Gatwanjane naende tigato iwane Naritorasoe asoboroti watata Naritorasoe asoboroti watata Segino kubana minto ngaibi kurabana Ariumana no bagechiga kinga ibi kuralende Segino kubana minto ngaibi kurabana Ariumana no bagechiga kinga ibi kuralende Nigo bikurwaso kubanya kwa inokobe Tema bono gakintu toiwane Nari torasoe asoboroti watata Nari torasoe asoboroti watata Ina mamunembe ningitokona Wakoroyo mino otugete ngombe ngiya kwa iluwe Gatwanjane naende tigato iwane Gatwanjane naende tigato iwane Nari torasoe asoboroti watata Nari torasoe asoboroti watata Kanisa jaito Barandia baito Si jaito Amira jaito Kenya jaito Nari torasoe asoboroti watata Nari torasoe asoboroti watata Gatwanjane naende tigato iwane Gatwanjane naende tigato iwane Nari torasoe asoboroti watata
Eri moekera nare gwete paro Njenkarora bangina babere bakubona Elio nkaba boria inkimoko buna Asenye choye bikina niseye Koko yende kaniso molembe koi Koko yenda roche yo molembe koi Inwa basomba omolembe koi yo Nabeire nkwe bori gaki ya somo Nkitora kore kakyo to iwana ne Gatwandane naende tigato iwane Gatwandane naende tigato iwane Nalitora soe asoboroti watata Nalitora soe asoboroti watata Nairobi College of Medical Studies inawatangazia usajili wa intake ya Septemba katika kosi zifuatazo. Katika kitengo cha certificate utapata kosi kama Health Services Support, Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records, Nutrition, Social Work na IC3 Computer Course. Katika kitengo cha diploma utapata kosi kama Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records and IT, Nutrition and Counseling Psychology. Ili kujiunga, mwanafunzi au amepata alama zifuatazo katika mtihani wa KCSE. Katika certificate au na D+ na D+, diploma au na C- na zaidi. Waliopata alama ya D- wanaweza sajiliwa katika kosi zifuatazo: Certificate in Community Health na Certificate in Health Services Support. Kwa maelezo zaidi, tutembelee katika ofisi zetu Kitengele Campus, tupate kwenye jumba la Family Bank orofa ya 4. Kisii Campus tuko kwenye jumba la Ayako Plaza 60th floor Bosongo, ama upige simu Kisii Campus 0794 740 940 ama 0728 678 775. Kumbuka, wanafunzi wanaendelea kujiunga na Nairobi College of Medical Studies na mwisho wa kujiandikisha ni mwisho wa mwezi huu. Abantu bara oraba lengi, abantu bara oraba ngaineria, babu
bona enaliya nyasaye kongotera kongorandia omone none nigo bakugenda kongamba bube nyasaye tokoranje nagosabire onginyure rituko lyo kuri nibwo twawo tinde malaike asekero kyawo kyobonene. Haleluya. Sembermeye nabeire ngo cyacariwo samanaye nabeire ngo kwanubi yasikiye tata anyoira abasomba bawe ngera baramwe anyoira sibane ngera anyoira Yohana ngera nayo komutwe anyoira Paulo akengera samwe onyore samayaya nakure manya bantota kunyura gake aye Yesu manya bantota kunyura tata aye Yesu manya bantota kunyura tata aye Yesu ranyure onginyore asamaya nakorire onginyore asamaya nakorire manya bantota kunyura aye Yesu manya bantota kunyura aye Yesu ranyure. Bakaboya Musa akinya kitora kare osira tole torole ya mabi onginyore asamaya nakorire onginyore asamaya nakorire manya bantota kwenyora naye Yesu manya bantota kwenyora naye Yesu renyore. Wakani wane burare nase
maisane oche bitunwa ngayo bakonyi bwane burabe nase Yesu Nimokereria maisane Ujase bitunwa ngayo bakonyi bwane burabe nase Yesu Nimokereria maisane Ujase bitunwa ngayo bakonyi bwane burabe nase Yesu
wasafi, kumbe ni wenye dhambi. Walidhani wao ni wasafi, kumbe ni wenye dhambi. Wakamletea mwanamke mzinzi wapate kumjaribu. Hawakuona walikuwa wachafu ndani ya mioyo yao. Walidhani wao ni wasafi, kumbe ni wenye dhambi. Walidhani wao ni wasafi, kumbe ni wenye dhambi. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Piga yeye jiwe, wakaogopa kweli. Yesu kampa uhuru wa kutotenda kosa. Piga yeye jiwe, wakaogopa kweli. Yesu kampa uhuru wa kutotenda kosa. Twajiona sisi ni wasafi, twawaleta kwake Yesu ili wahukumiwe. Twajidanganya kuwa wasafi, kumbe ndani wachafu. Tujitoe boriti ndani ya macho ili tuone vipaji vya watu. Mara ngapi twajiona sisi ni wasafi, twawaleta kwake Yesu ili wahukumiwe. Twajidanganya kuwa wasafi, kumbe ndani wachafu. Tujitoe boriti ndani ya macho ili tuone vipaji vya watu. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Piga yeye jiwe, wakaogopa kweli. Yesu kampa uhuru wa kutotenda kosa. Piga yeye jiwe, wakaogopa kweli. Yesu kampa uhuru wa kutotenda kosa. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Piga yeye jiwe, wakaogopa kweli. Yesu kampa uhuru wa kutotenda kosa. Piga yeye jiwe, wakaogopa kweli. Yesu kampa uhuru wa kutotenda kosa. Wakatoroka wote kwa sababu wote ni wa dhambi. Mwanamke akabaki na Yesu akawa huru. Wakatoroka wote
Yesu akawa huru. Piga ile jiwe wakaogopa kweli, Yesu kampa huru wa kutotenda kosa. Piga ile jiwe wakaogopa kweli, Yesu kampa huru wa kutotenda kosa. Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake awape maji ya uzima. Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake awape maji ya uzima. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Jana kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Mara akaja na kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima yakibubujikia ndani yake.
Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake, awape maji ya uzima. Njoni mkamuone aliyeniambia siri zangu, hata kabla sijajieleza kwake, awape maji ya uzima. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Jana kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Mara akaja na kuketi kando yangu kwa ujasiri akanena nami, lakini mimi nikawa ninatamani awe mume wangu wa saba. Mnavyonijua kwa uzinifu wangu, nikafikiri nimebarikiwa na mwanamume mtanashati aliyeumbwa akaumbika. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Lakini kumbe mwanamume huyu ni mkombozi wa dunia. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yule atakaye kunywa maji yake ya uzima milele, yatakuwa chemchemi ya uzima, yakibubujikia ndani yake. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Uambiwa ajabu. Tukiomba kwa Baba. Tukiomba mbio sikio. Lakini twajikosesha. Vibaya na kusahau
wanadamu tunasamba, tulimwomba Mungu, tunasamba, alisikia. Sisi tunasamba, tulimwomba Mungu, tunasamba, alisikia. Wanadamu tunasamba, tulimwomba Mungu, tunajipunja wenyewe, tukiumwa, tukiwa hatuna kitu. Maombi, Bwana nisaidie, Bwana niponye, Bwana nibariki. Lakini tukitoka kwenye zile namna, tukipewa vile vitu, majeuri, tunajiponza wenyewe. Unayo dhiki, unayo dhiki, unayo dhiki na mashaka pia, una mashaka pia. Haifai kufa moyo, haifai kufa moyo. Aluta continue, endelea kupambana, dua tasikia. Una dhiki namna gani? Je, una dhiki ya aina gani? Ni mashaka ya kiwango gani? Paulo anasema tujapokuwa na mashaka hatukati tamaa. Hata tungemuonea shaka bado hatuna kwingine. Hakuna mwingine mwema, hakuna mwingine mwema, hakuna mwingine mwema. Hatujua tu dhaifu, hata tuseme tumekata tamaa ya kumwamini. Hakuna mwingine, nguvu zimekwisha, wezi kuendelea. Unadharauliwa, unapuzwa, kimekuwa kitu cha hovyo. Baba, yeye Baba atasikia. Watu walimwengu, yeye Mesia, yeye Jehova
kwa mikono yake, kufumbata mikono, oh, kwa mikono yake, kwa nguvu zake, kupakata mikono, Baba, oh, kwa neema yake, kulinda mikono, oh, kwa pendo lake, kuponya mikono, Jehova Bwana, kwa rehema zake, kutunza mikono, Jehova Bwana, Jehova, kupata mikono, kwa neema yake, kwa pendo lake, kupata mikono, kwa huruma yake. Kikubwa tu na wewe uwe mwaminifu, ili urafiki wenu uzidi kudumu. Anapokulinda, anapokutunza kwa rehema, kwa pendo, kwa neema, hafanyi hayo ili uzurule sana mitaani, ili ulopoke kila neno, ili ukae popote pale. Anataka uangalie urafiki wenu. Yeye angependelea uweje mbele zake. Kaa kwenye nafasi hiyo, urafiki wenu utadumu, na wala adui hatachezea maisha yako kirahisi. Neema ya Kristo Yesu iwe nawe. Amen. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy.
too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Too much, oh, excess love, oh. Your love for me, too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, too much, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give me love for me, oh God? Jesus, you love me too much. You love me too much, oh. You love me. Jesus.
jina la Yesu. Sina mashaka wala sitishiki, sibabaiki wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, ana uweza tena mamlaka. Sijaona jina tena kama hili, najivunia jina la Yesu, najivunia jina la Yesu. Sina mashaka wala sitishiki, sibabaiki wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, ana uweza tena mamlaka. Sijaona jina tena kama hili. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngao yangu, jina la Yesu ni ngao yangu, jina la Yesu ni ngome yangu. Sina mashaka wala sitishiki, mwenzenu sibabaiki wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, ana uweza tena mamlaka. Sina mashaka wala sitishiki, sibabaiki wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, ana uweza tena mamlaka. Adui zangu hata wangejipanga wapigane nami, Yesu anishindia. Ishara ya mwovu hata ijaporushwa, jina la Yesu ndiyo ngao yangu. Lazima niseme mimi Yesu toshelevu, kwa mambo yote yeye anaweza. Adui zangu hata wangejipanga wapigane nami, Yesu anishindia. Mishale ya mwovu hata ijaporushwa, jina la Yesu ndiyo ngao yangu. Lazima niseme mimi Yesu toshelevu, kwa mambo yote yeye anaweza. Jina la Yesu ni ngao yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngao yangu, jina la Yesu ni ngome yangu. Sina mashaka wala sitishiki, sibabaiki wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, ana uweza tena mamlaka. Sina mashaka wala sitishiki, sibabaiki wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, ana uweza tena mamlaka. Yeye msaada, nikikosa nguvu
mimi wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu, anaweza tena mamlaka.
viwango vingine, viwango vya juu, naenda viwango vingine, itakuwa hivi nilivyo leo, viwango vingine, namwamini Mungu wangu, utukufu kwenda utukufu, naenda viwango vingine, kibeza wewe, naenda viwango vingine, najua neno moja tu Mungu kaniahidia hivi, viwango vingine, utukufu kwenda utukufu. Naenda ng'ambo nyingine, naenda ng'ambo nyingine, haijalishi vikwazo ni vingi mbele yangu, naenda ng'ambo nyingine, namwamini Mungu wangu, yangu ya ahadi zangu, navuka, naenda ng'ambo nyingine, navuka, naenda ng'ambo nyingine, ng'ambo imenichosha, naenda ng'ambo nyingine, ng'ambo yangu ya ahadi zangu, huku kunanifanya nilielie tu, naenda ng'ambo nyingine, enda ng'ambo ya kicheko cha, naenda ng'ambo nyingine, navuka, naenda ng'ambo nyingine, ng'ambo ya furaha ng'ambo yangu ya ahadi zangu, yatosha nilivyonung'unika muda mrefu, naenda ng'ambo nyingine, yatosha nilivyonyanyasika, naenda ng'ambo nyingine, naenda ng'ambo ya ahadi zangu, naenda ng'ambo nyingine, ng'ambo yangu ya ahadi zangu, navuka, naenda ng'ambo nyingine, navuka ng'ambo, naenda ng'ambo nyingine, haijalishi vikwazo ni vingi, naenda ng'ambo nyingine, Yesu yunami safari, ahadi zangu, haijalishi mageti yamefungwa namna gani mbele yangu, naenda ng'ambo nyingine, nayafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu, naenda ng'ambo nyingine, navuka, naenda ng'ambo nyingine, ng'ambo yangu ya ahadi zangu, haijalishi madhabahu ya ukoo wangu imeamua nini juu ya maisha yangu, mimi navuka tu, sitasimamiwa na madhabahu ya ukoo wangu,
mwema, Mwema Bwana, Mungu yu mwema, mwema Bwana, mwema, mwema Bwana, mwema, mwema Bwana, mwema Bwana, mwema Bwana, mwema Bwana, mwema Bwana. Wiza,
anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Na yaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Na yaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Na yaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Na yaweza mambo yote kwake yeye anitiaye nguvu. Fanya kwa neno la Bwana, yote yawezekana kwa imani. Who am I to sing your praises? Who am I to sing your praises? Who am I to worship?
Radio Vanalo. Yes. Mwoge wakire. Wakire an. Nero itiga tusabe. Nyasaye tatu mwana mwiko mocheni. Ako wakire na kutagirie mambi ngiye Yesu mwana Nyasaye. Kwale ndio mtole bisi kwa mwikire studio kwa no mambi che wakire kwa muruserie bitongojera ne bitogomeru muruti gwa baruti. Moneno onekera so ire studio guchakalingana lya che wakire umurendo mwaga to mutuntu bena amanyi gaekera gukora. Abategera libonsi na sama oka moneno one. Abarayibale tiofuna na aba Yesu mwana Nyasaye urendekero yo moni familia yake obakire obuya bwa otigaborore kanise mambiye kara tuasabire na kwege na meya mabera Kristo yo rumutori na sabe na kwege na amen amen levi sikaliwe studio amen mirongo tano na nyuma chama tekereri chinza ni 10 machaburu mambi radio vuna wana utupenzira FM tekereri tandoze pia soberete ndari kichale reko mineza runeza tumatinyo September mwaka 2025 mwanjo motekereri it's a Thursday TBT karibu nani zaidi basi asinjiro ya benu mwanjo motekereri mange sana ngobekireta se pipeline gati ya bense mwe mangana yensa mangana yebiro ensemo yege korono mwaka otenyoge ndio mwaka bundusi na mwamosi wa Kennedy mwanjo motekereri tumanya asinjiro ya bene then from there tuone inakuwa namna gani 0785102102 0785102102 tokumakere gesto tebili tena sokurwa mangana yokuri mirara alimirere tavono mambia punguza kidogo 0785102102 nonda kesi miante bingane liye aro chego kora Safaricom amani Airtel Radio Vanalo umanya tunga jinsa mane cheramba okay oyongoy sagra posible pastor ki para mater pa oyongoy ege sita kuruchesa moche samba Airtel sawa mona sana ege sita oyongoy ani moranga subute Airtel yego kora Radio Vanalo oba tuwele kurusubugo ya tani tamu yecho Safaricom bado Radio Vanalo Antrewe ukombe kwa masonge wa tete Radio Vanalo Mbakuru mwanzo Radio Vanalo kama mongol kona polisi dunia ya kolot Radio Vanalo aipo soro jinsa mane jena ngido boss okay good morning
FM 102.0 Radio Toronto. Minero aya namangana maya asenjera yowe eteke ya mamaiga yechinsa ikominebere chebono mambia mangana maya sencherere yowe ngkurose getaseni kyo wajitana mbemo kya radio vuna gongoro kwa Geoffrey Ngongo. Msiebe wadi yabo ikange kutoka se kaunti ya Kisii Paul Lokombo ni gatagiro mokia humo gavana we kaunti ya Kisii Moske Paul Simbarati anemono haso wekene magendro au sechin sema chinyinge che wadi hiyo ukwana chinga ki hara etomo yega bugo chigora chichiribira se wadi hiyo Mosko kombo ni gatagiro mokibo gavana Paul Simbarati bugo oncheria ensemo ya magendro ime bung ye wadi hiyo anemono haso okwaga chichiro chekerere hechicha nyale takoiguro bena buigoro na anemono jira chikokonya aba oncheria se chichirecho. Wizara ya chisemi hamana serikali nigo ya bekira rabubuna aboroke wetani achiribu merongetano ime yense nigo ba ebere bakonyora chibesa anemone chubulimo aboroke wabara aboroke wembeo sebabiro bakonyora wetani shilingi 15 nemo sekero mwaka ime yense ya Kenya aniga gocha chinga kia serikali nse wizara ya chisemi gasene ko unenge chisukuru au kuwatekana na mubaro huwa aboroke waba kubwatokerwa chibesa cha capitation entokia hire umurobeli bo kubatoka chibesa uchase chisukuru konyora wikarabono nige wizara yege erengete kolenga chisukuru chonse na nemono aborokiwa elio komanyo mubaro bene oko egwa chibesa cha capitation kurwasa serikali enene na masoma se chi university che serikali mense ya Kenya niga gasene kuturubana haiga maega ya bakolemeremo na nemona aborokia hase chi university go cha komugiro bobena buigoro mugiro yu nigo chagete bena buigoro chinga kigo jo soli tukulia elia kaberero chinga ki aborokiwa wasaborokia babire bakwimurunganiria se wakwimurunganiria serikali anemono haso gotabwatoka hoko engelia bo yakera umutinyi kulengana no kuigwana babegete hasino nyena bo bako yesabe serikali tidendie shilingi je bilioni bere nugutaisano egento kerere abakolia buemeremo hinse yekiambe kyawasu kwenda somugiro asino nyina bo bagosereire goje kwenda ko gire meremo wikera okwigwana babegeta mana serikali wikera niwe asencherere yo wenge hense mo igoro gongora naga nkomanyia yo mona anda manga sencherere yo bo ikera no gongoro kwa Geoffrey Ngongo oyo noro mwerio wa mangana maya asenchera yo wenge Vuna FM Eke Minero Saburi 19 ikibungo kiae gia kianda uko muiro ko monene niringana lichenegete uko kuragenderere kare na kare ukugamba ko monene nugwekene na uko burungi Saburi 19 ikibungo kiae gia kianda uko muiro ko monene niringana lichenegete uko kuragenderere kare na kare ukugamba ko monene nugwekene na uko burungi Vuna
Radio Vuna nigo kwarigania semesa ya bwerania no bonia onya kobate ribori gosokwe murunga nigoro yabakora riboito akesi miagase nambe kobatia enoti sano na ibere enoti isato eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere gose enoti isano na ibere enoti isano eyemo enoti ibere eyemo enoti ibere nainde nabokori kari ukotorinyore rimorioka ase info@radiovuna.co.ke gose management@radiovuna.co.ke naboigo nabogo tutarera se chobis cheto chigotoka imeye county ya Kisii ase bare kogenda Kisii University angena magacha Galilaya Radio Vuna 102.0 FM tusesenigwe kerengaki Atotegara tuenzi Vuna FM Atoseseni wamo tuenzi Tokuleke minero Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Kwaje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naweza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia saboro kugwe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, bonia una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria bintu au buna chiduve amarangeti chi bed sheets emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic yani emia somogongo boigonko nya bare chi bed sheets pillows amarangeti ya kerenge ncho chiduve ne bintu binde binge aserigoliria muko asensemo ye chianga nkonya bare trousers cha soft na hard khaki suits t-shirti chi t-shirt dresses ebikoro tubya basubati na basacha ebyuranyora serigoliria muko erioruseirie discount Yako Fashions boigomba bwatabakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busongo orosage ronde nigoro gotoka bukeroke getaseni kya banyanyimbo muino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka na orenyorere bintu byonsi aserigoriria muko Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi Adui zangu nimewasamehe bure, na moyoni mwangu sina kinyongo tena. Watesi wangu nimewasamehe bure, na moyoni mwangu nimejaza msamaha.
komine sana mumwancho motegereri chinsani komine bire chabono mambe radio vuna wano tupenzera FM motegererete adawasi pia sobere to mwancho motegereri chitaliki komine sana na seto mutinyo September mwaka 2025. It's a Thursday otegererete radio vuna bono mambia TBT style. Basi tunasonga namna hiyo. Tunyoro ya mato ile nsemeli ya korandi leo naona simu inakubali. Then from there tukuna seme mwancho motegereri toka nsemeli ya mangana ye birona mangana ye nse mangana mayango chara sinjere jobo ikiranu ense yemo ya bono mambia ndo chinga murali ya Geoffrey Osorongongo agenderete ko yabikamu kabisa mwancho motegereri ko yasangirelia. Then tubaza kuibango genda turase nsemo yege koronili ya kulito chokera saa 2 mpaka saa 3. Alafu tuone vile mambo yanakuwa ama yatakuwa. 0785102102 Radio Vanalo. Mwoge. Yes. Wakile sana ubutubweli na gumbi yole. Ilanda pari matuka mangi. Sisi tuko salama kabisa hapa kwema. Mwana mbia tu noni tusubugaika. Ama kweli na makuba ukana raga ndata ko tunonse. Pole. Rende ngo taitiri nyasaye ngam ateki tukori yare no makuba karoro. Mwana nyasaye nara mwana ntona natakanso amegeta bugisa. Nkanero ko cyari nyancho nori yasire cyo mwana umuyigo itogo cyaiga. Agera chingamba tegerera tebone gigetabu kina we ko bara mitiga tutaga. Muya tatnya sembia mano bwatire ndogo tumatuka mange nabono rora nture moya saburia mave yao. Urendo tokonye izinde tumane gitokuri gise mabara sikisa mabore ito. Amen. Amen. Nataka kusoma kurua Isaya 25 chapter 8. Omwana nyasaye nasiria makweri go ikakare na kare. Nati nyama liga kurua samaisa abantu bonsi. Asi ugo chayo kwa abantu baye kurua sense yonsi. Abo monena atevire. Omwana nati nyama liga ekakoko semani ase intumu abapeta na no utia singeri ya mukoyo itosuanya kuri nyancho nori. Abana takobo gusio mwana yo mwancho yegene teoringire dinanga senchira yo gututukanu. Mwana okulia ryoga ntirata gosiri na mubirundo bwense. Tikatore maningo monene nyasaye nasiria makweri asenjera yo guchayo ntirende yonsi. Wiga kare na kare ngo mona abwa tekeranga chibukenge kare kanene. Agotore michinjera chinde chionsi. Ogo chayo nkora abantu bachayire ntirende yonsi aicarisi ngano tabwa tinjera y'ibiromba tabirimo guko. Kare nyasaye yari burutubwe wa kabiri go chayo nguka iyo. Nyasaye gaga zaini gotore mietu pia bakana banene. Nane mono kara makuri yago yatari ko choranga kimonto kya kwira. Ase intumwanya abantu tobwate ko semere korogo ke. No bono molengani mutini ni ora tabi umuntu ngagenda utimata ari utuge tuma kirikira geke. Nakyo ko zo zambe kiriye kanene kagende kiyage. Kiriye ko ka ntingi yake ko chombe yo tiro irire. Abo monena ko chiro makuri ro monto monene o iro moke. Onsi pingo gasare wetera noko ganikwanya namakweri yo to nyasaye gakura malaika igoro gagucenga ibati gatore maniti family chonsi pikiri asire libwe nabamwaba ngo monekara araira niri yakabiri na asiri amakweri tago takobororo na gucayo ngo kaiyo igorari twangi tukarenga ine tukabuye kaine kieni kikayo karikebe ona koroje ngatubuga tikieni kwemenda tebieni binde bingai gure yaye ngo nyasaye tigato koje ngo gucayo kunkwera na makweri naera ekero mone nara ile ni burutuwa ya kabiri asadi gasi nyama liko siri tirage sabisa mabore ito. Amen. Abo konsidigiza no batara kuri kwa nyanchera igere kore ni abantu banyanchero rimbi yabana. Amina. Asante sana. Pole sana abantu basema ya nyanchero lyabo. Hii nimesikia mara ya kwanza hapa mwana na kanywite lyoga kakunyanchero. Ngora ya bene sana abantu basema ya nyanchero ligoro gabo. Ke kwanda boge kabu ngora ya bene kikima. Radio Vanalo. Yes. Igo nale kuancha mente ke bungo kera. Kora bo pasta. Bungo ya Isa Jeremia 31. Ogo soma kwa ya 14. Ige go tebanga Nyasaye mere orai usigotia basomba bae na ko bae binteria na ko bago semeria. Seto ko batiria bana Nyasaye sema bia bono. Mbale tu abeire to wetera yara makongu.
ande waiteire kuremerwe sisi ase sukuru ande gwachayirwe ande tubwati kende ande babodi nanka inyasayo yo yari kurere nyasayo tebire nga nero ranyara kubugusanikia basomba baye nero raisaniki kiro yomo neba naba veire bagusiri naba abo nyasayo rabo kubaisanikia nako bawo yana ko bawo boremu hazeri daria yesu asemambia bono abana banyasayo naro ko bachingurura ko bago semeria ingati muiru kasikera lingana mosemeri nyasaye nero rato igoti nero rato isaniki urato usia so chaji no kuremerwa kera jingere chonse asemambia bona bana banyasaye anda mantu babiri bakugora mare masinse abandi bicandi bakuriye ibintu bakwagaza nyomba kingi yana gwicanda so tuko batebya nka ari bamwiro tomonene usana abasana kine bintebya nabari gutino bondo buya nabari gutino gosemeri asemambia bono tiante ngatinya sase nilikerio wetera sivere sukuza sana kuigena amina. Amina. Asante sana Pastor Ntwana okora igora kinitwa kora gasengenjo kwa ngomo geni. Kereke bungu kia randiwe ke korandiwa kia menterwa. Radio Vunalo. Telefona radio? Yes. Kwa wadi tagira matizo kana mafoti ya kato para maate. Mtorura womo na letri ke bunge kia. Ya tamo senyanya ka boro letri mangana maya na Pastor mente ilo sabo kijendia mama. Thank you so much. Asante sana. Bali bonzi biba kireneke bekia makweli mwanje mutegereri. Ngora ya bene Radio Vunalo. Alo dilifuna. Unjo maji naona doa kitingo mekyo. Igo mtano to bwa banege tikia nikia ndiji isa mandinka ya soma isa tachini chini. Akindi yamana alenti ya marika maya. Nani sa nati nikira liga na makweli na roro. Ile chando ni roro. Ndi tiando pora se musani na apura musuti mumuro muhaba. Uyo kwa ni bulero ga yesinya buru nsanya buru. Yamuno bwoge na grama. Kwa sababu yako mioyo yetu inalia, kwa sababu yako umechukua wengi jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini? Utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi jamani, kifo umemeza wengi, utakwisha lini?
yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo, umemeza wengi, utakwisha lini? Utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo, umemeza wengi, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Kifo, kifo, utakwisha lini? Mioyo yetu inasononeka kwa sababu yako, mioyo yetu inalia kwa sababu yako. Umechukua wengi, jamani kifo, umemeza wengi, utakwisha lini? Aliyetokea ni mwofu shetani na changa la moto kwa ndege. Walipiga kamsa wakawa hoi bintiki, walilia wakatekateka bila jawabu, ila tu kulilia Mungu waombaga kifo, kuonyesha kwamba maisha yetu ni ukungu lichomosabo usama. Kubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Utakapokufa ufe katika Bwana, na itakuwa tumaini lako la milele na milele.
Kaki mgongo kaki burukunya kaki magura ko nyuta kaki sirori kaki mongo nyegose kaki no kwenda nyagitari umugaka kaki ndate nyagitari chonzi kaki tinanyora bokonyi watembere Ronya Hospital Keumbu ine rije kose ine nyagitari yachire na inde bwata bamanyi baigoro gendo olengwe na indo nyorobo bweni bwa bene igomba nkonye nabo konye ko igomenyo ke ngaronya Keumbu Ronya ngayiye kopera gotoko mocho Keumbu asepare kurumo cyo busongo kwa enda so mocho keroka ai gakichemenyo kiorobo Ronya Hospital Keumbu nenya gitari yekerere kurobo koreri bwekerengo kya igoro kigima ase inpatient na outpatient babwate chi machine chingi ya chigo kulingolyo mubero mugima na kumanyo muchando okorwa surgery radiology CT scan maternity goika special clinic obo koreri bwaroro no borongekerage obo chennu bwekerengo kya igoro nechi ward chonsinchira okorwe chi abana abagotu goika emergency onye gotagete private wards obo lingolyo bwa maiso laboratory services na yanda mange tibuo bwa sengencho ya Ronya na ora abonyore tarera Ronya Hospital Keumbu era sebare kubwatane keroka na bosongo onyoro bogwenya 24/7 na koegwa mariogo kurwa se pharmacy yabo bakire simia se namba 0768350999 Ronya Hospital Keumbu, more than medicine, we care. Wakulima wa kahawa sikilizeni. Je, unajua kuwa miti ya kivuli shambani kwako inaweza kulinda kahawa yako dhidi ya jua kali, upepo mkali, mvua ya mawe na mvua kubwa? Miti ya kivuli ni ngao ya asili. Majani yake huongeza rutuba, ulinda udongo dhidi ya jua la moja kwa moja na upunguza uvukizaji wa maji. Kivuli bora urefusha maisha ya uzalishaji wa kahawa na kupunguza matumizi ya virutubisho vya ziada. Fanya yafuatayo. Hakikisha 30% hadi 50% ya eneo la shamba lina kivuli, sawa na miti 18 hadi 50 kwa hekta kulingana na aina. Chagua miti inayofaa, yenye mizizi mizuri, yenye kuangusha majani, isiyo ya juu kupita kiasi na yenye matawi yenye upana wa kutosha. Dumisha mpangilio mzuri wa kupanda, upogaji wa matawi na usimamizi wa kivuli. Linda shamba lako, ongeza mavuno, linda maisha yako ya baadaye. Ujumbe huu umeletwa kwako na Solidaridad ECA kupitia mradi wa Pathway to Prosperity Coffee Kenya, tunaotengeneza mabadiliko kupitia miti ya kivuli. Omuge bubuge ntumanyeta ino muge tata tuzu tarine singi matura iwera yense ntumanyete gwakorora butuki bwesaine tumanye aye omuge bubuge aye no mutuki tata aye no mutuki aye tata no muge omuge bubuge aye no mutuki tata aye no mutuki
Mwanzo Motegeleli, asante sana. Karibu sana Mwanzo Motegeleli, sasa moyo mangana yebiro nensa moyo mangana yense tu imanya so bwango nainde. Chidali Cameron kene na inye chinzari kumenebere chabono mambia. Chidali Cameron kene na inye chinzari kumenebere chabono mambia Mwanzo Motegeleli chidali kichalero 13 mutinyo September mwaka 2025 Thursday. Karibu sana sensemo ya mangana yebiro, then from there tumenya kogenda semo ya mangana yenso Mwanzo Motegeleli tu imanya singi nchonga njerendete yo. Weka tu imanya. Tagata ngotepinga chitariki bune chalero chitariki 13 mutinyo kianda omwaka 2012 chitariki bune chalero mutinyo muno lero omwaka 2012 Mwanzo Motegeleli yabetenganere ntunde ntangani kegima omusubati anyarete korusiwa egeswa kiaye omwana oye akabekirwa se University ya Gothenburg kagete mwanyigule narete kurusiwa egesongo tigantebe nge uterus sawa uterus naso mwana akobera so natangora sango tebinga chitariki 18 mutinyo kyando mwaka 2012 musubati yomo akabanga rero musubati mutangane kurense melia ya Gothenburg America akabanga rero musubati mutangane kigima imse yelioba kurusiwa egeswa kiaye ose uterus omwana yakabekerwa ase operation ya nyareta ko rwentindi zaidi ase University ya Gothenburg tarikibuni chalero mutinyi muno lero mwaka 2012 atawa anti miaka ya atire enjewa andero iborondo yonka bwate hango tigere gesweke anaboko na gutumeka. So onyankwa manyitomanya rero, the world's first mother to daughter uterus transplant yakorekana tariki bune chalero mutinyi muno lero mwaka 2012 ase University ya Gothenburg. Bakumire sana naki umusubati yako omwana ya uterus yae naenda chukora nyolera abana na hiyo ni heshima gani? Anyway, musubati oni gategete go safe enyomo yo mwana oye na yo ikayale gwikira korego asenge njunga omwana oyo fallopian tubes mbye cyarenge kerege mbye cyarenge kiri uterus ya njya bwato muchando so abanyagitari bagatabanga egento munyaruko yatakire ne uterus yenya mama mwabo chikorengwa bagatabanga uterus mamwe abwate mbiyere nabo mwana oyo yakobekirwegere arara abuguriria bulito mara kabiri gatatu iga alinde nyomo mongino guchikoligereria akarora yaya nere byo mwana yalinde nyomo akamoye uterus yaya ikonya ngoma nyitomanye the world's first mother to daughter uterus transplant yakorekana tensemo University ya Gothenburg kutoka America tidariki bune chalero mutinyi muno lero mwaka 2012. Mwanzo Motegeleli chitariki bune chalero umutinyi muno lero omwaka 1911 tariki bune chalero umutinyi muno lero omwaka 1911 ekora sango tebinga endege ntangani ebono igo yanyarte okorwe test ime ya Britain endege yabwate chinchi nibere egere endege yaba discovered Mwanzo Motegeleli omwaka 1909 na twin brothers the Wright, not twin brothers but the Wright brothers ontindeba igo yabwate engineer yemo endege kego ba discovered gekorosi wa gekuige kwalire kale igo yari gutwara engineer yemo but buna emyaka yana gusuka technology kanya komentekana abantu bakanya kogendera gutwara akiri Mwanzo Motegeleli endege ikachiga twara chinchi no nibere wikalera nabo konole endege bwate chinchi no nyensta yani nga engineer yamoke go fail eyende ko bwaterabo eyende rero kigo fail eyende rero bwaterabo. Are you seeing? Okay, yani nga nenjeri yamoyo gotamakwene kyanga at least mbasuka no teri koneki wa mono bono ekagere endege karosiwe bwate chinchi nibere so ime ya Britain chitariki 18 umutinyo kyanda umwaka 1911 nali endege ngabune yo
ya bwate chinji nibire nyarete korolekana for the first ever time nende geyo ekanyara konyore test yaye kitariki mne chale romo tinyi mno yale romo ako 1911 kere gente kero korosiwa uyo kaya kororwe test sawa none kero kuire pikipiki yage chikorosiwa kusene pikipiki yesti mayaseleka squeeze pikipiki yesti manjiro chine chibwata bakali fast onye neli fast yaseleka terere na fast biya kagoki ose gendongero roge takara getara korekana biya. What you need to do no koraki ento koraga abu no konyira se bundi aros ekere bundi aros wikera testing njaba gose yogotua gesi na kwanga hivyo hata simu gose ne earpiece yasalika ekaro kwiri bundi akorosie gote igendura tenda para ngakerango wose akwanire nonyu wete haya abwar nonyu wete ngaya sukango chimate nonyu wete ngaya abwar nonyu wete aka kwanyora ngo kugure wata banga sawa sasa ishakwa sasa chukua pesa zako simu yako ni pesa na hiyo wanju mutegere litokuru seme yo nganchire nkoire nsemo tokura sembe yo mwancho mutegere libono nganchire nkoire nsemo ya mangana yense nganchire nkoire nsemo ya mangana yense mwancho mutegere aha nganchire nkoire nsemo ya mangana yense ndara komanyanga kinse gendereta anta bangainu na batambe wikabara bumba manyie wali bande bisomo batariko banaacha mananga namba kunyako yamanya moyo boboge usitutusi hata siku moja usijaribu hata siku moja mwancho mutegere litokele semo yamangana yense yendere kututali yense ngimo moge boboge tigatu manyi bikore bikore kanense ngima amangana yaro na yo kubo ya bikone sasa tibura mache ayaro na yense mwancho mutegere sese mu yamangana yense ndaitenara kumanya mangana ali ga sinchira yubwango sana tuyimanye na butamba abantu abangene ko bakwemanya bunanko nawo kumanya ngakete no nyolete asense mu yamangana yense ngo kware sango gotebi ngo munyaroko yo mukuru kumeli nyambeki ogosoma form 4 nyancho garsi alia Kisii County uneskuru yeguletwe tararorekana yani uneskuru yasiekwa tararorekana sobo nenyolete boli ngogotebi goryo mu nyaruko kumeli nyambeki ole form 4 nyancho garsi high school alia Kisii County ngomo nyaruko yo igo ba break for half time na babuli tratoka munyaruko inataka toka nsemo ya Eldoret na bahale safe kabisa ali buyatererete manje mutegerere family ya mili nyambeki terere salinde asimili nyambeki alenge yani terere sikimili nyambeki alenge okora salenge na tera disclose bu yanga ngoyo balenge nere akinene yigo bakoro kyo mogoko base nsemo yimetandao ne chimedia bao tanga babwato mogoko sana mili nyambeki otokire kale moyo abatererete kubwa buna bamuruchirio mwario ano munyaruko yole nendo maitia sachite ngai bande batake toka mitandao ya pana huyo alikuwa ameenda kwa Moshe yo pana yo nini balendere ndevono na benseri otebekana ngumwana yo nigatumire tuwe chibesa aira nenka tacheti koira nanka chibesa chaga chitumeko korra karongi kuchiri Eldoret yabo ona batogete moyale na batererete bagenderete kumubuli makuta kikonyo kuyaka konye ndagira kyokoli viazi na avocado ama viazi umechanganya na matoke na avocado ama namna gani umekuwa ukikunywa yogurt gani anyway tarimangana boge wachana mchezo wewe wachana proje zako moge boboge hiyo yendere kututali nsengimo boge tigatu manyi bikore bikore kanense ngima ono mwancho mutegere litoko genderera kwimanya bikone bigendere tokore kanense ngima ngete nyolete goro yo mugako yomo ebono musacho yomo onyalete
kubwatwa n'umuriro pamoja na mukaye nyombe semo ya daraja 2 mangana gachaka gonjokana n'abandi bagotebanga musacho uyu nero sambira mukaye nyomba ande bagachaka siyo nini na rocha kinese kamugiye video ke gonjokana n'umwancho mutegereri ko cyo musacho uyo enjira yete umwancho mutegereri ko nyomba begete festi ndabu yanya goteba nisaidie chinyama chiko tonde kuchiza n'umuntu akubwate kamera kabisa libaga komokonya eragendere to kubwate video. Just imagine ni nyombe njire kuye oswati ere asirita estagati era kaya kayo mwancho mutegereri akaya kakwa lakini musacha agatwara chingo machintindi akarunya gitari ono chiroboti njaso gatari tukuri igoro mwancho mutegereri chiroboti chene gatugune family yaye korawa na murumu abukuru kumungare inalende omusacho yasirita Fred Nero kure igama negitari bakoresa bote banga asumuriro lya onyarete kubwate nsemo ya daraja 2 omwancho mutegereri ogasamba mukungu nyomba no musacha nero okamubwatira ni yakera kini musacho yakanyara gosoka soko minjoria igo nyarete gusamba omusacho yo 60% ono bachite gotema ko korigereriwa lakini kwa bahati mbaya omwancho mutegereri agaika gosieka musacho yo kweta kwa Fred Mukaya konyoro yerere nyombaga bwokura kwa Estagati sawa antumande bagachaka ngapana tarikasi alibugete no musacho yo musambirete nyomba bande bagachaka gosya ya ne chinsuri yachete goitera petroli ona ganye gutema goita chinsuri gotumeka petroli kusheka libuka bande bagateba ya gutamira chinsuri yo bokora bantu bali bugima bwamenyete no nyensuri njale goikange na barabo yani ga bangete kusene mangana mange anyway tari mangana ina mangana yense anyway mangana yense mora ya bena Majumba tegele to kurwa seme yonga chirengo tali ugotali woka wekensemo ya Melbourne Australia esemo ya Melbourne Australia majumba tegele munyaruka na ro mo byale pensi ya Kenya kurwa Irene Cherotich oyo bone go majumba tegele ndete ngore sengo tabingo gendrete kugambibwa na chikugurwa limocho ya na chikugurwa file ebene anyale go sibuga seke gambiro ndega kagere go sibuga myake menge sana asechere nsemo ya Australia yema ya gajumba nyaruko yo majumba tegele konyoro mwana na koruto mwana oyo kurwego bayigoro gwetereteresa mwana yagakiranza gakwa yagoro ya marongo 12 musubati oyo mu byale bwensi ya Kenya ora Australia sakuru kwa Melbourne musubati Irene Cherotich igagenderete kugambirwa mwancho mutegereri naende akagere go chigosibwege sibege tindi yema yaga musubati oyo Irene Cherotich kwebwaterania akaibora litokoriye bolete go mwancho mutegereri agatenga tenginga mbamarochi akabwato mwana lyoye akamutuguteretirisa umwana akawunze kurwetirisa yelirongo lye 12 ono yagakirazo manje mutegereri kate ko mutuka tekenda gakwa ngana yoko buya sana ngana yoko buya sana manje mutegereri ina mangana yense skuru ya mekoro kunyantaro egotoka gali gesima gotoka kitutu masaba imeye county ya Nyamira skuru yu yasiegetwe abana ba ICD skuru y'abana ba ICD yasiegetwe sabana ba ICD bagosomera egera magacha yo ararigirira ubo yasengenjonga igebwata magacha ali makuru rikale twagatamirwe sike ya ng'ombe tachikomere birasi ngeskuru nere ase ward ya gesima asomu MCA atuti Nyamino akogamba ase omubunge Kirifumba negisaire ngoko akogamba ase Nyalibo Emos akogamba umanje mutegeli skuru ya maomo amaomo korata gitoko bwera abana hande bona munakambura kako na kunyirira njera giteiga abana bamenyete obokendu mo gukumia no mugaro chitego iko mwanjo mutegeli arabu mayaka yae kumurekerwa amangana yoko buya sana yani ngachinga kitoga ndarete koene kianga at least abana ngonyora bara masoma maya Kenya ngusukira mutungu wakera tuwa mangana CBC na bintu binde
nga baada bana baitu mpaka ndereta komenya sijui ni karne gani. Tumedi usembale nga mwaro chichibi chane video ekorokia ebirasi bya ECDE bya skuru ya Nyantaro DEP Primary School, eskuru egotoka Gesima Ward. Asomo MCA atuti Nyamina akogamba. Birasi bya ECD biri under county government abakurigiriria magacharia na atuti Nyamino no mugavana Amos Nyaribo. Onya Nyaribo tararuwe chiko gendo iga atuti Nyamino tarate banga kerasingera agechandegete ngayo bururu butakali ngamayo chakulia raisinga chiwodi chons chirime Nyamira timaiti kusengo kora bali ECD classes. I don't know MCS kusengo kora bali kusengo rosibali birasi bya ECD. I don't know. We need to do a research because na lete nyambega kisesaga sometimes back mu MCA bwili goma na era gatabenge birasi bya ECD bya koletu emyaka ya 10 bono ine county abantu bamenyete irase planet kuruku ati gose mass bono tole kanyo koranga account ya Kisi ni account ya Nyamira na bengo musunte no bravo radio vunalo. Yes Robert Morangange bojande mana sense ye iga birasi kabira biritu arora bayibo batanga none kira ya bana bwana irinye ndiko bwa abana wante somera saga ya negendo gendo wate ba semana aryande mongina kurusia lirara moja umwana yango chikora bugore ryake ara bugore singe tutoro chera na akorete uwanzani uno ure hormono na ekora atumeka ega konna sana nande go naro leuja moja matakeli tema ngana majago chera sinchera yo wekirana Yevuna FM 102.0 Radio Toronto. Buna FM. Sasa niwekere ngaki. Buna FM. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwekere ngaki. Sasa niwe nafuna FM. Sasa niwe nafuna FM. Sasa niwekere ngaki. Atotagara tuenzi Vuna FM atoseseni wamo tuenzi tokuneke minero aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna. Serikali ya kaunti ya Nyamira kubwatira namone kiombe Kempesa Foundation yachakire nyagitali yabangina sibarachi kuiburira sensemo ya Nyamusu ya isene shilingi chimilioni 50 kiombe getene tobochone chimbe mensikia IBC yateberebuna obochori boka sechinsemo isano ne isato mburanyarbe sakurwa sekanja ya serikali bunenjere moyo jusira owikani kwa bochori bobokebu mutinyi 11 na masoma si university ni gagasa ni goturuba ni gomega yo mugiro bwaba orokia bechu university go swasiri tukulia ili akabererero iyo muna yanda mango mwanchomo tegariri na kwali ni ngomanya sencherere yoboi kiranuense moya bono mambia gonguru ko Geoffrey Ngongo chiteka cha mincho irie ni bere maiga ya ANC moya bono mambia mangana maya sencherere yoboi kiranu. Serikali ya kaunti ya Nyamira hinsi oburaibu mugavana we kaunti yo mosika mosiki muminyeribo kubwatira namone kiombe Kempesa Foundation nigo biabe kireligena rio boroso ligo chakenya gitali yabangina gubago chiko ibolera sensemo ya Nyamusia sewodi ya bokirime kaunti ya Nyamira ukwana hekere kio habugoro mugavana we kaunti yo mosika mosiki muminyeribo nigatebere no bwagachi obwe nigo borache kwera shilingi chimilioni 50 nomo seburache kwere kakemete nyetano nemo elinya gitali yo eikomo elio na nemono koigurua na gochakemere mulimo lioka. Tumeweka foundation stone kwa mradi ambao imekuwa sponsored na Mpesa Foundation. Wametoa milioni 60 kujenga hii mradi kwa miezi 6. Haja ya sisi kuandikia hao na kuomba usaidizi huo
ni kwa sababu mkiona ile facility tuko huko ya maternity haitoshi. Population imekuwa mingi na standard yake iko chini. Ndio tukaandika proposal nao kwa moyo yao mzuri wakakubali. Sasa tumeanza hii mradi ambayo itachukua 6 months. When we look at the catchment area around here, it's about 21,000 women who don't have a facility, would not have a comprehensive facility to give birth. And as we have heard, giving birth should be a celebration. Childbirth is not supposed to be a death sentence. Childbirth is actually supposed to be a celebration. So part of what we are doing here with this maternal, neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. Kiombe neto bochori ne chimbe bime sekia IBC niko giatabere buna nkebua tichibesa chisaini chokwali ne bochori boke haraka 5 na 3 bura chiwa koleka no mutenyi 11 mwaka uyo iga ikiombe kyo kegotabe buna ikiganja kya serikali nkerabu to kabesa gochia se kiombe kyo buna nchera yamo yogo siro bochori buboke kulingana n'ikiombe kyo niko kyane kiribuna niko kyanyorire obocho uchibesa chisaine ase obochori bokas chinsemo 15 nemo kulende asili ase chinseme chisana na 3 njira nyora besa kurase kanje ke serikali nanyi nabo nige ekiombe kyo gyatabere buna nigo kerengete kubalikia habasa wetani chimiliyoni 4 eliyo gochoikira naso bochori bonne boli bosibu mwaka bwechiri bubere na 25 ase nanyi nabo kya bekira rabu nankira nyora besa chisaine buna njira moyo gosira obochori bokebura chokolekana omutinyi 11 mwaka yoiga. Allow me just to again reiterate the 16 had been provided for. And we sought, of course, a meeting with the Treasury, and we raised the matter of the additional 8. And they assured us that they'll be giving us funding for those ones as well. And so we are working with them. There's a bit of back and forth. I hope they will unlock that very quickly, because the timelines are sensitive, because election is a time-sensitive event. We have a total of 24 by-elections. The ones that are funded are 16, and the total budget for that by-election, those 16 by-elections, 788 million. For the 8 remaining ones that have not been funded, amounts to 258 million. So in terms of total cost, we are looking at 1,046 million for the purpose of by-elections. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Wizara yechi semi nigo yaene kirebuna wetanya shilingi chimilioni chimisana na 3 nigo chabere chikogende hasaboro kiwembeo ase chisukuru imeyense hasaboro kiwabu wetanya chiribu 50 babere bakonyora wetanya shilingi 10 chiribu 15 nemo ase kera omwaka kubwatekana noroboti oruwe kurase wizara yo yechisemi muliki butamba se wizara yechisemi mense Julius Bitoke nigo hatebrebuna nigo hobolingoli bobere boko kolekana asisukuru che secondary mense ya Kenya na basebono boro kiribuna nigo chimilo chijibesa chigase nego swaseme uko yabantu wetera sobonga inere bobere boko nekibwa se wizara yo kupatekana na aboro kiwabu embeo wetania chiribu 50 babere bakonya shilingi chiribu 15 nemo kero mwaka korua se serikali wetera shibesa jikobwa to justice sukuru che capitation. We have found that more than 50,000 students so far were not there before. So about 50,000 so far, and we're in the middle of the process, almost 50,000. So you can be sure we shall unearth many other things. In the schools, verification of schools, have you found where capitation has gone to non-existent school up to now? We can't confidently say there's a good school. We can't say that. Thank you. But we can say the numbers have gone down, but in the next 1 week or so, we should have a very clear position if there were schools that are non-existent. If 50,000 schools, if 50,000 students, you have a discrepancy. What is the cost? What was the director of secondary education doing? What was the director of primary school education doing? And what was your capitating officer, who is next to you, the accountant, doing? Somebody has to pay for this money. You go to schools like a school in Narok. You find children studying in Lenana High School. The children are doing their exams, they are studying outside, sitting in the sun. And yet there's a school in Kenya where 50 million is given when there's other schools that children are studying outside.
Radio Vuna. Station ya Chiranguma mono. Radio Vuna. Station ya Chiranguma mono. Radio Vuna. Abarari babatobo manyi mono. Radio Vuna. Abarari babatobo manyi mono. Radio Vuna. 102.0 FM. Nikene kiamangana ni kugendete gutegerera Radio Vuna 102.0 FM manyuguna gwateka kurwa chingongo inye chiense emeroberia masoma si university himiense nigigase ni guturubani wa maiga ya Borkowich University gochako mugirobo bene abwigoro aborokiwa kurwase osaborokia kurwase chi university hemerongene na ibereje serikali mense nigo bagirete miremo neba maiga ya serikali ko balireira yogochia kubagatoka shilingi chipiloni ibere nugutaisano elio aborokiwa bukurane ese miremo yabo yabotambe nanye nabo nigaborokia bwe bagasaine gokana bunamba gochukarane miremo yabo yabotambe wike serikali yekiranire ukoigwana babegete. Phase 2 was supposed to be paid from the 1st of July. Yet again, the government has reneged. We as workers have been patient. This is going to be the 3rd month. We are here because we'll continue to be here until such a time that we receive a bank alert. The reason why we have launched this strike is because the government has failed to pay us 2.73 billion. The only thing I got yesterday was a letter. Dons do not eat letters. If that money is not paid, hawa wafanyikazi hawarudi wapi? Hawarudi. Then we have another cycle that has already taken off. The life of that cycle has started. The 2025-2029 CBA. Gotigana na yo homarai wense Dr. William Ruto nigo wasa enekirie ogochaki wabene kwa reli ya Mombasa commuter rail services yerengete korobye bosombi himeyo mucho yo Mombasa ukwana chenga ki chitaro ya se county yo nigo morai wensa tabiruna reli yo nigo herachi konya korobya naboigo korobya naboigo kwango yo bosombi kurwa se chinsemo o himeyo mucho yo Mombasa Ruto niga tabiruna heleri yo nekonye hamangana yo bolende asobosombi na kwene kibuna hegurubo ya makongo o hase chipara nigara chokya niwa kobwatekana nugochakiwa kuegetangekyo. Safe and sustainable transport is the backbone of a strong economy. By shifting more passengers from road to rail, we lower maintenance costs, cut emissions, and make our transport safer. We also strengthen Mombasa's position as a hub for trade and tourism, while reinforcing Kenya's role as the gateway to the East African Continental Free Trade Area, a market of 1.4 billion people. Let us also remember that rail is not only efficient, but it is also safe. With an average of 2.6 million people already using the Madaraka Express each year, this commuter link will boost passenger numbers, improve safety, and save lives by reducing road carnage. Bigger picture, this project is part of our government's ambitious strategy to expand Kenya's rail network from Naivasha to Malaba through Kisumu and across the Lamu Port South Sudan transport corridor. The ultimate goal is clear: a Kenya and Africa seamlessly connected by safe, efficient, and sustainable rail. Ladies and gentlemen, commissioning of the Mombasa commuter rail is more than a local convenience. It is a symbol of our past, a solution for our present, and a promise for the future. Chiteka chabutokirani komenesa tumaiga yense moyabono mambi mwali wa mangana maya sencherere yobo ikirano kurwa segeta senike obwanjitanambe mokiare devuna chinsa iberena sencherere yowenga sencherere yobo ikirano esato chabono mambe nje konkoro kwa Geoffrey ngona kuganira botegali borubuya. Uyu noro mweli obwamangana majia asentira yobwikirano Vuna FM Vuna Vuna FM Vuna Vuna FM Ase bibindia Vuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambaranga mayai To sese niwe kerengaki Abararia baya Novo semi ujana mangana maya 102.0
tokuna ekeminero umubayino wirituko na Thomas Omuna moneke tuligwa worobobe mono nigo guchaywa worobobe mono nigo guchaywa umuntu mwororo mono tali na bobe bonde nigango moneko moterere na endo mwororo okobo mwororo kukwaye umuntu yuniga koreganwa uchaka guchaywa abantu bandi baitianga noyo nere ningusalia komochegia atara munde na chegali tukelimo bantu tibali wancha nga nachega kageru mungu siaga tebanga moneke tuligwa asumo bino birizgane nduke Thomas Omuna munguru yo sese ni watu Rocky Driving School na koranyora masomo ya bogende chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Voigo bavata masomo ye keraskia F asabanto balino balema ne chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, ne chinda chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribo masoma maya keralituko. Imeyumu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo, Inyora, mbogwate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasin number 0723-803-503, 0723-803-503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Nyantomeli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati wakera ni uzingie kama wakera ya ne kwakera ni ama ya mbwate bakera nginkwa kangara benye ukugura mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yora nyora kuro Uhuru Superstores Limited inchuwa songo marara maya chirora ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited bosongo kubwaterana na mabati rolling mills waigoire showroom embo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kochora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kalabuna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited boigo babwatranira na Crown Paints kwene kiankonyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chikomenyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanira gweke kale lyoganetie ne machine ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex angena Safaricom boigo JM Towers angena Credit Bank bosongo nebwata bakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagolire goika chingongo au buna Kisi, Nyamira, Migori na boigo chinsemo chia Transmara goika gesieri kia utarugwa kanera kende gionsi akisi mia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nairobi College of Medical Studies inawatangazia usajili wa intake ya Septemba katika kosi zifuatazo. Katika kitengo cha certificate utapata kosi kama Health Services Support, Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records, Nutrition, Social Work na IC3 Computer Course. Katika kitengo cha diploma utapata kosi kama Perioperative Theatre Technology, Community Health, Health Records and IT,
CBT, Nutrition and Counseling Psychology. Ili kujiunga, mwanafunzi au amepata alama zifuatazo katika mtihani wa KCSE. Katika certificate awe na D+ na D+, diploma awe na C- na zaidi. Waliopata alama ya D- wanaweza sajiliwa katika kosi zifuatazo: Certificate in Community Health na Certificate in Health Services Support. Kwa maelezo zaidi, tutembelee katika ofisi zetu Kitengela Campus, tupate kwenye jumba la Family Bank orofa ya 4. Kisii Campus tuko kwenye jumba la Ayako Plaza 60th floor Bosongo, ama upige simu Kisii Campus 0794 740 940 ama 0728 678 775. Kumbuka, wanafunzi wanaendelea kujiunga na Nairobi College of Medical Studies na mwisho wa kujiandikisha ni mwisho wa mwezi huu. Nonganitio kubwate na kwegoke ne miroberio au yubwanche tase TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamart Keroka. Diamart Keroka nigeokoretera chitibi chechinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamart boy gonko ne bale chihuva, subhoovers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chispika chechinganjo au chikuka, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes, chi estima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamart Keroka ne dukembo nande ya chirenguma. Ajerera boibwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya Diamart. Kore umuchio Keroka tarera Diamart gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka. Gose bakere simi goetere number 0748 840 317. Gose 0711437974. Diamart Keroka na otore naye chinga kichonsi. Omurubiri bwesoki bunokorentua sole na radio Vuna. Omwancho mwategereri nigo nakuorigania senjera ya bene asomurubiri bokumureke tocha sebinyoro asokugwatirana muna basaki bane na inche cho sebinyagaka. Omusache yomunendo bwata bakungu bane nigo bonanyarere ko bakagwetire mechande menge maiga yo mukungu kane konyara ko bakakumurwani esege ntindi asenjere mu yoko musabo bolemo ayonsi niga koreka na itumbe yigo gotoka imeyabo basi Kisii County. No musacha yo muhoyo obeirga kunyaraga kunyoma bakungu wika oyo kane ase oyiga ukane anyartika gunchukira umusacho yiga na kunyara ko mubuli anyara kumwa obolemo limolioka nere anyarga kulinda abana baye nichinga gicho nigo yimukirana esegenti ndikigima emaiga yo muswati yo kane kunyara otabarnga nigo nyetaru chukwa obole mubu niga chukimuke getambukero chinga kichiga helio kigima nigo bantu banyara bakimuka nige kurege tindikigima kunyara bakamusokia muswati yo kane na kumuselia gwikachinza mucheisiko nasiba musokra bintu byaye ko muswati yakumenya ko uchesege tuke banyimbo kunyara ko reportia asigoro yingani yo banyara bakumuselia kurase enkeyo nigo bono abamurabo musacho yiga benyumba henene banyara tebagosoka limorioka na kunyara batebekana kubisamba ebintu byaye byonzi ebiba begete para internet kirete umondo ko mutindi ko negiwa ase ekinyore kyo nigono he amatege ndrete kuburi he family nyare ko itwara hamulembe ilio kunyara bagwikirania ayaganiri ili tubanyara nyora sakona inde gatoziri ngomurikete ngani yukurensa mochia itumbe imeye bunge bo base county ya Kisii na komesa ni gitauri yekerenga no nyene mechando ni go chani chifaida chiaye no yokugundua nere okonyora obubui munire naro butambe na kirebiro inche nekirenga kyuburapu.
bantu bensemeye muna bwego nabagambi bekenyole kioni ko bona bale numwichane bwetera saba muragete banyerere ko bakuibe ng'ondi no kanyara ko bakonyenya hase banyara ko bakonyora liyo ayonsi niga kolekana sekenyole kemo kegotoka imenya Nyamira County na yago chari morio kane kane to chiango komereka ga monare nyara komereka guika imenya Nyambaso na abundi morio kasaba murabakaro bairire merio bubyo bonena mon na bwazi bakare ko bakuibere bintu na kubwanga isa batari ko ba morembe wikira za bwango banyata kwa namba kaimeye ko basenke ya mubanyata ko bakuibe ng'ondi ko ruaro bakanyerenta nani bakaso na bwazi basote nyomba bagaisie kiraro montu ngata paras banyenyete na kuikira bayekirende bali wikira bone karba chagete kwa ko musaka kabwa kieto mugambia tebe tunga ng'ondi ne borte kuruga mugambi mugeteri morio kanori bertu ng'ondi kuruwe bagasogo chukana ya monari konyeria pati mbaya banyata wikasenke ya muraba bamenye na bwazi muraba konya baso kirenga bachire konywa marukorende mbatanya tukwa bago ikerwa aso mugambi ke karanste ko basoke bindo korunyombe bintu byare nkoye pinke mono byo boy ibona bamuraba ndata kuibera abantu no kubanga isa senchere talingia kyari abamuraba ko bakoira na gucha baikire nchira ne pigi ba chukoriye go chisiko sobo na basanya to mugambi ngano atenene na abantu bande bararo bamate bakumetinke ka bamuraba ndata ko bakora senchere talingia yoko yanga isaba na bwaza baimogete igoro na wakamparo wakago chimete matero china kobora na kogenda pi na bona so mugambi agenda takorie bicharo na koncho kana na makori ne chinsamo chonsi na kobeke mete gandonse simuranyar ko mukora muraba kurensemo ya Nyambaso abo bwatoko bukugutambe munyare ko bakupwa turi muri yukana go kiwa mako ya serikali ndo banyare kugambiwe kina asengenje yenjera yo boibi ona njazi natina goteba ngabantu bari muraba ibi mu bwatoko bukugutambe mutago kanyaga kyasengenje go kuibero monto kweri teri biyanere biyuma yanganere njera kori nanere nchiro takiruri nayo nyori biya go nyara ko gotume kubwa kuibera abantu bintu ankyo ngor patriato chere do kono komeka ti mirango soi menyene ngonda ninje double M number 00 omusache omwinindo bwate nyombe ya moyo kwego kieni ko bonale no muichane wetera sabantu banyara ko bakunyamorwa sepa yuba kana ko bagotina na kurana kubune mesa ne bintu binde binke ayonsi niga koleka no mugonchoro manga Nyamira County nane kero omusaki arenge wetana na aiga amanalya ne kero anyare ko baka wika ase ekinyure kemo kikmanyike ne muna sautu mugirango nyamondo ne kero anyare ko baka kanyora omusache yo mo ko wense meyo yo nyare ko baka kuru akane uchachi ase county ya Nyamira ase etauni ame emanyakane tebuna mugonjoro nane kero anyare ko baka kanyora ege baruoro inganya ka baka ukimilia abana ne kero omusache miaka ya tu anyare ko baka ko beroro ange wetania emitini saba bono ase agokora ase igasiae nyombe chicho kwego kia buna omonia orom nane kero chikas kamachenya ko bachigo jorona kwanyar ko bachigo nywa ekenyugwa bono ne kero anyare ko bago jaka esegi ase iklabu kyom ne kero batete kurwania omongwano yo kurwania ko mongwano yo ne kero batindete ne kero bachagete kurwana ne kero anyare ko baba kubuna emesa nekero omo sajo yo akiri ko aburia no nyaka bako mutinga esegi abono nekero omo saki arenge ko nekia omo sajo yo ngani kiyose kianya rekane dem nekero anyar ka baka matebia nga ereta bwate bobe na baraboni kanyar ka baka ko abule ngani ki muko bendera emesa no ba muchagete esegi abono nekero anyar ka baba ko monyekia na kanyora amoro orenge sine kero baka netie como Kenya nekero mongwano nya ka baka gushikira nyumba abono nekero anyar ka baba ko bona ekibudi na kosoka na gutama nekero bono barenge ko bwatiwa na kumanya ebintu bairete na ngakiba nyarko baba kubira nekera basacha nekera bantabu barenge abatindi mono bono nekero no nyeno mwenyene ekera bwikio nekero nyarko baba kuira na sei na kwateria nga jitimbati mangana ine inu nkonye bintu ya nemweira timbati mangana amona ine nekero nyarko baba komoa ebintu be nyarko baba kuira nekero bono batagete kubatianira ngango nyarko baba bari bakubatacha amanigali andabani ko barenge amonegari jikobogolia MSC go ja Nairobi abono nekero kana banyete nyosore nekero batete ko batacha abono nekero banyarko baba ko bagwete kurwa ase etawne yamo emanyegere debuna kamera mpaka ase akurkwa omugonchoro bitunduzo ase amanyeka inebuna anyarogendo abono nekero batete ko batacha amonegari bono nekero banyarko baba gotianira omusacho yuri ngokora ase club ko
nga ananjara tanja ngomuheta bali guru ndanda siasa bakumira na komo kunyara ko bali bakumutata bono musachuni ga kumeti no nyani ga sininga nyari ko ga gutika na kwera na sobo ikya bono nyara ko ba ko ba ru ba bugae ko bagi mabugae na wala basa kutachwa musakya ga chanera engani yu ka nyara ko ba ko bole ga ine karamo anyu ningi karamo kurwanya abanyene bataba ga seram nayo si niga korekana kurwa sauti mugiranga nyamono mpaka ase amanyika ene buna umugonjoro yere masaba ine ye kanti ya Nyamira kule patele muro biruka tukura sauti mugiranga nyamono mpaka Nyamira ase tawne manyekere na mugonjoro bitunu ine ro mugaka irangi yote